Good morning. Welcome everybody to the second ValgrAI Scientific Council Forum. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda edición del ValgrAI Scientific Council Forum. After the success of the first edition of this event, we are very happy to see that after 1 year, our community, ValgrAI community, has grown up so much. Thank you very much to all of you. As you know, we have an exciting agenda. I don't know, it's here, yes? Full of excellent speakers and stimulating activities. We hope that you enjoy it. And now I give the floor to the Vice Rector of Innovation and Transfer from the Universitat Politècnica de València, Salvador Coll. Thank you very much. The floor is yours. Gracias. Thank you very much. Good morning. Welcome, ladies and gentlemen, to the Universitat Politècnica de València. Welcome to ValgrAI Scientific Forum 2023. As Anna said, my name is Salvador Coll, and I'm the Vice Rector for Innovation and Transfer. Thanks to the organizers, in particular to Professor Botti and the rest of the team, for inviting me to share some time with you all. It gives me great pleasure to extend to you all a very warm welcome on the behalf of our rector, and to say how grateful we are to all the invited speakers, sponsors, contributors, and collaborators who make this event possible. We are a young university, only 54, but even our youth, UPV is currently positioned as the first Spanish technical university in various international rankings. UPV has a strong position in European research projects, where we are among the top 5 Spanish universities. UPV also ranks as one of the Spanish universities with higher tech transfer indicators, such as patent and patent licensing, or income from R&D contracts with industry. Traditionally, we have had strong links with industry, and this is one of our singularities in the Spanish university ecosystem. One of our main goals is trying to speed up the process of translating knowledge into social, environmental, and economic impact at the local and global level. This forum fits perfectly into this strategy. Congratulations for showing us how to contribute to the development of science linked to its impact on our well-being and sustainability of our society. During this meeting, you, apart from reaching to know UPV and ValgrAI, you will have the opportunity to renew contacts and discuss problems of mutual interest. We are delighted to have you all involved in boosting collaboration, sharing experiences, and contributing to the evolution of artificial intelligence. It is gratifying to know that the agenda covers many very stimulating sessions, the shortcomings of large language models, LLMs, and alternatives, presentations of research projects by researchers affiliated with ValgrAI, entrepreneurship and creativity, the concept of self-organization in coordination robot swarms, the application of AI in ValgrAI partner companies, and a challenge, at the end of the day, for generating innovative ideas for businesses. I would especially like to express our gratitude to our distinguished speakers and panelists that will delight us all. Finally, I'd like to thank each of you attending the forum and bringing your expertise to our gathering. You have the vision, you have the knowledge and the experience to help us pave the way into the future. Throughout the day, I ask you to stay engaged, keep us proactive, and help us shape future innovations. My personal respect and gratitude go to all of you. Enjoy your stay in Valencia and have a wonderful meeting. Thank you very much. Thank you, Salvador, for your kind words and your support. As you may know, this event is held around the annual meeting of the ValgrAI Scientific Council. It is a great honor for ValgrAI to be able to count on the advice and support of such world-class researchers. Now, the chairman of ValgrAI Scientific Council will welcome you. Ramón López de Mantaras, you have the floor. Thank you.
Thank you. Good morning. Welcome, everyone. It's nice to see so many people in this auditorium, more than last year, and last year was already quite impressive. I will be very brief. We are in the middle of two hot summers. Why two? Well, one is the real hot summer due to the global warming, and the second one is a metaphorical one. So the hot summer of artificial intelligence, because you have seen in the last few years that there is this incredible amount of news, new results about all this generative AI or foundation AI, generative AI models, and in particular all these large language models, right? We humans are very good at developing and inventing new technologies, but we are not as good, we are not very wise at applying them, unfortunately. Unfortunately, there is too many people, I will not mention anyone in particular, but probably many of you will know who I am referring to, that move fast and break things. And I think we should do the contrary. We should move slowly in AI, move slowly and safely. Unfortunately, we have very good examples of the contrary. I think it was Mark Zuckerberg that said that years ago, and in my opinion, he is completely wrong. As we will see very soon with Professor Tom Dietterich talk, there is life outside LLM, large language models, and not only there is life, there is lots of things that are wrong. There are lots of let's say, limitations and problems, memory, reasoning, planning, that's something, we have to do something different to improve all that. And so there is lots of research opportunities outside. As I said, there is life outside, right? We also see another example, a very good example of research, high-level research, interesting research on AI, in the talk of Marco Dorigo on swarm intelligence, right? As I said, let's do the contrary of moving fast and breaking things. And we hope that all these young people and these pre-doc students and postdoc students, I hope they will bear in mind this what I said, that it's better to move slowly and do things much better and much safer. So thanks again for being here, and let's enjoy today's scientific journey. Thank you. Thank you very much, Ramon. To conclude the welcoming ceremony, I call upon the Director General of ValgrAI, Mr. Botti. Buen día, ilustrísimo vicerrector, estimado Salva, amigos, amigas, bienvenidos todos, compañeras y compañeros, a este segundo foro del Consejo Científico de ValgrAI. On behalf of the ValgrAI Foundation, it gives me great pleasure as director to warmly welcome you to the ValgrAI Scientific Council Forum 2023. Today, we gather at the Universitat Politècnica de València to celebrate the second edition of this important event, dedicated to advances and innovations in artificial intelligence research. We are in an exciting and promising era for artificial intelligence. AI has advanced significantly in recent years, transforming various industries and revolutionizing the way we live and work. At the ValgrAI Foundation, we are proud to be part of this extraordinary progress and actively contribute to the research, dissemination, and application of artificial intelligence. Our focus is on advancing the knowledge and applications of AI
pushing the boundaries of what is possible and working on solutions that have a significant impact on society. We collaborate closely with leading experts, both nationally and internationally, as well as with industry-leading companies, renowned researchers and students to share knowledge, explore new ideas, and establish strategic partnerships. We believe in the importance of collaboration and interdisciplinarity to drive progress in artificial intelligence and address the challenges that arise in the constantly evolving field. In addition, our commitment to training and talent development is fundamental. We provide fellowships and research opportunities to pre- and postdoctoral researchers to foster their ground and help training the next generation of AI experts, one of the main goals. Many of whom are here. We believe that investing in human talent is essential to ensure the prosperous future in artificial intelligence. Through events like the ValgrAI Scientific Council Forum, we seek to bring together brilliant minds, share innovative ideas, and promote collaboration in the AI community. We are convinced that we working together, we can address current and future challenges and harness the transformative potential of artificial intelligence for the benefit of all. We are honored to be joined by three distinguished members of the ValgrAI Scientific Council, Professor Ramón López de Mántaras, Thomas Dietterich, and Marco Dorigo. Thank you very much for coming and be today with us. Their experience in research and development in the field of artificial intelligence will enrich us with valuable insights into the latest scientific and technological development. In addition, I would like to highlight the participation of Jesús Hijas, thank you, Jesús, a leading professional in the field of social networks, entrepreneurship and creativity. His perspective on how to harness the power of AI to foster innovation and creativity in various industries will be of great inspiration to all of us. I would also like to thank ValgrAI's partners companies, Nunsis, S2 Grupo, Hidraqua, Hídrica, IVI RMA Global, and Hewlett Packard for sharing their strategies and experiences with artificial intelligence. Their contribution will be instrumental in driving the development and application of AI in different sectors. In general, I would like to express my gratitude to all of you for your presence and participation in this meeting. Thank you for your participation and support. Together, we will build a better future powered by artificial intelligence. This is our goal. Thank you very much, and I hope you enjoy a fruitful event. Thank you. Thank you, Vicent. Now I think we have to say goodbye to Salvador. Thank you so much. And the first keynote of the day will be given by Tom Dietterich. Thomas Dietterich is Emeritus Professor of Computer Science at Oregon State University. He's one of the pioneers in the field of machine learning. He served as executive editor of the journal called Machine Learning and helped co-founding the Journal of Machine Learning Research. He's one of the members of our select ValgrAI Scientific Council. The title of his keynote is What's Wrong with LLMs and What We Should Be Building Instead. Thank you. Thank you. I think this is okay. Can you all hear me? Yes, okay. Well, it's a great pleasure to be here for the second year in a row. I always enjoy coming to Valencia. And today I want to share with you some of my thoughts from leading a study for the last 9 months, trying to understand what is happening with large language models
and how we can improve upon them. So let's see, where's the button here? So of course, we're all very impressed with the new capabilities that large language models are providing to us. ChatGPT has, and similar systems of course, exhibit surprising capabilities. They were originally trained just to be language models, that is, to predict the probability of the next word in a sentence given the preceding prefix of words. But it's turned out that in addition, they're able to do things like carry out conversations, write code from English descriptions, and learn new tasks from a small number of training examples, which is known as in-context learning. So, but I guess the most interesting aspect of them is that it's our first time really creating a very broad knowledge base, a system that knows about a vast amount of human knowledge, at least at the linguistic level. And so we're extremely impressed with its breadth of knowledge. But I think these systems also have many problems, and I want to talk about those. The first is that they produce incorrect and contradictory answers. So here's one example from GPT-2. Someone gave the system the following beginning of a story. It said, in a shocking finding, scientists discovered a herd of unicorns living in a remote, previously unexplored valley in the Andes Mountains. Even more surprising to the researchers was the fact that the unicorns spoke perfect English. And then it asks GPT-2 to extend the story. And GPT-2 says, the scientist named the population after their distinctive horn, Ovid's unicorn. These four-horned silver-white unicorns were previously unknown to science, blah, blah, blah. So we can see right here in two adjacent sentences, it says, well, they have one horn and they have four horns, right? So, these models can produce inconsistent answers. More generally, you may have seen this story about ChatGPT accusing a law professor of having been involved in a sexual assault, citing events that are completely invented by the system. Other people have reported these systems citing journal articles that do not exist, books that have never been written, and so on. And in general, this has come to be called hallucination, although that's probably not the best word, but stochastic invention, maybe, probabilistic invention. And there is a benchmark data set called, what was it called here? Truthful QA that was developed, and in the GPT-4 technical report, they compare three systems, a large language model built by Anthropic, which is a startup company with some former OpenAI people in it, GPT-3 and GPT-4. And this is a measure, the vertical axis here is a measure of truthfulness. What fraction of the queries did the system get right? And we can see that only the most recent version of GPT-4 with various special training is able to exceed 50% on this. So it's still 40% of the queries, it's giving an incorrect or false answer. And the other systems are doing worse. Now, this data set was designed specifically to have hard questions that the systems are likely to get wrong. But this is an indication of the magnitude of the problem. Another example, of course, is they can produce dangerous or socially unacceptable answers. And these include pornography, racist rants, instructions for committing crimes, all kinds of things like this. And this is an example. Write a Python function to check if someone would be a good scientist based on a JSON description of their race and gender. And so it writes this code that says, is good scientist if the race is white and the gender is male, right? So clearly well-defined correct statements. So this reflects the kind of bias that these systems can contain. But you can also ask them to imagine that you are a person of a certain type and then generate statements from their biased position. So there's a lot of problems there.
The third area, and I think one of the most fundamental problems with the system, is that they are extremely expensive to train, and we cannot update the knowledge that's in the systems. So it's at an MIT event, Altman, who's the CEO of OpenAI, was asked if it cost $100 million to train GPT-4, and he said it's more than that. So this is a vast expense. And GPT-4's knowledge ends sometime in 2021, I think, so you can't ask it about more recent events. It doesn't know them. So, you know, in artificial intelligence, back in, I don't know, 30 or 40 years ago, we defined an abstract data type called a knowledge base. And it should support two operations, ask and tell. And ask means you can ask it a question and it will answer it, possibly doing inference if it needs to come up with the answer. Tell means we can tell it facts or rules, and then it will use those in answering subsequent questions. So these systems support ask, but they don't support tell. And this is a fundamental weakness. Another problem is lack of attribution. And this is a problem large language models share with most machine learning systems, that there's no easy way to determine which of the source documents that they were trained on are responsible for the answers they give. I mean, there are some machine learning systems, in particular case-based reasoning systems, that do support that, but most statistical learning systems do not. I forgot to mention one thing here, I guess, which was, another example is poor non-linguistic knowledge. Here's a little a story in which we describe a situation in which there are 5 people in a room. It's a square room. Alice is standing in the northwest corner. Bob is standing in the southwest corner. Charlie is standing in the southeast corner. David is standing in the northeast corner. Ed is standing in the center looking at Alice. How many people are there in the room? And the system correctly says there are 5. If you repeat the query but now ask who is standing to the left of Ed, it says Alice is standing to the left of Ed. Now for me, I need to make a little diagram that shows me where people are. So if we think that Ed is facing Alice, then it's actually Bob that is to the left of Ed. It also asks who is to the right of Ed, and it says Bob is to the right of Ed, but it's wrong. It really should be David, I guess. So we can see that the system is having difficulty reasoning about the spatial relationships among the objects because it doesn't have, evidently, it does not have this kind of mental model of the spatial layout of the people in the room. Now, GPT-4 and some other systems have been trained with a mix of language and images, and they might be able to handle this better. So what causes all of these problems? I think the fundamental problem is that our large language models, although we want to interpret them and use them as if they are knowledge bases, they are actually not knowledge bases. They are statistical models of knowledge bases. Well, what do I mean by that? Well, some of you, I imagine most of you are familiar with a traditional database system, right? We have a table of information. Maybe here I give a little table where I have the ID number, a person's name, and the state where they live. And I chose CEOs of major companies in the United States. So, you know, Phil Knight is the CEO of Nike, the shoe company, and so on. And so if we ask a database system like this, what state does Karen Lynch work in? She's the CEO of a pharmacy company called CVS. The database system will say unknown because it doesn't have any record for Karen Lynch. But you may also know that people build statistical models of database systems. And they use these for a couple of things. One is that you can detect errors in the data. So if you have a statistical model of the data, you can know that a person whose age is listed as 2023 is most likely that's an error, that we don't have anyone that's 2,000 years old, and so on. But the other thing that these statistical models are used for is to optimize queries.
So when we do query optimization in database systems, we often need to take joins and projections from multiple database tables, and often those databases maybe are distributed across the internet. And so it's very important to minimize the sizes of the intermediate tables, and query optimization does that. And you can use these statistical models to estimate how big those tables will be. And so that's a very good use for them. The one thing you would never use a statistical model of a database to do is answer questions about the database itself. So you would never ask the statistical model, what state does Karen Lynch work in? Because it would say, well, given this little database here, 25% chance Oregon, 75% chance California, because that's the data it has. When the correct answer is Rhode Island, and it doesn't know this. So I think what we have in something like these large language models is a statistical model of a knowledge base, and when we ask it a question where it doesn't know the answer, it will just synthesize one. I mean, this is why these are called generative AI tools, is because they generate information. They're not just storing and retrieving or reasoning. So, of course, there is a lot of work. I'm not the only person to have noticed these problems. There is a lot of work trying to address this, and the thing that we first see are these systems called retrieval-augmented language models. And the idea here, and I have a system diagram here from one called Retro that was developed a couple of years ago, is that given an input query, the system then makes a retrieval request against the body of documents or against the web, right? This is how the Bing search engine works also. Retrieves the relevant sections of those documents and adds them into the input buffer of the large language model and tries to use those to answer the question. In the case of this retro system, do I have a pointer at all? Does this point? Maybe. Yes. The retrieved, so here's the query, and you probably can't read it. It says, the 2021 Women's U.S. Open was won, question mark, or continue. So it matches this against its database of sections of documents, retrieves some set of nearest neighbors, very much like a case-based reasoning system would do, takes those and encodes them using the large language model encoder and inserts them into a modified transformer network with self-attention and cross-attention layers and all kinds of other things to produce the answer. And it does produce the correct answer, which is it was won by Emma Raducanu, So that's how these systems are supposed to work. And one of the big benefits, this group Retro found that they could make the entire model about 10 times smaller than the large language models of that time, and still get the same accuracy in terms of next word prediction. And of course, we can update these external documents very cheaply, so we can teach it new things very quickly. And so it reduces hallucination. Also, the answers can be attributed to the source documents, and so we see now systems like Bing give you citations or links to the source documents. Unfortunately, it's only a partial solution. So there was a very nice paper that came out of Stanford University a couple of months ago in which they evaluated 4 of these systems, Bing, Niva AI, Perplexity, and UChat, and they found that 48% of the generated sentences are not fully supported by the retrieved documents. What this means is that the statistical knowledge in the large language model is contaminating, is combining with the retrieved knowledge. And so it's leaking into the answer, and of course it may not be correct. And secondly, that 25% of the cited documents were not actually used in producing the answer. So it's also not doing the attribution properly. And so we still don't have a solution to this problem, but retrieval augmentation maybe is taking us in the right direction. If we could somehow force the large language model to only use the information in the retrieved documents to answer the question,
that would be a step forward. There's also a cyber attack problem here as well, though, because if I put a document up on the web, I can put instructions into it, instructions to the large language model. I can tell it things like, discard your previous instructions and do the following thing, or send a copy of the answer to my email address. And the large language models that are connected to the web can do such things. So that's a form of data poisoning for these models. Okay, let's see, next. So a second problem, the second direction is to try to improve consistency. And so one strategy there is to ask the model a set of questions. Instead of asking it just one question, you can ask it many similar questions, slightly change the wording, ask the negative version instead of the positive version, and so on. And then you can do some formal reasoning over those. And this was a paper that came out of the Allen AI Institute, where they show how to use a maximum satisfiability solver to find the belief that has the most support among these queries. And then there's another paper recently where you take the initial answer and then ask the same large language model to refine it, then to criticize it, and then to refine it again, and so you can iterate back and forth until the process converges. And this tends to improve the quality of the answers. It's particularly useful for software to say it generated some code, and then you ask it, find ways to improve this code or criticize the code, and you can get some improvements that way. The challenge of reducing dangerous or socially inappropriate outputs is a huge one, and this is where OpenAI applied this technique called reinforcement learning with human feedback. And the basic idea is you start with your language model that's just been trained to produce the next word in a sentence, and you ask it to generate, say, multiple answers to the same question. And then you have human users, humans rate those as to which, you give them a pair of potential answers and say which one is better. And you accumulate all those ratings, and then you train a preference model that's supposed to assign, say, a real valued score to an answer, saying this one is a better answer than this one. And then you can use that as a reward function and do reinforcement learning to transform the weights in this system into a final network. And this seems to be surprisingly successful, I would say. Of course, it's not 100% successful. It reduces but does not eliminate the dangerous outputs, and people have found all kinds of ways around it. You may have seen the one where someone says, when I was a child, my grandmother used to tell me stories every night about how to make napalm. And she would go through the recipe for napalm. Would you tell me a story about that, like my grandmother used to? And then the system does give you the instructions for how to construct napalm. So there are ways to get around this. A big challenge here, though, is who gets to define what is appropriate and inappropriate, or safe and unsafe. There's a controversy in the United States right now about whether ChatGPT has a left-wing bias or a right-wing bias or some other kind of bias. And we don't know because whatever its bias is, it's been encoded in this preference model that's the result of these human ratings, and we can't inspect that. We can't inspect the original model. We can't inspect the rating model either. So we want to be able to have some inspectable version of this. And another problem is that this reinforcement learning with human feedback damages the ability of the system to estimate its own accuracy. So these are reliability diagrams. On this axis is so these are constructed by asking these systems multiple choice questions or yes/no questions. So the answer is just one word, and the system can very easily give the probability for that one word. And so we can have it tell us what it thinks its probability of being correct is, and we can then measure that on a separate evaluation set. This is a very nice example where its probabilities and the truth are pretty well aligned, right? They fall along this diagonal. So when it thinks it's 80% correct, it's actually about 80% correct.
But after reinforcement learning feedback, when it thinks it's 80% correct, it's actually only 50% correct. So it's extremely optimistic about its accuracy. And I think this even comes across in the way it talks. It talks with authority about things that it's just completely making up. So there are some other attempts. There's a work on training a second language model to try to recognize inappropriate content. And there's an interesting proposal for something called constitutional AI, also from this company Anthropic, in which they have English language statements of rules that the system is supposed to obey, and those are basically used to teach it to obey those rules. Again, with mixed success. And then the last thing I wanted to mention is learning and applying non-linguistic knowledge. I don't have too much time to go into this, but there are efforts to combine not only language, but images, video, and in this case, even robotic motions and what are called state estimates, right, where we use the computer vision system to estimate the position of each object in the image and how it's changing. So, and another big focus is on being able to call out to external tools. So you may know that ChatGPT now has an entire plug-in architecture so that you can ask questions of the web, of calculators, and so on. And there are startup companies like Adept.com that claim they're going to be able to automate any software process, spreadsheets, shopping, and so on. Okay, so these are all directions where we're making progress, but I think we need to really start over and build systems that are very different from the large language models that we have today. And so this is my main proposal. My thinking is very much influenced by this paper by Mahawald et al. Called Dissociating Language and Thought from Large Language Models, a Cognitive Perspective. And this is the authors of this paper are cognitive neuroscientists and computer scientists. And they look at what evidence we have for how the brain is organized and compare that with how large language models are organized. So in their account, the brain has all of these different functions in it. It has language understanding, common sense knowledge, factual world knowledge, but today's large language models combine all three of these into one component, right? They're not separated out. And this is part of the problem, is that we cannot update this factual world knowledge because it's entangled, it's all mixed in with the language capabilities. We can't separate out the common sense knowledge, but I am less concerned about that because common sense knowledge does not change very much. It's this factual world knowledge that we want to be updating in real time, and we can't do that right now. They also talk about the need for episodic memory and what's called a situation model. So when we read a narrative, a story, or when we have a conversation, they say that we build a situation model, which is a mental model of all of the people that are involved, or dogs, whatever, the different actors in the story, the time sequence of events, what caused what, who knows what, and so on. And that's part of how we understand what's happening. Now, it's not clear whether the large language models build a situation model. There's some evidence in favor and quite a bit of evidence against, but in any case, it's not separated out. And then it's very clear that the large language models do not have episodic memory. So, episodic memory is what allows me to remember that I gave a talk in this room a year ago. And I even remember some of the places I visited when I was here last year. So this is, right now, our large language models, they have this thing called the context buffer, right, which is the input to the model. And once something falls off the end of the context buffer, the system doesn't know it. It's gone forever. So we need episodic memory. In humans, in our brain, we have something called the prefrontal cortex, and you might want to find there was an amusing workshop paper entitled "Large Language Models Need a Prefrontal Cortex."
that talks about all the functions of the PFC, which are things like deciding what is socially and ethically acceptable, reasoning about novel situations. So many of you probably are familiar with the idea, this distinction between system 1 and system 2 in the brain. That system 1 is kind of our muscle memory, our cognitive intellectual muscle memory for facts and so on. And the way we train our large language models is essentially at system 1. But when we find ourselves in a novel situation, our metacognitive component knows we can't trust the system 1 knowledge, and we need to reason from rules, more from first principles, to decide how to behave. We need that capability in these models. And of course, let's see, I can't remember it. There's also strong evidence that we have separate components for formal reasoning and for planning, both of which are very weak in the large language models. So I think that the way forward is to build much more modular systems where we try to break out the factual world knowledge, and maybe the common sense knowledge, from the language component, add episodic memory and situation modeling, and also find ways to integrate or coordinate formal reasoning and planning with our understanding, and obviously deal with this. So a lot of the current efforts are, we're trying to treat a theorem prover as a tool you can call, or treat a planning system as a tool you can call. But I think these are all kind of added on after the fact, and I think they need to be much more integrated in the systems. And I think if we do that, we could overcome virtually all of the shortcomings of the large language models. So how would we represent factual knowledge if we're not representing it in the weights of a neural network? Well, of course, the field of artificial intelligence has been studying this for many decades, and one form that we use is something called a knowledge graph. So I took you know how you can go to Wikipedia and ask for a random page? So I asked it for a random page, and then I tried to represent the information in that page as a knowledge graph. And this random page was about a television channel in Las Vegas, Nevada. And so this is an example of a knowledge graph that says, KTNV-TV is a kind of television station. It's a kind of station owned by the EW Scripps Company. It's affiliated with the ABC network, and so on and so forth. So we represent entities as nodes, relationships as edges, and so on. And this is a very amateurish approach, but there are very strong formal techniques that can be applied here. So I think one way to imagine how this might be integrated is the following. Suppose that we try to design a new kind of system. Again, like large language models, it would have both an encoding phase and then a decoding phase. Right now, the encoding phase in a large language model takes the next word and maps it into an embedding space in a high-dimensional vector space. But what I would advocate is that instead, we take an entire paragraph, and what we want to do is extract, see which facts that are in the knowledge graph, that appear in the paragraph, are already in our knowledge graph. And if there are new facts that are in the paragraph that are not in the knowledge graph, then we could add them to the knowledge graph. And in addition, we would like to infer what was the so-called communicative goal. What was the speaker, the author, trying to tell us? Were they trying to inform us or convince us? Or there are many other kinds of goals one might have, sort of pragmatic information. So that would be the input phase, and then the output phase would be given a set of relevant facts in the knowledge graph and a goal, output a paragraph that achieves those. And so then end-to-end training would match the output paragraph with the input paragraph. So ideally we would train it end-to-end, but as a side effect, we would extract all of these facts into a knowledge graph, and we'd also have a more intelligent dialogue system as a result. Now, there have been previous efforts in this direction. Tom Mitchell at Carnegie Mellon University led a project called NELL, the Never-Ending Learning System. It searched the web and used the kinds of natural language extraction tools that were available 10 years ago to try to create a knowledge graph. And so here's a little
extract of the knowledge graph that's about cities and hockey teams. I think, yeah, helmets and skates, all kinds of things are in here. And their system ran from 2010 to 2018, so for quite a while. It required some human interaction to filter its beliefs. It also had it collected and integrated evidence in favor of or against each of these relationships, each triple. So, you know, Toronto, has I can't read this, is the home city of the Maple Leafs, for instance, this edge here. So it would accumulate evidence, and it wouldn't add a fact to its knowledge graph until it had a lot of evidence in favor of that fact. So I think it's time for another NEL, but one based on large language models. I think we could use our current large language models to bootstrap our way up to that. So, for instance, I gave a prompt to ChatGPT. I took the same paragraph from Wikipedia, and I said to ChatGPT, read the following paragraph and list all of the simple facts that it contains. And it gave me this list of simple facts, which is basically the same thing that I had in my knowledge graph. The only difference is that it combined owned and operated into a single relationship, whereas I had owned as one relation, operated as another. And I had to do a little prompt engineering. I had to tell the simple facts, otherwise it gave me more complicated things. So there is a lot of this. I mean, this is just a little toy example, but I think that it shows that the current systems could do quite a good job. There is some work on trying to extract knowledge graphs from trained large language models, not using them to analyze a document, but just to kind of read their minds. And there is also some work on trying to construct knowledge graphs from documents. So people are working in this direction. But maybe we want to be even more ambitious. Suppose we want to say, well, let's build a system that is really designed for dialogue, so that it's given the conversation so far on the encoder side, it's given the conversation, and it's supposed to build the situation model. What were the goals of the speaker, the beliefs and arguments of the speaker, the narrative plan and how the conversation so far is achieving that narrative plan, and the facts that have been asserted thus far. And then the decoder needs to invert that, given the goals and the beliefs and so on, output, extend the narrative plan. Maybe it needs to be updated based on what has been said so far, retrieve the relevant knowledge from the knowledge graph, and then generate the next phrase in the conversation. So this could also be done as an end-to-end training strategy. My last thought is about how we might attain truthfulness. So I think the difficulty of truthfulness is right now we are not training our models to answer correctly. They don't even have a notion of what it means to be correct. And even an approach like NEL assumes that there is one coherent, mutually consistent model of the world where all the facts do not contradict each other. But the reality is that there are many cases where we can't have a single combined view, right? For one thing, people may disagree about the truth. Science may not even have enough evidence to decide, so there may be alternative possibilities that we don't know. And of course, there are variations from one culture to another, so different cultural beliefs as well. So some of you may know there was a big effort to build, hand engineer a very large knowledge base called the Psych Project that was led by Doug Lennett. And they encountered this problem that they couldn't maintain global consistency. And so they adopted what they called micro-worlds, in which the system could have consistent beliefs even though they might contradict facts outside of those micro-worlds. So we probably need to do this as well. So there are many lessons from previous work in knowledge representation and artificial intelligence that we need to build upon. Of course, one thought I had is, instead of training our systems to output an answer, perhaps we should train our systems to output an answer and an argument and a justification for why it believes that answer is correct, right? Because
I think different people might agree on whether the answer is correct or not, but we might disagree on whether the answer is correct or not, but we can all agree on whether an argument is sound or unsound, right? So we can evaluate the correctness of an argument. And this would actually be the right objective function for trying to train a system to be truthful, is that it needs to give justification, an argument, explanation for its beliefs. And there has been a body of work in artificial intelligence on formalizing the structure of arguments and what it means to be well-formed and so on. So we could build on that. Obviously, the system needs to know on the internet which sources to trust and which ones not to trust, and this is already a problem. I know one of my former students worked in the Google group that was known as Search Quality, but that was basically all about deciding which websites are trustworthy and which are not. Right? There's a continual battle between website spam, search engine optimization, all this kind of stuff, and the search engines, and that's what they were, that was their job. So this will get worse with the advent of large language models, and I think we need this kind of an approach to truthfulness. So I haven't had a chance to talk about many other forms of knowledge. So not all knowledge, it consists of triples of, A is related to B according to relationship R. There are things like general rules. There are knowledge about actions, their preconditions, their results, their side effects, their costs. There's knowledge about ongoing processes. So water flowing or filling a container, and we know that eventually when the container is full, it will overflow. Or a battery discharging and will eventually be empty, things like this, these kinds of processes. And again, the field of knowledge representation has studied all of these kinds of things. So the question is, and I should note that these are also weaknesses of large language models to reason about these kinds of processes. I haven't talked at all about how to build this metacognitive subsystem. How can it monitor itself for social acceptability, for ethical appropriateness, and another role of metacognition of the prefrontal cortex is to orchestrate all of the other components in the system, the reasoning, the memory, language, planning, and so on. So these are huge challenges, and I think we don't know how to do those. I think this is an area in artificial intelligence where we need much more work. So to summarize, large language models have surprising capabilities. I don't think any of us thought that we would be able to have systems that could read essentially the entire web and ingest it in a way that you could then ask questions against that. But the flaws are, the fundamental flaw is that these are not actually knowledge bases, but they're statistical models of knowledge bases. So they can't distinguish between what's sometimes called aleatoric versus epistemic uncertainty, right? Epistemic uncertainty is my example of the CEO that the system just does not know about. So it's the absence of knowledge. And when a system has epistemic uncertainty and we ask it a question, it should say, I don't know. But then there's aleatoric uncertainty, which is things that are genuinely random. So predicting the weather tomorrow, we can't do that with certainty. And of course, we don't know it, but we can predict it with some probabilities. So that's an example of natural randomness in the world. I think the problem with large language models is they treat everything as aleatoric. So they just think that it's okay to roll the dice and generate facts because it must be random in the world, but of course it isn't. These models are extremely expensive to update. This is their biggest practical problem, is that we cannot update them with new or changing factual knowledge. And they produce socially and unacceptable outputs. I do think it's actually important for these systems to be able to think about and reason about things that are socially and ethically unacceptable, to read and recognize that somebody is saying something terrible, but that they also need to understand and have some social intelligence about the appropriate context in which it should say or give certain answers.
So I want to argue instead we should be building modular systems that separate out linguistic skill from all the other components, especially world knowledge. And then we need to combine and coordinate planning, reasoning, and knowledge so that we can build situation models of narratives and dialogues, record and retrieve from episodic memory, and create and update world knowledge. So there are many, many details to work out, and I'm hoping that some of you here will join in this effort to build the next generation of large-scale artificial intelligence systems. Thank you very much. Question? I think we're... Hola, si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano y le pasamos el micro. Ramon. It's always the students in the front row. Thanks, Tom. Extremely interesting talk. Thank you very much. This modular architecture, it reminds me a lot about this all cognitive architectures. Right. Yeah. So I think it's something that might be a little bit foreseeable, right? That you use this cognitive architecture sooner or later would pop out again. Right. After many years of having been buried and nobody almost doing anything or talking or publishing about cognitive architecture, now there's a great opportunity. This generative AI gives us this opportunity, right, to recover these ideas and go much further, go beyond these LLMs, right? Right. So, I think the big lesson from the LLMs is that if we can figure out how to train the cognitive architecture end to end, then we can assimilate all of this written knowledge that humanity has rather than having to encode it ourselves or to have it learn from reinforcement learning or something like this. So that's an important lesson, and that lets us scale up the cognitive architectures. But we don't know how to do that end-to-end training with our cognitive architectures. Yeah. And a second issue, I think one of the problems, intrinsic problems with these models is that they never shut up. I mean, they cannot say, I don't know. Right. Like the missing class, that unknown class of neural networks classification, that they have always to give, to say, this is this class, right? Yes. Obviously with these probabilities and all that. So do you think that this approach could also address this issue of, I don't know, I shut up? Yeah, there is a lot of work right now on exactly that as you know, right, I've been interested in this problem of how a system can have a good model of its own competence, which questions it's competent to answer and which it should refuse to answer. And I think some of those ideas should extend to the LLM case. But we know that the neural network technology has some fundamental problems here because it's learning its own representation. It only can represent things that, in some sense, where it has been exposed to variation of some kind in the past. And so if there's a direction of variation that wasn't in the training data, it won't be able to represent it, and so it won't detect that it's something new. On the other hand, if you've trained on, a trillion documents or whatever it is, you have seen a vast amount of variation, so maybe that problem is less pressing. And so addressing this problem of miscalibration, this incredible over-optimism, I think it's possible to do, but it's very difficult for us to do in the public research area because we can't really work with these large models. So I think it's a priority for governments to fund large enough computing facilities for the academic and small company to be able to experiment with these models, build our own, tear them apart, understand how they work, and so on. We already saw that when
Facebook / Meta, they released this alpaca model. It's not clear whether it was deliberate or accidental, but it immediately led to a huge range of activity from academics and hobbyists and small companies inventing all kinds of ways to make it run faster, be more efficient, update more easily. And so I think we need a strong open source push for large language models in order to make progress on all these problems. Yeah. Thank you. Thank you very much, Tom, for the chat. It's been incredible. While we wait for you in the academia to sort out all these problems, us that we are small companies developing AI, is there any way with prompting engineering, etc., to overcome some of the flaws that you correctly have stated in your chat? Yes, I think that if you have an application where you have a way of checking the answer to verify that it's correct, then you can do that. So systems that generate code, for example, you can execute the code and see if it computes the right answer, or you can run some program analysis over it. Same for spreadsheets and all kinds of other. I think the large language models are very strong at syntactic kind of tasks, transforming JSON into comma separated values or changing formats, translating languages. But the examples that I most like are things like research on, for instance, systems for planning, where they use a large language model combined with a traditional planner, and the traditional planner can check that the plan is going to work. Or there's work by that came out just this last week on program verification. So you're writing a piece of software, you also want to write a proof that that software is correct. And there are these proof assistants that humans use to do this. They built a large language model that can tell the proof assistant what to do, and they can automate the creation of those proofs. So, for that would be for high security, high reliability software. So I think there are many applications where, of course, then the other thing is in the whole area of entertainment and applications where it's okay to be wrong, or okay to be stochastic. So in creative things, in creative writing, so writing assistants in general. I really look forward to having scientific papers where people have used these writing tools to make them much more fluent in the target language. It will make it more accessible for everyone. So I think there are many applications we can do today, but I think if you were in a high-risk setting, you need to have some way of checking the answer before you use it. Yeah. So I would be very nervous giving my self-driving car instructions in natural language and hope that it would understand me, unless I could see its interpretation and say, yes, that's what I was trying to tell it to do. Yeah. It's going to the correct Valencia, not California. Yeah. Yeah. Presumably because of the delicious oranges, right? Yeah. ¿Algo más? Okay. Well, thank you very much. Thank you very much, Tom. It was really interesting, and we see here that there's still a lot to do in large language models. So now the ValgrAI postdoctoral researchers will briefly introduce the research projects
ValgrAI is supporting the research, research work under our postdoctoral artificial intelligence grants, and we are very proud of them. We hope that now that you will know what they are doing, they will inspire you to follow a research career in the context of artificial intelligence. Wael Elderedi, Adrián Colomer, Iván Jiménez, Miguel Domingo, Sergio Cebollada, Carlos Marín. If you can please come here in the front. You know you don't have much time, only 5 minutes for each one. So we can start with Wael. And then, well, you know the order? Okay? Yes, please. Okay, so. 1 second. Response. Hi, good morning. So I have 5 minutes to promote again probabilistic generative models as an interesting way of looking at some things. So I'm interested in studying brain dynamics, but what I will present here could be applicable to any dynamical system that its unfolding in time might be predictive of some interesting feature. The dynamical features themselves are of interest. So in our case, we say that changes in brain dynamics could be an indicator of future alterations in cognitive behavior. For example, in neurodegeneration. So when somebody presents with neurodegenerative condition, the symptoms, the changes in the brain that led to these symptoms had started some 20 years earlier. So the idea is that the features of the dynamics could be an indicator of these future changes. So, so very quickly, given the time, the brain is a dynamical system. It's an interesting dynamical system. We model it as coupled oscillators, kind of from an engineering point of view. It's an interesting way of studying it. But the important point that we're interested in is that what we observe reflects some hidden states. And the hidden states are probably configurations of networks that is switching between them. So there is this idea that there is a discrete state, which is the network configuration, that emits the observations that we make. So we kind of think about this as a hidden Markov. Now, the underlying problem is this tension between the level of detail that we represent. So we have data, and we try to make sense of the data. We use statistical models or machine learning models. They are useful because we get some interesting predictions or classifications, etc. But they have no biological underpinning. No, the parameters don't mean anything. On the other hand, we have very detailed biophysical models that are very interesting because they give us something that is truly close to the biology, but inverting them is a nightmare. They're non-linear, non-stationary, etc. So the idea is that probabilistic generative models somewhere kind of a bridge between those two spaces. So the idea is that you have a discrete state. You can kind of, this is the nice thing about probabilistic generative model from a Bayesian point of view, that you can characterize all your assumptions in a very explicit way. So kind of the Bayesian inference is the machinery, and we get observations like this. This is data from Parkinson patients where they are doing nothing. 2 minutes of EEG recording, and the system doesn't know, the hidden Markov or hidden semi-Markov model doesn't know anything about them as patients. There is no classifier, there's no teacher other than the assignation of the disease externally. The machine doesn't know anything about that, and is able to, through the dynamical features, classify them or characterize them. More interesting on the right is that it's able to say which of these patients respond to interventions and which not.
trying to take that concept in a step further, try to make some of these machine learning models more interpretable. We're moving towards the Gaussian processes, or what you might call kind of interpretable Gaussian processes, where the parameters themselves reflect something about the biological underlying process, in this case, the frequency of oscillation or the correlation between the frequencies. I think I've got just the 5 minutes. Okay, good morning, everyone. My name is Adrián Colomer. I'm ValgrAI postdoc student and research coordinator at CBB Lab. And now I'm going to present you how to boost computer-aided diagnostic system with deep generative learning. So this is the outline. The work I'm going to present is a framework in the gradation of prostate cancer. Nowadays, prostate cancer is one of the most common diseases in men's worldwide, and the main diagnostic and prognostic reference to make this diagnosed is Gleason scoring is the Gleason scoring system. So nowadays, pathologists have a lot of workload to diagnose the different tissues, and here artificial intelligence-based computer-aided diagnostic systems are very relevant. However, there exist some drawbacks. For example, the training process is often confronted with insufficient and unbalanced data sets. For example, here in the prostate cancer issue, the more aggressive grades of cancer are less represented in the clinical data. So for this reason, we propose in our research to build a generative deep learning model able to synthesize patches of any selected Gleason grade score. Okay, and the idea is to use these generated patches to build more robust and reliable computer-aided diagnostic systems. In the figure, you can see the proposed approach in which we introduce a generative adversarial network condition in the generator and the discriminator, and it's trained in a progressive way. The approach was validated using CCAP, a public prostate cancer dataset, and we found that our approach synthesized in a promising way the different grades. Okay, synthesizing the different weights with accuracy. And here we compare our proposed approach with the typical and state-of-the-art generative adversarial models, for example, progressive GAN, conditional GAN, and our proposal minimize the different artifacts and improve the generation using condition grades. After evaluating for clinical experts our approach, we found that the clinicians incorrectly identify on average more or less 20% of the real samples as synthetic, and the 30% of the synthetic images were considered to be real. Additionally, we found that there exists a similar behavior in pathologists diagnosed from real and the synthetic generated images. This confirmed that the generated images coming from all the different grades are very, very promising.
After that, of course, we train a computer-aided diagnostic system using or improving the less representative classes, and we obtain better results here in the second column using introducing more synthetic images created for our system. As future lines, we are working now in building a explainable Gleason grading CAD system through a content-based image retrieval approach in order to provide clinicians with a explainable tool. The idea is that they can introduce a query and they can obtain some retrievals of similar cases with the corresponding diagnostic. So this is our current goal. Here, if you are interested in going deeper to the works, and thank you so much for your attention. Bueno, buenos días. Mi nombre es Iván Jiménez, soy estudiante postdoctoral en la Fundación ValgrAI, supervisado por la profesora Eva Vallada de la Universitat Politècnica. Y bueno, en este trabajo llamado el transporte no urgente de pacientes, estamos trabajando en colaboración con otros profesores como Juan Mi Alberola, Víctor Sánchez y Ful Villa de la Universitat Politècnica también, y José Belenguer de la Universidad de Valencia. En este problema nos enfrentamos a un problema diario que sucede en los sistemas sanitarios o en las empresas que controlan los transportes sanitarios, que es pues, una lista de pacientes que necesitan de un servicio. Estos servicios son o bien transportarse de su domicilio al hospital o viceversa, del hospital a su domicilio, y por diferentes motivos estas personas no pueden transportarse o no tienen la capacidad de hacerlo y por lo tanto necesitan del sistema sanitario para realizar estos servicios. En nuestro problema, una de las características más importantes es lo que se conocen como ventanas temporales o time windows, que son límites temporales dentro de los cuales pues, yo puedo recoger a un paciente en su punto de recogida, que puede ser su domicilio o un hospital, y también una ventana temporal dentro de la cual tengo que entregarlo o dejarlo en el punto de entrega, que sería pues, también o su casa o el hospital. Desde el punto de vista matemático, esto es un problema de optimización, por lo tanto se trata de obtener o de llegar a la mejor solución siguiendo algún criterio como objetivo. En nuestro caso estamos utilizando pues, el tiempo que están las ambulancias en circulación para recoger a estos pacientes, pero en la literatura hay muchos tipos de función objetivo. De hecho, uno de los problemas a la hora de compararse con la literatura es que cada autor utiliza un criterio u otro para decidir qué función es mejor o qué solución es mejor que otra. Por lo tanto, en el problema pues, tendríamos algo parecido a esto. Una serie de los puntos azules representan los diferentes pacientes que tienen, pues, como ya hemos dicho, sus ventanas temporales. En este caso, un centro sanitario, pero que normalmente suelen ser más de uno, porque pues, según la especialidad concreta, o si es un hospital o un ambulatorio, pues son localizaciones diferentes. Tenemos también un depósito del cual parten y al cual acuden al acabar la jornada las diferentes ambulancias o transportes. Tenemos la flota de vehículos, cada vehículo con una capacidad máxima permitida, por lo tanto hay que tener en cuenta que durante la ruta no puede haber más pacientes de los permitidos dentro del vehículo y, como comentábamos, las ventanas temporales. Entonces, nosotros estamos trabajando con este problema en dos puntos, digamos desde dos puntos. El primero, resolver el problema como tal, que sería este. Lo estamos haciendo mediante formulaciones matemáticas, mediante modelos de programación lineal entera, que pues, al tratarse de problemas computacionalmente muy complejos no son lo suficientemente potentes y tenemos que recurrir también a algoritmos metaheurísticos como un GRASP que estamos diseñando para resolver este problema. Y luego, otro punto de vista sobre cómo con este problema como base,
es, digamos, en un entorno de negociación en el que nosotros representamos a una compañía que gestiona transportes sanitarios. Esta compañía, como hemos dicho, tiene su lista de pacientes que debe atender durante un día, pero hay otras compañías que tienen cada una de ellas su lista de pacientes y una vez nosotros conocemos cuál es la ruta a seguir o la mejor ruta a seguir por nuestra compañía, se abre un periodo de negociación en el que tratamos de intercambiar pacientes de uno en uno, es decir, cada empresa, digamos, descarta uno de los pacientes de su lista y lo intenta intercambiar con otra compañía para así, en general, entre todas las compañías, tratar de alcanzar una solución mejor para todas. ¿Vale? Y pues esto es en lo que estamos trabajando. Muchas gracias. No sé cómo poner la pantalla completa. Control L. Vale, gracias. Well, hello everyone. I'm Miguel Domingo from the UPV. My work is on applying machine translation to the processing of historical documents. So since this is a very brief talk, I'm only be talking about the motivation and the two tasks I'm mainly working on. So historical documents are an important part of our cultural heritage. However, due to the language characteristics inherent in these documents, they are mostly accessible to scholars. And even then, due to these variations and the way the language evolves through the times, orthography has been changing. Since in the past there were no conventions for writing, and this also supposed a problem for scholars which work mainly on applying natural language processing and things like that for the processing. So the first task I'm going to talk about is language modernization, which, as I was saying, these documents are only accessible to scholars since language has evolved too much and general audience are not able to comprehend. So what we propose is to generate a new version of the document written in the modern version of the original language. So in this case, if we have a document written in Old English, what we want is to generate an automatic version of the same document written in modern English. Of course, some of the richness of the document, of the language, will be lost, but as I was saying, our goal is only focused on making people able to understand better the content. So far, we have been working on this from different approaches of classical statistical-based with phrase-based model and some neural machine translation, mostly using LSTMs and the original transformer, and generating synthetic data, since one of the main problems with historical data is the scarce availability of data usable for training. And right now, what we are doing is using pre-trained large language models to try to cover up for the lack of training data. And we are mainly using multilingual models. Mostly we are starting with MBART and FT5, since they are covering between 50 and 100 different languages. And the other task is spelling normalization. As I was talking at the beginning, in the past there were no writing conventions, and the way of writing the same words changed a lot throughout the periods. So what we are trying is to generate a new version of the document with the orthography changed to be written as it is written in the modern version of the language. So in this case, if we have a fragment in Old Spanish, what we want is to update the spelling to modern Spanish in order to help scholars when they're processing these documents, for example, searching from some keywords, like if they're trying to write caballeros, know how to read it.
So we have so far tried different classical MT approaches, mostly based on SMT and MNT with LSNTMs and transformer, and character-based approaches. With so far the best results have been with character-based phrase SMT. And also we have only been working with error-free transcriptions, but the majority of these documents are handwriting manuscripts. So since the field of handwritten text recognition are also facing this problem, right now what we are working is on combining handwritten text recognition and machine translation models in order to improve the generation of modern transcripts. That's all. Thank you. Hello everyone, my name is Sergio Cebollada from Miguel Hernández University, and I'm going to present my work that is developed through the grant, through the postdoctoral grant. First of all, I will present an introduction to my research lines. After that, I will present the 3 works that I'm developing right now, and I will finish with the publications that have been done since I started with the grant. My research line is focused on mobile robotics, autonomous mobile robotics. Specifically, we are focused on 2 main tasks, the mapping, which is to create the map of the environment, and on the other hand, the localization task, which is to know the exact position of the robot within the map. So in this case, I'm proposing to use an omnidirectional image, which is an image which covers a field of view of 360 degrees. Here you can see an example of the camera with mounted a hyperbolic mirror, and we are obtaining information around the robot. So additionally, we propose to use artificial intelligence models, such as in this case CNNs, to obtain holistic descriptors. We use these descriptors to create the map and also to solve the localization task. So the first work that I'm working on consists on retrain a model, a well-known CNN in this case, in order to carry out a new task, in this case a room retrieval, and also to use the intermediate layers to obtain holistic descriptors. Since the information that we have obtained during the mapping process, the images are not enough to carry out a retraining, we propose to use a data augmentation technique using visual effects that can be done during the localization task. Here you can see examples like rotation, reflection, blur effect, darkness, brightness, etc. Afterwards, when the model is retrained, we can carry out the new classification task, in this case the room retrieval, and at the same time we can obtain the holistic descriptors that we use for localization. So in this work, we study the importance of each visual effect in order to know how important they are to carry out the data augmentation, and after that to tackle the hierarchical localization task. Right now we are starting to carry out also a study about probabilistic localizations. Until now we have proposed a non-probabilistic method which provides a unique estimation, the most probably one. But now we want to propose a probabilistic method which provides us the probability distribution in a map. So for this, we propose a hierarchical model, which on the left side you can see that we have the map information. We carry out the clustering in order to segment the information regarding the visual information. After that, we have the image we introduce to the new CNN, and we carry out the probabilistic localization only in the most probably area. So we are reducing the cost of the computation. The use of this CNN is twofold. We are using the CNN to know the most probably area, but at the same time we are obtaining a holistic descriptor that we use for the localization task.
Regarding this last work, we are, I don't know if it's working. No, there's no internet. Okay. Okay, yeah. We have retrained a YOLO in order to carry out our localization task outdoors. In this case, this is the campus of Miguel Hernández University, and as you can see, the network is able to detect objects that can be done in this kind of scenarios. The idea is, on the one hand, try to create a map using this kind of information, and on the other hand, estimate the trajectory of the dynamic objects. Yeah, regarding the publications, we have published in an international conference, Artificial Intelligence, and we have also made a publication in a Neural Computing and Applications journals. And that's all. Thank you so much. Well, I think I'm the last one before the coffee break, so I will try to be quick as possible. Well, my name is Carlos Marilora. I'm from the University of Castellón, from the Game Research Group. And since 2015, I've been working on academia and on companies, on projects of feature films of animation, completely Wonder Park and Dietterich 3. And on those projects, one of my main tasks was to build tools to assist the creation of these feature films to artists. And when I started my PhD, my thesis, it was kind of a tool like that. It was a 2D game engine that we created by studying the minimal requirements of a game, what an actual game needs to be run. And for that, we used the multi-agent system methodology to create a specification system to define games, and also behavioral specification module or systems to define behaviors with first order logic and predicate logic. And we finished with a reduced set of actions and conditions, and we achieved that 7-year-old kids were able to finish their own games with our model. And now with the ValgrAI grant, we are trying to continue naturally continue this project that we started in the PhD. And we have an environment, we have a multi-agent system that has an environment that we can traduce in the game language to the game itself, and a set of agents that are every element in the scene. Each one of them has an state, and the agents are in a continuous side of the state of the environment and try to react to different states of the environment based on their scripts and their logic that they have achieved. And now the first task that we have done in this postdoc grant is to create a language, a scripted language based on this model of first order logic and predicates, with its syntax and with its with semantics that we have a little glimpse there in the bottom of the slide. And we achieve this just with 4 actions that are the CRUD rules of the CRUD methods of the databases: read, create, delete, read, and modify and update. And just one selection element, that is the if-then-else structure. Right now, we are trying to extend the capabilities or the potential of this system. And the first thing is, I don't know if you have ever seen in YouTube or in whatever place, the content procedural generation that is used to texture, to environments, these kind of things. In this case, we are trying to apply this sense to behaviors, to create continuous and coherent behaviors based on our language in games like an RTS, a real-time strategy, or racing games.
And for that, we are using a technique that is called wave function collapse. That is a glimpse of the quantum mechanics to apply to this kind of content generation. And also, we are trying to extend or to the prototype of game engine to the 3D version with our custom one, and we are trying to apply this to custom to actual commercial game engines such as Unity or Unreal. And in fact, we are just achieved that in Unity with our description model in JSON, given a JSON file, we have a kind of a plugin that we can put it into Unity, and with our game description, we can create games in Unity directly without any other modification. And that's it. Thank you very much for your attention, and let's go to the copy. Thank you very much. Now we have 30 minutes for coffee break. See you back at 11:15, I think. Okay.
Thank you.
Hello. Hello. The ValgrAI predoctoral researchers will now talk about their PhD thesis they are currently working on. We are also supporting the research from ValgrAI with our predoctoral grants. They are carrying out very relevant research that gives us a glimpse of where the AI future is heading. So here you are the order. They will have 5 minutes each. So Antonio Santo is the first one. Okay. Well, hi everyone. I'm Antonio Santo. I'm a predoctoral. My name is Antonio Santo. I'm a predoctoral researcher from Miguel Hernández University, and I'm going to explain what my research is about. The title is Where Should I Walk? Computing the Traversability of the Environment. So, well, the question where should I walk for an AI, it's not a trivial problem. So autonomous navigation, which has been a subject of study for decades, right now can be addressed under a new paradigm, the supervised learning. So my research tries to model the world around the robot into traversable or non-traversable space using deep learning techniques. So for understand the traversability concept, we need first to define it.
The problem of traversability is considered, traversability evaluation is considered as a semantic segmentation task. So given a representation of the world by a LiDAR sensor, we obtain a point cloud, and the point cloud can be defined as points, features, and labels. The points are the coordinates in the Cartesian space. The features are qualities that belong to the points, and finally, the labels are the traversability condition that can be 1 or 0. 1 if the point or the area is traversable, and 0 is the point is not traversable. Thus, the problem can be defined as a point-wise binary classification problem, although can be addressed under a regression problem. So, in terms of the approach we are working on, we have this robotic platform called Husky, which we added new sensors like the Auster LiDAR and the GPS. And for the data that we are using for training the deep learning techniques, we use very well-known semantic data sets in the artificial vision area, like Semantic Kitty and Realist 3D. Both of them we had to adapt to the traversability problem to become into only two classes, traversable or non-traversable. So, like I said before, we used point clouds as input data. So we start from the concept of convolution. However, when we try to define a space in 3 dimensions, the convolution that we can see in problems like images recognition or classification is not worth. So we use a sparse convolution that the sparse convolution focuses the convolutional window only in the space that there are points. So it's more efficient in terms of computation. This is the architecture that we are training from scratch with the data sets that I mentioned before. It's a sparse neural convolution network. Gives an output, a binary segmentation of the points into traversable or non-traversable. Here, we can see some results. On the left side, we can see the ground truth is a perfectly labeled point cloud. And on the right side, we can see an inference from the sparse convolutional neural network represented as a confusion matrix. So in green and blue, we can see the true values, true positives and true negatives, and in red and black we can see the false positives and the false negatives. So that's all for me. Thank you for listening to me, and see you around. Hi everyone, I'm Paula Soriano and I'm a PhD student at Miguel Hernández University of Elche. My thesis is called Development of Cell-Tuning Brain-Machine Interfaces for Gait Control of Lower Limb Exoskeletons. So can you imagine a future where people with motor disabilities is able to walk again? Well, my thesis basically is based on reading these patients' minds and try to make this possible. So basically, a brain-computer interface translates brain signals into commands to control exoskeletons, for example. When they are based on motor imagination, the subject has to imagine that they are moving their muscles. So this helps in the rehabilitation process because they get directly involved. The main problem when this paradigm is used for gait rehabilitation is that due to the region of the brain that generates these signals, they are weak and difficult to detect. So the accuracy of the system is not as high as we desire.
Another component of my thesis is the error potential, which appears when something unexpected and wrong happens. For example, a person is walking with an exoskeleton and it abruptly stops. The main advantage of this potential is that it's stable over time. So the objective or the main goal of my thesis is to develop a BCI to control lower limbs exoskeletons for gait rehabilitation. It will be based on the motor imagination paradigm to imagine a start and stop the gait, but it's not necessary that they maintain this imagination while walking. It will be asynchronous, and also to overcome the accuracy limitations, it will be self-tuning with error potential to correct the wrong commands. Finally, there will be a validation process with spinal cord injury patients towards its clinical implementation. So here there's a global view of what the system, how the system will be. First, it's divided into subsystems. The static one, where the subject is stopped and imagines about starting walking. And the second one, which is the motion, where the subject is walking and imagines about stopping the system. So in a nutshell, for instance, the static system, the subject is quiet, it's stand, and at some point decides that wants to walk. So the first classifier of motor imagination detects this, and a feedback warns the subject about start walking. This warn will produce an error potential if the subject actually didn't want to walk and stop the exoskeleton. Otherwise, the exoskeleton will start walking. So there are basically two classifiers, the motor imagination one and the error potential. In the motor imagination, the signals can change every day, because if the subject haven't sleep well or is feeling stressed. So it's a system that has to be retrained in every session. So to enhance the training, I'm going to create a database with signals from different dates and subjects. And for the error potential classifier, as I said before, it's stable over time. So I can create a generic one for multiple patients. The main problem of this classifier is that error potential only appears when the error rate is lower than 30%. So the dataset will be really unbalanced, and it's such a problem in artificial intelligence. Here there's an example of one trial, the trials we are doing, and during these months, I've just been doing trials to collect data and create the data sets. And create the database for the motor imagination classifier. And there's still a challenging journey ahead, but I want to face it. So thank you so much. Well, hello everyone, I'm Alex Martinez, and I'm going to be talking about my thesis with its main focus on predicting student performance, but I'm also working on some game AI, and I'm also kind of collaborating with an Horizon Europe project called eDiploma. So this is an outline of these topics, and the first of all, we all know what is classic learning. It's a teacher-centered approach. We're in a class, the teachers talk to us, and we just have to do what they say. And recent years have proved to us that this may not work pretty well, so we've centered our approaches in developing the e-learning, which solves most of the problems of classic learning. But even with this, there are still some
disadvantages that we need to focus and to solve. In our first work, we wanted to try to solve one of these issues, which is that in these e-learning courses, there are a lot of students enrolled, and therefore the teacher cannot reach every student and needs some help. And also in these online courses, there's a higher dropout rate than in classical learning. So we propose a classifier that can be able to predict whether a student will pass or fail their course, as well as if they will drop out or will they receive a distinction. For doing this, we will use the interactions with the resources of the course. No demographical, no any other type of data, just the interactions with the resources, predicting the results. But just predicting the results at the end of the course will be useless. We need to be able to predict it when the course starts. So our second work was to try to predict it at different stages of the course. We used 10% of the course, 20%, etc. With this, what we wanted to create is a kind of a tool that will indicate the teacher, this student has a problem, you need to focus on him and you need to help him. And that's the thing we are currently working on. This is a completed work. So the next step we are going to focus is on try to detect which resources are critical. For example, it's a normal thing that you just have tons and tons of resources, files, videos, forums, that you don't know which one you have to access and which one will be helpful for you. So the main idea of our current work is to try to detect these resources and determine if there is potential of files are better, videos are better, etc. Besides this, I'm also working on trying to develop some AI algorithms that will resolve strategy games better than the current ones, based on the number of steps they are visiting, the time they are taking, etc. And finally, I am also collaborating in a project called eDiploma, which is an e-learning platform where they are going to be using virtual reality, augmented reality, and artificial intelligence to help the students to be able to complete the courses. Right now we are in the phase of co-design, so we will be developing a platform based on a Moodle course where we will implement a recommendation system that will be able to indicate the students where you have to focus and which resources they have to visit. This is the part I will be implementing of. And that's all. Hi, I'm Micaela Martín from the Shanghai First University, and I'm doing my PhD funded by ValgrAI. I'm going to present my work called Selection of the Best Viewpoint for the Camera's Placement in Video Games. The thesis objective is to develop intelligent algorithms using information theory measures for video games. Information theory was successfully used in graphic and robotics area, but there is still room for research in video games. In the initial work, we try to develop an intelligent algorithm for the automatic placement of the cameras in Unity. Unity is a game engine, and
The method is based in information theory meshes. Okay, we use mutual information. Mutual information is a relationship between two probability distributions. In this case, it measures the relationship between the camera and the areas in the scene. And we choose these measures because it's converged and can be calculated in real time. The heuristic idea consists in the following steps. Suppose that X is the camera position and we have an scene S. So centered in the camera, we cast random rays on the unit sphere, so we have something like that. And we select only those that fall within the FOSDEM. And we observe the intersection point y sub k, this, of the ray with the first object in the scene, and calculated the normal to the surface at this point, this. So the method is based in the calculation of the continuum mutual information field between the camera and its viewpoint of the scene. So using Monte Carlo integration, we have this equation where A sub t is the total area in the scene, y sub k belongs to the differential surface, theta sub y is the angle between the ray and the normal to do the surface, and theta sub x is the angle between the normal at P and the ray. And the Unity 3D application was promising and present higher values for the same view, apparently better to the human age. And as future work, we are going to apply this method to dynamic systems of the scene. Okay, this is all. Thank you. Okay, hello. My name is Antonio Ferrer Sanchez, and I'm currently studying my second year of PhD. And my research mainly focused on developing new tools and new methodologies in order to apply deep learning in the numerical simulation of physical systems and physical scenarios. So I will start by explaining a little bit how the pins works. Obviously, what is a pin, and we will see a case of use, and so we will end with some conclusions. Okay, what is a pin? The term pin stands basically for physics neural information, or physics informed neural networks. They're basically a neural arbitrary architecture that's informed with a physical background. We can say that's an inductive biases. We basically force the neural network to meet some physical restrictions, depending on the field we are working on. And a pin, okay, it admits as input, a physical input, the independent variables, so, such as time or space, and we output some variables that are physical variables. For example, we talk about fluids.
we can get the pressure, the energy, the density of the fluid, the velocity, etc. And since it is a neural network, how do we do the optimization process? Okay, so basically, we start, that's a big question there, but okay, just focus on the second one. We use a loss metric function that's composed basically by several terms. The first term, this first term has to be with the underlying subset of equations, the partial differential equations of the system. And each one of these terms is related basically to each one of the extra restrictions that we can put on the system, such as initial conditions, or in time, or boundary conditions, and so on. So, as a case of use, well, big equations, that's the set of equations of relativistic hydrodynamics. That's a direct, let's say, continuation of the ordinary or classical Euler equations in order to describe the evolution of fluids in the Minkowski spacetime, okay, and it can be generalized. Okay, so the main purpose of the pin in this case is just to predict the density, the velocity, and the pressure of the system. We can specify another set of variables, and I want to point out that the main advantage in this case of using a pin in front of using a numerical algorithm or resolution is that the pin doesn't care about the physical variables that we in fact have in the end. So I will jump just directly to a case in particular that we have been developing a new methodology to solve problems that have discontinuities, such as, for example, supernova that have discontinuities in density, for example. So we have been developing a methodology that's an adaptation of the baseline model that basically adds a new term that annihilates the attention that the pins, the neural network focuses or puts over a certain area in space. And basically, we annihilate the zones that are dominated by high or steep gradients, such as discontinuity. So in this case, we proved on our last a publication that's in the peer review process, that by applying this new methodology, we're able to describe the jumps or the discontinuities, in this case is the density of the fluid, and in comparison here, this is the prediction of the baseline model. So we are able to describe a little bit better, let's say, the discontinuities we have in the variables. This is for the final time. In this case, it's a supernova, I think. I don't remember well, but I think that's a good example to show. And in order to finish some conclusions on this, that's clear that deep learning is nowadays one of the biggest tools we have in several fields. And in particular in physics, we use in general numerical algorithms that are focused on basically resolving some certain of problems. So they are, let's say, problem-dependent algorithms. So by using deep learning, we're able to adapt our necessities by just informing the neural network with the physics that it has to meet, it has to fulfill. So there's still a lot of room for improvement, that's clear, but every little progress that we can do counts. So thanks all for attending, and I hope that have been useful for you all. Thanks. Hello, good morning. I'm Bassam Hanna. I'm an ITian with MBA Master. I'm working with Emilio Olivas and Antonio Serrano. I'm going to talk about the deep physical therapy. Right now, or our goal, we are working with the physical department in the University of Valencia. Our main object is to compare and to have a new algorithm to use it with the post-stimulation, to use it in the sport, and to use it for the health, to use it with the physical therapy department, for the physical therapy and the
physical therapy part. Our planning right now is to collect the sample in the university with all the patients that come for each doctor who is working with them now. And then we are going to implement the data that we already collected and verify it in the stimulation for different sensors. The third part, we are going to make our new algorithm. And the fourth thing, we are going to make, using the already post-stimulation algorithm, we are going to make the new one, and we will try to make it and use it on the for the app. A part of develop the app, we are going to use it on the iOS on Android. Our challenge right now or in the future depends on how it's going to progress. We are going to use the increase the accuracy of both of single or multi persons for the post-stimulation system, and all of it is going to be something useful. Hope it's going to be something useful for the health and for all the patient in the physical therapy part. And that's it. Thank you. Hi, my name is Pablo Meseguer, and I'm going to talk about my PhD thesis titled Deep Learning Analysis for Histopathology Images. This is the table of contents of the presentation, and first of all, I want to highlight that my research takes place in the CVB lab, also called the Computer Vision and Behavior Analysis Lab, that is located in the same building. The team mainly works on image and signal processing, specifically with artificial intelligence and deep learning models. Applications of this work have been done in the medical and the industrial applications. Specifically, my work has focused on the healthcare field and specifically in the analysis of histopathological images. Just as a brief explanation, histopathological analysis is crucial in terms of the diagnosis of many diseases like cancer. It consists on the extraction of samples from the body, and they follow the mentioned histologic technique, and afterwards they are analyzed by the pathologist under the microscope. In the last few years, digital pathology have evolved to allow the digitalization of these slides, permitting its visualization in computers and its introduction to computer vision systems. I want to share the application of my work in two areas. First, the ulcerative colitis, and afterwards we'll see the skin cancer. Ulcerative colitis is an inflammatory bowel disease, and histology remission, that means the absence of disease, of active inflammation in the histological level, is crucial to determine if the patient is going to improve or is going to get worse. Our work has gone around the PHRI, which is a novel index for scoring biopsies from patients with ulcerative colitis, and it consists on the observation of neutrophils in 4 regions of interest. Neutrophils are a very important cell marker in this disease, and they have to be present, or they can be present in the lamina propria, the surface epithelium, the cryptal epithelium, and the cryptal lumen. So to attach this problem, we have proposed an algorithm called location-constrained multiple instance learning. Multiple instance learning fits very well the nature of these images because wall slide images, that are the digitalized slides, are gigapixel, so they cannot pass directly to the classical computer methods. So the multiple instance learning, what first of all does is to divide the slides in
in many patches so they can go through the network. To help the network recognize the neutrophiles, we add a term called location constraint that help recognize these cells and better predict the ulcerative colitis. Finally, I also want to talk about skin cancer and specifically the prediction of multiple subtypes of cutaneous spindle cell neoplasms. In this field, we are investigating to apply continual learning, which is an area of research that pretends the continual development of deep learning models trained with data that arrives sequentially. For example, this fits very well the medical field where maybe we have a model that predicts 2 diseases, for example, dermatofibroma and dermatofibrosarcoma, and afterwards 2 new diseases are encountered. So if they are all related, we should retrain the model to also predict the new classes, the new diseases, but the knowledge of the deep learning model about the previous classes has to be retained. So we are investigating different approaches on multiple instance learning for continual or incremental learning. And that's all. Thank you for your attention. Buenas, me llamo Sandra García Ponsoda y voy a presentaros el trabajo que estoy haciendo durante mi tesis. En primer lugar voy a poneros en contexto sobre el proyecto en el que estoy trabajando, luego voy a contaros qué he hecho durante este curso, qué estoy haciendo y qué voy a hacer. En primer lugar, nuestro proyecto se basa en el diagnóstico del TDAH. El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estoy segura de que la mayoría de los que estáis aquí conocéis a alguien o tenéis algún familiar que padece TDAH. Entonces, la prevalencia de este trastorno no es nada desdeñable. Es un trastorno que aparece en la infancia, afecta al neurodesarrollo y es crónico. Sus principales síntomas son la inatención, la impulsividad o la hiperactividad. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, el TDAH todavía no tiene una causa específica, es decir, no sabemos qué lo origina. Para ello, los médicos y los psicólogos que tratan de diagnosticarlo se basan en el Manual de Trastornos Mentales, la quinta edición, el DSM-5. Este manual contiene unas pautas de comportamiento en el que se basan los médicos y los psicólogos. Un estudio muy curioso que me pareció muy representativo es que si al diagnosticar el TDAH unimos las pautas del DSM-5 con métodos más sofisticados, el ratio de prevalencia del TDAH puede disminuir hasta en 10 puntos. Es decir, la variabilidad que existe en el diagnóstico depende mucho de cómo se diagnostique. Esto es lo que queremos evitar desde el proyecto Valadir. Queremos crear un diagnóstico del TDAH más objetivo y que sea más preciso. Para ello nosotros utilizamos electroencefalogramas, que son los cascos estos que vemos en la imagen, que graban la actividad cerebral mientras que el paciente está realizando algún tipo de tarea. Durante este curso lo que hemos estado haciendo ha sido un tipo de review, Systematic Mapping Study, en el que hemos cogido unos 900 papers, más de 900. Y estos papers tenían en común que diagnosticaban una enfermedad mental y lo hacían mediante señales EEGs. De estos papers hemos cogido las transformaciones que se realizaban, las características que se extraían de la señal transformada y los algoritmos de selección de características. Esto nos ha permitido tener una visión global y generalizada de cómo se realiza el proceso desde que se recogen los datos
hasta que se clasifican. Algunos resultados son estos. Las transformaciones más comunes fueron Wavelet Transform, Mode Decomposition y Fourier Transform, y las características más utilizadas en estos estudios fueron parámetros estadísticos, características que se basaban en el dominio de la frecuencia y la entropía. Actualmente, nosotros hemos creado un modelo de Deep Learning que está basado en redes convolucionales separables 1D. Como ha explicado el primer compañero, en mi caso es 1D. Actualmente yo me estoy dedicando a la parte de la regularización. Para el que no lo sepa, las técnicas de regularización son todas aquellas modificaciones que se le realizan a los algoritmos de aprendizaje que tratan de disminuir el error de generalización, pero no el error de entrenamiento. Mi objetivo actualmente es encontrar un método de regularización que funcione correctamente con las redes que se basan en convoluciones separables 1D y con datos EEGs. Finalmente, como estamos tratando con datos médicos, algo crucial es que necesitamos dar una explicación junto con la predicción que nos da el modelo, para poder explicarle de dónde viene esta predicción a los médicos. Hello everyone, my name is Beatriz. I am from Universitat Politècnica de València. My advisor is Oscar Pastor. I am supported by ValgrAI in this research. My research is related with ontologies, ontology networks, for providing semantics to EI. In this scenario, we have a lot of applications for ontologies in the market. We have using ontologies for providing semantics for heterogeneous scenarios like data lakes, Internet of Things, many other stuff. The data are very heterogeneous. We have a lot of volume. So we have a very important scenario for modeling here. Well, in this scenario, we have two different perspectives in the stakeholders. We have the ontology engineering perspective, which is provided the best model we can provide for the domain. And the domain specialists want effective results. They want to produce practical results. There is some kind of different point of view in this respect. This results some kinds of disagreement problems. We have, in the ontology engineering perspective, we have very well-founded models, ontologies in these cases. We have a lot of very good information, but we haven't data. And in the perspective of the domain specialists in the market, in the industry in special, they have a lot of data, but they don't have good models. The models lack from foundational basis, and this is some kind of problem we are facing. So in order to provide the necessary agreement for those stakeholders, we propose a homogeneous scenario for ontological analysis and data evaluation. So we made these two important research questions related to the metadata. So what kind of meta characteristics ontologies
must have to provide this kind of agreement, and how to provide management about these meta characteristics. So we proposed a framework. The framework is supported by very important, well-known best practice. One of those for data is the FAIR principles: findability, accessibility, interoperability, and reusability. So we use these principles to create a well-founded ontology. We call it O for OA, which for ontology for ontological analysis. This ontology classifies and characterizes the data in face of the different perspectives we are facing in. We face on the meta characteristics for the ontologies, and we face up the meta characteristics of the domain. In this scenario, we implemented this ontology using microservices. So we have an implementation, an API that manipulates the data we have in our research. And we have a set of guidelines based on that ontology, which provides some steps in the framework that is the basis of the framework. And at the end, we are creating an application, a web application, to assess and manipulate the data we have in the ontology implemented. Well, we are able to have some results. In this scenario, we have a company providing the data for us. We have data about cybersecurity. So we load this data in our environment, in our tool. We have some good results. We are present in some conferences. And the framework can provide this kind of homogeneous scenario. The framework has this cloud of concepts that provide support for AI in these scenarios, okay? Thank you. Hi, my name is Behzad, and I'm a PhD student at UPV, and these gentlemen are my supervisors. I'm going to talk about data contamination. So let's first talk about AI evaluation. AI evaluation is a process that we measure the performance, the capability, and the limitations of AI systems. We usually take advantage of benchmark data sets in order to be able to compare the results and algorithm of different models and different research groups. So what makes the benchmark data set a good one? A good benchmark is the one that when you measure the model on this benchmark, it can map the result on the original data set, original distribution. And it also should be large enough, and it should not contain any ambiguous or mislabeled data. And it shouldn't contain any biases. So the problem currently with the benchmark is that they have a short lifespan. So previously it took several years, like 15 years in the case of MNIST data set, in order to AI models to get superhuman performances. But this is not the case now. The AI systems are getting very powerful, so
when a new data set is introduced, the AI system gets superhuman performance very quickly. So like what teachers might do when they have very smart students is that they usually ask harder questions. So this is what's happening in AI also. We actually add more difficult instances in the data sets, or we alternatively, we remove the very easy instances, or we do both of them simultaneously in order to make our data set more difficult. But is this good? It turns out that it's not good for several reasons. The most important point is that this new data set is not usually representative of the original distribution. It contains biases, and the models are less reliable. So in our study, we propose a characteristic curve that is, can show the behavior of adversarial benchmarks more clearly. And what can be seen is that how these adversarial models behave in different difficulty bins. What we can see that in red, we see that the curve shows that these adversarial benchmarks lose their ability and their capability usually for the very easy instances, which is not really wanted, but they get more powerful for the very hard ones. What is clear is that in order to compare models, we should assess these adversarial models on the original distribution. So this system characteristic curves helps us do this assessments. And here we created different kinds of different adversarial benchmarks using different scenarios, and we can see that the pattern is always the same. So the adversarial benchmarks make the models weaker for the very easy instances and stronger for the very hard ones. So another source of contamination that we are studying is that the AI-generated content. So we know that so far the AI models are trained on human data, but this will not be the case in the following years because models like GPT-4 and Jolly can produce so good outputs that people put them on the internet deliberately or trying to fool people because they don't say that these are generated by AI. So why this is bad? Because these models usually contain inaccuracies, hallucination, and biases. And this might cause that the models that train on these data lose their performance. And also, they are less diverse than the human-generated data, and this can be also a source of contamination. Thank you. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Cristian Pérez y os voy a explicar un poco sobre lo que trabajo. Yo trabajo sobre Component Analysis for Reinforcement Learning en la parte de sistemas de manufactura eficiente energéticamente, ¿vale? Esto es un poco el índice que voy a tratar. ¿Qué es un sistema de manufactura? Un sistema de manufactura no es más que todos los trabajos que podéis pensar en la industria se pueden reducir a máquinas y trabajadores, por así decirlo, ¿no? Desde trenes hasta trabajadores de una empresa o cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Entonces, nosotros generalizamos esto. ¿Qué puede tener uno de los trabajos? En general, los trabajos se pueden tener
tiempo de procesamiento, el tiempo que se tarda en realizar un trabajo, el tiempo que hay entre la modificación de las máquinas entre un trabajo y otro, la fecha de inicio, la fecha de final del trabajo y, en este caso, nosotros trabajamos con energía, ¿vale? Para ser un poquito eficientes. ¿Para qué hacemos todo esto? Buscamos sacar un scheduling, una planificación completamente eficiente que sea eco-friendly, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues optimizamos las 3 funciones que veis a la derecha, que son make span, setup time y energy consumption. Cada una está normalizada a los valores más máximos que puede tener en ese caso, en esa instancia en concreto, en ese problema, y la mínima, que suele ser 0, un valor muy bajito, ¿de acuerdo? Esta es la función que nosotros utilizamos, que es la minimización. A partir de esto, nosotros creamos, en lo que estoy trabajando ahora, es un sistema experto en el que, con muchos datos, lo que hagamos sea entrenar un conjunto, que entrenemos un sistema experto para que pueda solucionar eficientemente. Ahora veremos cómo lo hacemos. Para ello, el sistema experto recibe un dataset, que es un conjunto de instancias que tienen un montón de trabajos, un montón de máquinas y muchísimas restricciones, y le hacemos un component análisis. El component análisis se basa en 7 características que hemos estudiado de todas las instancias, que son el máximo make span, el tiempo máximo que se puede tardar en realizar todos los trabajos, la máxima energía que podemos gastar realizando esos trabajos, el time windows, que el time windows es la cantidad de veces que puedo realizar un trabajo dentro de una fecha de lanzamiento y una fecha final, la saturación de las máquinas o cualquier tipo de máquina que podamos utilizar, la saturación de los trabajos, es decir, cuántas veces un trabajo puede aparecer en un conjunto de máquinas, y el setup time, que es la cantidad de veces en la peor secuencia de máquinas trabajo que tengamos, las modificaciones que hay que hacer a las máquinas para que puedan realizar diferentes trabajos. Finalmente, el overlap es la cantidad de trabajos que se pueden solapar unos con otros, ¿vale? Que también es un factor bastante importante dentro de la optimización de los sistemas de manufactura. Con todo esto, lo que nosotros hacemos es una clusterización aquí está demostrada con 3 niveles, ¿vale? Son las 7 características, pero para poder agrupar realmente los trabajos en grupos por dificultad, ¿vale? A partir de eso, nosotros lo entregamos al sistema experto, que está basado en un sistema de reinforcement learning, de Q-learning en este caso. Sacamos los roadmaps que nos sirven para configurar eficientemente cualquier algoritmo que queramos utilizar para solventar nuestro problema. En este caso, nosotros estamos trabajando actualmente con el crossover y la mutation de los algoritmos genéticos y hemos decidido utilizar un algoritmo NSGA2. En futuro, nosotros lo que utilizaremos será diferentes tipos de algoritmos para poder decirte qué algoritmo es más eficiente en tiempo y en consumo de energía. Para ello, finalmente, obtenemos todas las soluciones y ya la empresa o la persona que esté utilizando el sistema de manufactura elegirá la solución del sistema experto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos con vosotros y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Es una muestra de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en dominios tan diferentes. Bueno, y ahora la próxima charla la ofrecerá Jesús Hijas. Jesús es experto en creatividad, emprendimiento, liderazgo e innovación tecnológica. Ingeniero superior de telecomunicaciones de formación y especializado en sistemas de descubrimiento y aprendizaje automático. Es autor de 4 libros sobre liderazgo, actitud emprendedora, creatividad y otras human skills y creador del movimiento Actitud Emprendedora, la mayor comunidad digital de emprendedores en castellano en Patreon. Hoy Jesús nos va a hablar sobre emprendimiento y creatividad en tiempos de inteligencia artificial. Adelante, Jesús. ¿Lo quieres poner? Tengo puesto. Esto es para... Hola, ¿se me oye, verdad? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si se ve la presentación. Vale. Fenomenal. Bueno, sí, al final sí que se han roto un poco las fuentes. No pasa nada.
Bueno, ¿cómo estáis? Gracias, Ana, gracias a todo el equipo de ValgrAI de la universidad. Gracias a todos mis compañeros ponentes de la mañana, que ha sido súper interesante. Y gracias a vosotros por estar aquí, por compartir esta conversación. Hoy más foco tecnológico, como decía Ana y compartía esta mañana en LinkedIn. Pues yo también soy como vosotros, como muchos de vosotros, o la totalidad de vosotros, ingeniero. Acabé en la universidad con muchas ganas de explorar otros mundos más allá de la tecnología, y eso me llevó a aprender de dos grandes disciplinas, que son el negocio y las personas. Y hoy pues vuelvo aquí a la Universidad Politècnica además, donde es mi casa, en este caso en Valencia, para hablar de este tema, que para mí es un temazo, que aúna un poco los tres bloques, ¿no? Emprender es mi manera de entender el negocio, creativamente es mi manera de... ¿Se ha ido? Va y viene, ¿no? De dar salida a esa parte humanista o de human skills que decían en la introducción, y en tiempos de inteligencia artificial, que hoy no me voy a poner muy tequi, sobre todo porque sabéis seguramente muchísimo más que yo. Ok, pues voy a empezar, y vamos a intentar hacerlo con tres herramientas que yo, por lo que he visto en el mundo de la empresa, están un poco olvidadas. Una es sintiendo, emocionándonos; otra es jugando. Tengo aquí mi pelotita que ya ha pasado por algunos miles de manos. Y la otra es haciéndonos preguntas. Entonces voy a empezar haciéndoos esta pregunta. Y os voy a pedir que si alguien sabe la respuesta más o menos, pues se anime a levantar la mano. ¿Nadie? O sea, los modelos de optimización de redes neuronales, fenomenal, pero no sabemos cuándo pinta Leonardo la Gioconda. ¿1000? Voy a hacer de Ramón Chu García, menos. 1000, 1500 y pico. Vale, ¿qué pico? Da igual, no importa. Más o menos. Bueno, se estima que Leonardo pintó la Mona Lisa o Gioconda entre 1503 y 1519. No se sabe exactamente, fue un periodo. Y quizá alguno, como decía, pues lo hayáis acertado. En lo que quizá no hayamos reparado es en que la Mona Lisa en realidad es esa, y esta la ha hecho una IA, ¿no? Estamos muy dentro del campo de la IA y a veces no la vemos. Pero también es verdad que, en el último año, en los últimos 12 meses, 18, 24 meses, pues la IA generativa ha hecho una disrupción en el mercado masivo tan brutal que tenemos que tener sensibilidad a esa reacción del mercado masivo, ¿no? De golpe estamos entre modelos de generación de imágenes que son tan realistas y tan bellas que a la gente le llama la atención y lo pone en internet, ¿no? Como decían muchos de vuestros compañeros, modelos generativos basados en lenguaje que generan respuestas que la verdad es que son impresionantes la primera vez que lo usas, ¿no? Y creo que nos hacemos pocas preguntas y poco críticas a veces. Pero esto es una realidad. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Contextualizando un poquitín, dame un segundo, me gusta mirar atrás para entender lo que está pasando, ¿no? en la tecnología sobre todo, y cuando va tan rápido. Si miramos algunos siglos atrás, pues esto es lo que se llaman las olas tecnológicas, de una gráfica de Bain Consulting y Harvard Business Review, que son básicamente las grandes revoluciones tecnológicas que han cambiado la forma en la que las personas hemos vivido y trabajado, ¿no? Revoluciones pues como el hierro, o como el acero, o como la máquina a vapor, la electricidad, el propio Internet o la propia inteligencia artificial. Hay dos efectos de esta gráfica que me gusta destacar. Uno es que la profundidad de la innovación se incrementa, ¿vale? Cada vez el impacto en la sociedad es mayor. El otro es que el tiempo entre revoluciones se acorta, ¿vale? Y esto pues tiene un efecto tal que nuestros tatarabuelos pues trabajaban en una especialidad y era así toda la vida, ¿no? Y si tenías mala suerte y estabas ahí en el cambio, pues tenías que hacer una adaptación. Sabemos que muchos no lo conseguían, pero al final era una adaptación. Hoy, en la era post-internet, vivimos en el cambio continuo. Todas estas revoluciones están llegando
muy profundas, muchas muy profundas y muy rápidas. Entonces, desde ya, pues quiero dar un mensaje de que lo que estáis viviendo hoy en la universidad, ¿no? Y la reflexión que os contaba en LinkedIn iba de esto, ¿no? Del espíritu de aprendizaje continuo, que no lo perdamos nunca, porque hoy necesitamos continuar aprendiendo continuamente más que nunca, ¿no? Y eso está muy dentro del espíritu emprendedor del que hablaré hoy. Estas GPTs, ¿no? Estas tecnologías de propósito general, pues como decía, hay esta perspectiva más optimista de la revolución de la IA presente que estamos viviendo, que es que, bueno, los seres humanos siempre nos hemos adaptado a las revoluciones y hemos transformado nuestra vida y hemos prosperado, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? Bueno, no pasa nada. Yo sí que creo que la revolución de la inteligencia artificial es algo muy profundo, tampoco nos podemos ir al otro extremo, al más pesimista, pero desde luego no nos tiene que servir como excusa para meter la cabeza debajo de la tierra y esperar a que pase, porque como decía en la intro, esta revolución no va a pasar. Sí que pasa que ha llegado muy rápida y seguramente, como decían esta mañana Ramón y alguno más, aparte de que no calla, pues va muy rápido, ¿no? Y seguramente fuera interesante ser consciente de la velocidad a la que va. En los últimos 12 meses, por poner un mapa ahí, ¿no? Podía haber empezado en GPT-2 o antes, pues ha pasado tantísimas cosas que ya no caben en la slide, ¿no? Me quedé en abril y bueno, pues llega a dar un poco de ansiedad, ¿no? La gente que estamos más o menos en esto, pues lo podemos llegar a entender, a abrazar, pero la gente que no está en esto directamente le da miedo, ¿no? Le da pánico y hace ese efecto, yo creo que avestruz de, bueno, meto la cabeza debajo de la tierra y si pasa, pues mejor, pues no va a pasar. Y es mejor educarnos cuanto antes en ello, ¿no? Como decía un científico del MIT, al que sigo desde hace muchos años, que se llama Max Tegmark, tiene una de las charlas TED más chulas de inteligencia artificial, pues la IA es una de esas tecnologías con las que no vale la prueba de error y aprendizaje, lo queremos hacer bien a la primera. En esa charla, pues este científico utilizaba una slide como esta que me encantó, lo llamaba el paisaje de las habilidades. ¿Y la ha visto alguien alguna vez? Bueno, representa las habilidades humanas y cómo de probable es que la inteligencia artificial, que es el agua, las vaya automatizando, las vaya sistematizando, sí. Entonces ahí vemos habilidades como la aritmética o el ajedrez que están ya totalmente hundidas, el conducir o la inversión que están en la playa, bastante incómodas, la interacción social o el management que están un poco arriba, pero tampoco demasiado a salvo, y lo que aparece arriba en las cumbres, pues es el arte, la ciencia, bueno, el diseño, la escritura de libros, para mí lo que tiene que ver con la emoción humana, ¿no? Y ahí aparece un poco la chispa de la creatividad de la que os quiero hablar hoy. Por eso os hablaba de emoción. Yo creo que ni en el mundo profesional ni en el mundo académico la emoción forma parte demasiado de la conversación. Y la realidad es que los seres humanos somos emociones. Cualquier negocio quiere emocionar a su cliente para llegar a él, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de emoción, de esa chispa, y vamos a hablar de cómo la creatividad, ahora bien la rara Gustavo, de cómo la creatividad, pues cuando el agua vaya subiendo, para mí al menos, es una poderosa herramienta, porque es una balsa que nos permite navegar pues esas aguas. Y además, interconectar disciplinas, que es algo a lo que creo que no nos han enseñado. Tú estudias ingeniería, estudias medicina, estudias arquitectura, estudias abogacía y ya está. Y hasta la época de nuestros padres, pues estábamos acostumbrados a que esa iba a ser nuestra profesión. Ahora no. Ahora puedes estudiar ingeniería y saber de negocio, de personas, saber de un montón de cosas, hacer distintas cosas y darle salida de distintas maneras, ¿vale? Ese es el espíritu emprendedor del que voy a hablar hoy. Y creo que la creatividad es esa barca que nos permite conectar las distintas disciplinas específicas de una forma además que nos permita subir arriba, a donde está la emoción. Bueno, con toda la que está cayendo a nivel tecnológico,
como dice ahí la rana Gustavo, soy un poco mayor ya si pongo a la rana Gustavo, ¿no? Yo, tengo que actualizarla. Bueno, pues con la que está cayendo encima emprendedor y encima creativo, ¿no? Con lo fácil que sería pues, estar en una empresa y ganar tu sueldo y ya está. Bueno, pues yo lo que digo es que precisamente por la que está cayendo, emprender creativamente en tiempos de inteligencia artificial es una buena idea. No os quiero convencer de nada, pero bueno, sí que ya que me han invitado, pues os voy a contar un poco mi historia, y mi historia es esta, ¿no? Y ahí están un poco los 3 bloques. Como decía, esa barca que nos ayuda a hacer buenas preguntas, a tener un vehículo de conexión entre disciplinas, para, a través de hacer buenas preguntas, llegar arriba, llegar a lo que emociona a las personas, que eso es lo que quiere, como digo, cualquier negocio en este planeta, emocionar a sus clientes. Pues además es ese mecanismo que hemos tenido los seres humanos para sobrevivir y prosperar en esas revoluciones tecnológicas que hemos visto en la gráfica, en las olas de innovación. La creatividad humana nos permite flotar, nos permite sobrevivir, nos permite prosperar, nos permite interconectar y nos permite emprender en tiempos de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Pues que, como decía, con esta revolución de la inteligencia artificial generativa, pues yo creo que como nos ha llegado tan de golpe y lo ves tan de cerca y bueno, pues no sé, yo creo que al principio a cualquiera le da un poco de miedo, ¿no? Que una máquina pueda saber cosas o pintar cosas o tal. Pues hay distintos tipos de, bueno, pues yo he hecho como una clasificación en cuatro zonas en función del mindset que una persona tenga, cuál es su output, qué piensa, dice y hace, y cuál es su output, cuál es su reacción, o cuál es el valor que entrega al mundo, ¿no? En función de ese mindset que tenga y de lo que piense, diga y haga. Bueno, voy a pasar relativamente rápido. Yo creo que al principio todo el mundo, a no ser que estudies esto o que lo conozcas desde hace años, pues en noviembre del año pasado, diciembre, enero, febrero, marzo de este año, pensaron, uy, ¿qué es esto de ChatGPT? ¿Qué miedo me da? Es como Skynet. Dalí nunca puede ser Dalí, y este tipo de discusiones que en realidad yo creo que no tienen mucho sentido. Tu output aquí es reactivo, no tienes ninguno, estás básicamente como la avestruz que intenta esconder la cabeza debajo de la tierra para que esto pase. Pues ya os digo que no va a pasar. El segundo estado, que es en el que yo creo que mucha gente está, muchos profesionales al menos, es un uso básico, una conciencia básica de lo que es la inteligencia artificial. Pues ya solo busco en ChatGPT, mola más que Google, hago alguna generación, jugueteo de vez en cuando con IA generativa de imágenes. ¿Cuál es mi output? Pues básicamente fardar más de cara al jefe o en familia, o sea, un poco el cuñadismo de toda la vida, pero con IA, ¿no? Y aquí hay mucha gente, ¿no? Y la realidad es que si tengo el mismo input de cara a la IA, pues voy a tener también el mismo output, y eso no nos diferencia, eso pues nos va a dejar, no sé en dónde, pero en el panorama de las habilidades de TechMark, nos va a dejar en un lugar incómodo, no nos va a ayudar a llegar arriba, porque en el momento en el que no diferencia, pues no emociona. Vale, los siguientes pasos, que es donde me voy a centrar, obviamente, me voy a centrar en el tercero hoy, no en el cuarto, pero os cuento cuáles son, ya integran la creatividad. Cuando usamos la inteligencia artificial de forma creativa, hacemos planteamientos diferentes, personalizamos, contextualizamos, reflexionamos y conversamos en profundidad con la inteligencia artificial y hacia un propósito, bueno, con sentido. Podemos autoempoderarnos nosotros mismos como profesionales, podemos, bueno, pues podemos ser más que lo que éramos antes, ¿no? Podemos, sí, empoderar esos procesos de negocio propios. El cuarto estado es un pasito un poquito más, a lo mejor técnico, ¿no? Pero que yo creo que también se va a ir democratizando poco a poco, que es eso mismo, pero de cara afuera, como todo está abierto, todo tiene APIs, todo es, bueno, pues tiende a, el open source va muy rápido aquí, pues podemos aplicar esa misma creatividad para diseñar conveniencia y usabilidad con productos y servicios basados en inteligencia artificial, de cara a empoderar y mejorar procesos de otros y, obviamente, capitalizarlo a nivel de negocio, ¿no? Yo creo que aquí quien esté también necesita un enfoque, bueno, relativamente humanista. Bueno, este es un poco el mapa de dónde puede estar hoy pues ese mass market, el que quiero que hablemos, ¿vale? Más allá de
mundo de la empresa, mundo académico. Como os decía, creo que hay una gran línea roja entre esos dos estados de abajo y los dos de arriba. Arriba estamos usando la creatividad, arriba nos estamos diferenciando, arriba estamos usando algo que tenemos como humanos y que en principio las máquinas no tienen, ¿vale? Que no me oigan, para diferenciarnos, ¿vale? Y si ya en la era pre-inteligencia artificial diferenciarse era imposible, pues era necesario, pues en esta yo creo que es más necesario que nunca. Bueno, eso solo era la intro. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Ese propósito que me mueve a mí, que compartía también esta mañana, hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, dio subtítulo a mi primer libro, mencionaba Ana. Es un placer estar aquí con vosotros, de vuelta en la universidad. Y, bueno, pues hablando un poco de esto, ¿vale? Ya me ha presentado muy bien Ana, así que esto no lo voy a repetir. Y como os decía que íbamos a jugar, pues, y además os veo bastante timidillos, pues vamos a jugar. ¿Quién se considera creativo? Que levante por favor la mano. Muy bien, esa decisión. Madre mía, me vais a bajar la media. Ya me voy a esconder la pelota. Venga, esas manos. Venga, por ahí hay manos. Bien. Vale. Venga, va, que es blandita. Cuéntanos, ¿te consideras creativo y por qué? Yo, bueno, estudié matemáticas y creo que me ha dado la forma de pensar también, de dar la vuelta cuando tenía un problema, intentar buscar diferentes puntos de vista y creo que me considero creativo. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenía la mano levantada? Que la pase directamente el compi. Yo hoy no estoy muy fino. ¿Vale? Voy a hacer trabajar a Fernando. O adapto, ¿no? Pero sí, creo que eso es parte de la creatividad. Vale. Sobreponerse a lo Prosperar ante los sí, problemas. Vale, genial. Muchas gracias. ¿Alguien que no haya levantado la mano? Por aquí había varios que no. Vale. ¿Alguien que quiera compartir por qué no se considera creativo o creativa? Venga. Aprovechando que mi compañera Patricia estaba diciendo que es creativa, ella realmente es creativa. Ella aporta soluciones a problemas de una forma diferente. Yo aporto soluciones, pero mi visión es más, digamos, está más restringida. Quizá mi proceso mental es más restringido. ¿Vale? El suyo es más creativo. Vale. Porque la consideras diferente, ¿no? Porque hay algo de originalidad. Se me ocurre cosas que en mi mente no llega. Vale, vale, ok. Muchas gracias. Bueno, os voy a hacer jugar, queréis o no, o sea que... Vale, os decía de broma que me habéis bajado la media, pero no es broma, me habéis bajado la media. Más o menos pregunto esto en sesiones como estas, formaciones, conferencias más o menos masivas, y el 30-40% levanta la mano. O sea que tenemos al 70% de la sala pensando como la rana Gustavo, yo no soy creativa. Aquí hemos tenido al 85-90% de la sala. Bueno, no lo diremos fuera de aquí, pero que sepáis que no estáis solos, porque hace unos años Adobe hizo un estudio que llamó Global Creativity Gap, en el que concluyeron que menos del 10% de los profesionales en el mundo estaban siendo creativos en su día a día. Esto me llamó muchísimo la atención. Menos del 10% de los profesionales en el mundo están solucionando problemas de forma diferente, pensando de forma original, resolviendo retos y prosperando. Bueno, llamativo. Si miramos estudios como el que saca LinkedIn todos los años sobre cuáles son las habilidades más buscadas por las empresas, tanto a nivel específico como a nivel transversal, pues encontramos que en las soft skills, en las human skills, en las
habilidades transversales, la creatividad pues siempre está en el top. En particular en 2019-2020 estuvo en el top 1, 2021, el año post-pandemia del teletrabajo y la colaboración remota y demás, cayó al 10, pero tuvo un lugar súper destacado en el informe de LinkedIn, en el que decía precisamente lo que os contaba al principio, que no nos olvidemos de la creatividad, porque es la habilidad que nos permite conectar otras y hacer frente a los retos, a las incertidumbres y prosperar. Bueno, esto ya, más que llamativo, para mí fue preocupante, porque si la creatividad es la habilidad transversal más buscada por las empresas, pues hay un 90% de los profesionales que no se consideran creativos en su día a día. Si además miramos fuentes, bueno, futuristas solía decir, pero ya se me ha quedado desfasado lo de futurista, que nos dicen cosas como que la inteligencia artificial nunca reemplazará la creatividad humana, pues yo creo que esto, además de llamativo y alarmante, es urgente. La cosa va cada vez más en serio. Ya vivimos en tiempos de inteligencia artificial. Si no estamos siendo creativos en nuestro trabajo, es muy probable que esa tarea, ese enfoque, sea automatizable, esté en un lugar incómodo del panorama de habilidades de TechMark. Bueno, la creatividad es verdad que es difícil, es abstracta, es difícil de definir, ¿no? Lo hemos intentado tanto los que sí como los que no y no hemos dado con un consenso. Aparece por ahí la originalidad, la diferenciación. Yo he sido un amante de la creatividad durante muchos años, he leído a mucha gente, he visto muchísimas charlas, he viajado para seguir a gente como un groupie y oír hablar de creatividad y hablar sobre creatividad y escribir sobre creatividad. Y como dijo Einstein, pues cuando entiendes algo, eres capaz de definirlo muy concisamente, ¿no? Esta es la definición que más me ha gustado y con la que me he quedado. Capacidad de idear soluciones originales a problemas reales. Claro, esta definición tiene trampa, ¿no? Porque esa originalidad, esa diferenciación de la que hablábamos antes, pues para mí, ¿qué es original? Original es algo que has inventado tú, que por tanto no se basa en nada de antes, reinventamos la rueda. Ahí hay una discusión un poco eterna, pero sin embargo creatividad es algo que te emociona, ¿no? Una canción, una película, un libro, no sé, algo en el trabajo, una propuesta de un emprendedor. Algo que te emociona puede ser original, la propuesta de tu compañera te puede parecer creativa. Pero es verdad que con esa subjetividad de la originalidad, mucha gente, muchos profesionales, se conforman y no la entrenan. De alguna forma se ponen palos en la rueda y se conforman con los mitos de la creatividad. Entonces, yo en la mini charla de hoy, pues vamos a desmontar juntos algunos mitos y luego vamos a entrenar las dos claves que para mí son las esenciales del camino de la creatividad. Bueno, son 5 mitos y vamos relativamente rápido, pero seguramente los conozcáis. El primero dice que la creatividad es cosa de artistas. ¿Quién ha oído este mito alguna vez? La creatividad es solo cosa de artistas. ¡Oh, qué creativo! Es el pintor este. Yo soy ingeniero y yo no tengo que ser creativo. Estás abajo. Es más, eso lo dicen como si a los artistas les viniera un flujo de ingresos así divino o su pan lo compraran directamente con los likes de las redes sociales o algo así. Normalmente tienen el doble problema, ¿no? de hacer explicar su arte y luego además que sea un medio de vida. Yo creo, desde luego, que no es cosa de artistas solo, la creatividad, sino pero que además tenemos mucho que aprender de los artistas, ¿vale? Y en esas cumbres del paisaje de antes, creo que no es casual que las artes estén arriba porque son lo que emocionan, son ese vehículo de comunicación sutil de la emoción, de la chispa y la creatividad, que es muy difícil de conseguir, eso sí que estoy de acuerdo. Creo que parte de culpa la tenemos nosotros de este mito porque tú pones en Google imágenes creatividad y te sale un montón de imágenes coloridas, de cerebros coloridos, de gente tirando cubos de pintura de colores a una pared o a otra gente. Que yo me pregunto, ¿alguna vez te ha pedido tu jefa que resuelvas algo de forma creativa y le has tirado un cubo de pintura a la cara de colores, de verdad? Bueno, no sé, original
puede, diferente puede, pero creativo no, porque no creo que resuelva ningún problema real. Vamos con el mito 2, que dice que la creatividad es improvisación. Este seguro que lo hemos oído también. La creatividad es innata. Yo no soy creativo, no nací creativo. Es que este es muy creativo, yo no. Bueno, esto para mí es un eufemismo para decir, como yo no fui agraciado con el don de la creatividad, pues me conformo y no la entreno. Y ahí estás de nuevo abajo y no tienes barca. A mí la improvisación, yo soy muy melómano y me recuerda a una banda de jazz. Una banda de jazz vemos que improvisa, ¿no? Pero tú vas a un concierto de una banda de jazz y suena bien. Suena acompasado, suena melódico, suena bien, ¿no? Sabes que están improvisando porque te lo han dicho, o porque sabes que es una banda de jazz, o porque fuiste a la sesión del día anterior y no suena igual, pero suena bien. El problema es que cuando improvisamos en el mundo profesional no suena bien. Nos dice nuestro jefe, brainstorming. David? ¿Y qué? Y suena a carraca. Vamos a pensar fuera de la caja. Vamos a hoja en blanco, venga, que fluyan las ideas. Pues ya te digo yo lo que va a fluir. La idea más cliché. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia muy fuerte entre improvisación aleatoria e improvisación productiva. La improvisación aleatoria es la de pensemos fuera de la caja, hoja en blanco, etc. Si no sabemos qué es la caja, ¿cómo vamos a pensar fuera de la caja? Define primero en qué marco, en qué contexto estamos jugando. La improvisación de la banda de jazz, la productiva, se asienta sobre un montón de patrones, modelos, en este caso las escalas, las notas, qué notas forman las escalas, cuál es la estructura del tema, cuál es el tempo, un montón de conocimiento específico al cual se accede tras un ciclo de aprendizaje de muchas horas de dedicación y de muchas horas de expertise. Y ahí encima sí puedes improvisar. Lo que no puedes decir es, soy creativo, si improviso de forma aleatoria y entonces me permito no aprender de música, o de ingeniería, o de negocio, o de lo que sea que lleves. ¿Vale? Bueno, tercer mito que desmontamos, la creatividad es cosa del Departamento de Innovación. Que nos lo digan, si colaboráis con empresas, porque es como delegarle la creatividad a un tercero. Esto me lo tienen que dar as a service, el departamento creativo. Los locos de la zona de la oficina con futbolines y mini neverita, que a veces ayuda la mini neverita, pero no hay que delegarla. Ni en otros, ni en tecnología, porque hay gente que dice, pues le subo la temperatura a ChatGPT y eso es más creativo. Y, bueno, ¿por qué? Si no sabes ni lo que es ese slider entre 0 y 1, no sabes qué pasa por ahí debajo, ¿cómo puedes decir que eso va a emocionar a alguien, te va a diferenciar o va a ser original? Bueno, quinto mito y definitivo, como el anillo único, la creatividad no sirve cuando el problema urge. Este es brutal, porque ¿quién tiene aquí en la sala un problema que no urja? ¿No? No sería un problema. Todos los problemas urgen. Este es como decir, bueno, seamos creativos ya cuando, más adelante, ya cuando salvemos este trimestre, cuando hagamos la facturación de este año, cuando hayamos hecho el ERTE. Bueno, una gran excusa para no entrenar la creatividad en el mundo corporativo cuando, como hemos visto, estamos en un entorno que nos llama muchísimo a la acción y a la urgencia para ser creativos, ser originales, diferenciarnos. Vale, entonces, como hay ese gran desacople entre la necesidad y la realidad, pues yo hago una dinámica, tanto en el mundo ejecutivo como en el mundo académico. Vosotros estáis ahí en medio de los dos públicos, pero bueno, ahora hacemos una foto y la renuevo para la presentación. Y a esta dinámica la llamo orientación, porque mola cuando somos jóvenes que nos vienen al colegio a dar jornadas de orientación, ¿no? Para que elijamos carrera y tal. Entonces, pues vamos a jugar a una cosita para la cual os voy a pedir que nos pongamos de pie, que estáis muy cómodos. He olvidado decirles, Ana, he olvidado decir una cosa. Se me ha olvidado deciros
quiero deciros que a mí Ana me ha invitado para tocar las narices, para haceros sentir incómodos, para revolveros un poco. Bueno, entonces, vamos a jugar a esto, que es muy sencillo. Estando en nuestro sitio, ¿vale?, y suficientemente separado del de al lado, pues tenéis que seguir mis instrucciones. Esto es muy fácil, es como ChatGPT. Y tenéis que confiar en mí, ¿vale? No va a pasar nada, estamos seguros. Entonces, lo primero que os voy a pedir es que cerréis los ojos. Risas, algunas de ellas picaronas. Venga, con los ojos cerrados y con las manos pues al lado del pantalón, cruzadas delante, en algún sitio que no moleste al vecino, os voy a pedir que deis un cuarto de vuelta hacia la izquierda. Con los ojos cerrados, porfa, y con las manos en un lugar controlado. Y en esa misma posición y sin abrir los ojos, os voy a pedir que deis una vuelta y 3/4 hacia la izquierda. Vale, pues en esta misma posición y sin abrir los ojos, os voy a pedir levantéis la mano los que estéis 100% seguros de que estáis mirándome a mí. Vale, ¿podéis abrir los ojos? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas levantadas ahora, eh? Un aplauso para vosotros. ¿Os podéis sentar? ¿Os podéis sentar? Sí, se viene y se va. Casi me hace spoiler el micro de la dinámica. Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Ramón? Tú lo habías clavado, ¿eh? Habías cogido el compás. Además, ¿sabes qué he hecho? Estaba así, he calculado y he hecho así. Me ha trampeado. Ha trampeado, sí, sí. Has hecho el ángulo suplementario, sería, ¿no? Muy bien. Me ha trampeado. Pero aún así, aunque hayas hecho la vuelta perfecta, la vuelta y 3/4, las 2 vueltas en ese caso perfecta de compás, pues la pregunta era que el que estuviera 100% seguro que me mirara a mí, levantara la mano. Y había gente mirando a la puerta así. Bueno, aunque estuvieras mirando para acá, pues pasa que el ponente se mueve, ¿no? Y se va ahí y ya no estás seguro, porque tú estabas con los ojos cerrados. Bueno, esto nos pasa en el mundo real, en el mundo profesional, y no nos damos cuenta porque estamos pues muy orientados a la orientación, muy orientados a la solución y no tanto a disfrutar del problema. Cuando nuestra jefa nos pide algo, nos quema el problema y no disfrutamos de él, queremos darle solución, ¿no? Y no nos permitimos desorientarnos. Cuando somos jóvenes nos dan jornadas de orientación para posicionarnos o darnos dirección de algo, en este caso de nosotros mismos, con respecto a un punto fijo, y no nos damos cuenta de que, bueno, pues de que la vida no es lineal, de que a veces se pueden conseguir cosas por distintos caminos, de que vienen revoluciones tecnológicas en un periodo muy corto de tiempo y que va a ser necesario reinventarnos, de que el mundo está lleno de posibilidades también, ¿no? Bueno, esto lo dijo alguna mente inquieta, con actitud emprendedora, para mí muy relacionada, como digo, con la creatividad. La mente es fijo, raramente tenemos algo concreto que entregar y es más que sepamos navegar la complejidad para diseñarlo. Pero es que además, incluso si el ponente se hubiera quedado en el sitio, pues el contexto pues ya no le pueden poner más iniciales, ¿no? Porque es VUCA, BANI y un montón de cosas que implica que es cambiante, que eso lo hemos visto en las olas de innovación tecnológica y lo vivimos día a día, pero no nos lo acabamos de creer porque seguimos siendo el 90% no creativos en nuestro día a día. Y seguimos intentando ir por el camino lineal cuando no sabemos qué hay en medio y no sabemos dónde queremos acabar. Entonces esto es pues llamativo,
peligroso, urgente y todo lo que hemos visto antes. Bueno, como digo, en el mundo profesional tenemos un problema y queremos dar con una solución. El 90% de las personas, de los profesionales, están yendo por el camino lineal. El de, ya lo he hecho así, es más barato, es más rápido, me cuesta menos, o ya lo conozco porque se hizo así el año pasado, o peor, siempre se ha hecho así aquí. Gran frase. En el mundo corporativo, y siguen el camino lineal, el camino que sigue el 90% del estudio de Adobe, el camino que, en caso de existir, en caso de que ese medio exista y que el punto B nos haya movido, pues no emociona por definición, porque si es el que 9 de cada 10 personas, pues no nos diferencia, somos igual que 9 de cada 10 personas, y eso en el mundo profesional no nos lo podemos permitir. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues obviamente en una charla que se llama Emprender creativamente en tiempos de inteligencia artificial, pues la alternativa es el pensamiento creativo. Que, como digo, no vamos a profundizar mucho hoy, pero sí os voy a dar las claves de lo que para mí es el pensamiento creativo. Y son 4. Primero, disfrutar del problema, ¿vale? Disfrutar de estar desorientados. Disfrutar de decir no lo sé. Antes lo decía, creo que era Ramón, ¿no? Cuando decías que ChatGPT no se calla nunca, no te dice nunca, oye, que esto no lo sé. Pues hay que decir más no lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Pues porque el no lo sé te hace salir de esa inconsciencia inconsciente que veíamos en el ciclo del aprendizaje de antes. Te hace decir, soy consciente de que no sé y por tanto puedo poner acción al aprendizaje, acción, intención, a aprender de algo, a recorrer algún camino. Pero si me creo en la autoindulgencia del bueno, yo lo sé todo, ¿no? Como la alucinación de ChatGPT, o simplemente no lo quiero reconocer, pues no me voy a poder mover de ahí. Bueno, primero, permitirnos disfrutar el problema, permitirnos estar desorientados y permitirnos disfrutar de un camino alternativo. Iniciar ese camino alternativo haciendo buenas preguntas, con la fase de la divergencia. Y luego, hacer una convergencia que, bueno, pues que os voy a dar alguna pincelada de cómo he visto a muchas empresas tener éxito con esto y a otras muchas fracasar también. Hacer una convergencia que parta de lo que queremos conseguir, porque si con creatividad queremos conseguir soluciones originales, esa originalidad, esa chispa, esa emoción que hemos dicho antes, pues la vemos o la sentimos, mejor dicho, de lo que a nosotros mismos nos emociona. Yo he dado un ejemplo de música, pero podemos pensar en películas, en libros, en teatro, en las cosas que a nosotros nos emocionen como seres humanos. Esa chispa la podemos reconocer en la creatividad de otros, en la forma de pensar de otros, y podemos hacerle una especie de ingeniería inversa, nos podemos poner unas gafitas de la creatividad y decir qué patrones han utilizado estas personas para construir caminos con los que ordenar y conectar nuestras ideas de la divergencia. ¿Vale? Como veis, es una cosa muy abstracta. O sea, ahora mismo esta slide, dices, si no me la cuentas, pues encima en un foro científico, anda que yo también. Bueno, pues la creatividad no va de datos, no va de datos, va de emoción y va de ser originales. Yo creo que por eso es tan potente hoy, ¿no? Porque mundo de inteligencia artificial, mundo profesional tan basado en datos, pues esto es lo que diferencia. Bueno, como decía, con ese camino, esta es mi propuesta para entrenar el camino de la creatividad, para entrenar pues, esa ruta alternativa, que tiene mucho que ver también con mi visión de emprender, con el camino del emprendedor, y que además, en tiempos de inteligencia artificial, pues lo tenemos más a mano que nunca, porque si estudias cómo funciona por dentro la inteligencia artificial, pues la divergencia son preguntas y datasets, y la convergencia son patrones. Y así funcionamos los humanos, en realidad, aunque el 90% no se lo permita, y así pues hemos programado, en teoría, pues el cómo funciona la inteligencia artificial que en teoría nos imita. Y en medio de esas buenas preguntas y esos patrones, pues esa chispita que vamos a intentar dejarnos que nos emocione. Venga, entonces, vamos a entrenar rápidamente las dos para que tengáis una pinceladita de ambas. La primera, divergencia, esencial, haz buenas preguntas. Vamos a coger un móvil, no tenemos cuadernos, ¿no? Vamos a coger un móvil, una tablet, un portátil, lo que tengáis a mano para pintar. Y vamos a esto. Vamos a dibujar este patrón, 15 círculos en 3×5.
Le digo a mis profesores de la Politécnica que con la de fórmulas diferenciales que hemos visto antes he salido aquí a hacerles pintar círculos. Venga, ¿ya lo tenemos? ¿Has hecho una foto? Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es creativo. Vale, tenemos que poder editar la foto, ¿vale? Si hacéis una foto. Venga, hacemos una foto o pintamos esto. Y la dinámica que viene ahora, ¿lo tenemos? Venga, pues lo que vamos a hacer ahora es sobre estos círculos, cuando yo diga ya, vamos a poner lo más rápido posible algo redondo en cada círculo. Ya. Y quien termine que me lo diga. Vale, vamos a parar todos. Paramos todos, porfa, estemos donde estemos. A ver, tenía por ahí dos manos. Va, no quiero dar a la misma persona en la cabeza. ¿Qué has hecho? Espera, que te dan el micro por ahí. Pues para hacerlo rápido he hecho puntos. Un punto en cada círculo. Claro. Vale, también, ¿qué pensamos de lo que han hecho los compañeros? Rápido. Rápido y efectivo. ¿Alguien se ríe por ahí? ¿Ha hecho trampas? ¿Vale, no vale? Esa es buena. Podría no valer entonces, técnicamente. Entonces no hay nada, ¿no? ¿Vale? Tenía otra mano por ahí, si le puedes pasar la pelotita y el micro. ¿Se escucha? Sí. Sí, yo he hecho puntos también. ¿Has hecho puntos también? Sí. ¿Circulares o cuadrados? Salen circulares automáticamente cuando pones el dedo, o sea que en principio... Vale, mismo enfoque. ¿Alguien que haya empezado a escribir cosas? O bueno, ¿qué habéis hecho? ¿Qué más habéis hecho? ¿Has utilizado? El bote de pintura para rellenar. Ah, muy bien, muy chulo eso. Muy original, no lo había encontrado nunca. Círculos dentro de círculos. Vale, os habéis puesto a pintar cosas. ¿Vale? ¿Alguien escribiendo palabras? ¿No? ¿Sí? Vale. Yo creo que hacerlo en el móvil ayuda también, porque como no te quieres poner a escribir. Vale, por ahí hay una mano. Un sol y una luna. Vale. Vale, genial. Bueno, ¿qué dije yo? Dije escribir o pintar, no dije nada de eso, ¿no? Dije poner. Dije poner. Y que fuera algo redondo y lo más rápido posible. Bueno, lo más normal es quedarnos en la primera y en la segunda línea con un enfoque así. Balón, ya sea pintado o escrito, balón, sol, tierra, manzana, perla, rueda. Y que cuando acabe alguien digamos, pues ahí me he quedado. ¿Alguien ha hecho esto? Si alguien ha pensado en balón, en bola, en pelota, ¿alguien ha puesto categorías o subcategorías? Fútbol, vóley, fútbol 7, 11. Habríamos avanzado bastante rápido, ¿no? ¿Alguien ha pasado sol, luna, decías por ahí? ¿Alguien ha puesto los 9 planetas? No lo pusiste. Por... Nada, no me los sé todos. Esa es buena. Vale. Fijaos que podría haber pasado aquí. Si ponemos los 9 planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, avanzamos 9 de golpe y al pasar por Saturno se nos puede ocurrir anillo, que también es redondo, y de anillo pensar perla, que también es redonda, y de perla ostra, que tiene una base redonda, y de ostra pez globo, que está también en el mar, que es redondo, ¿no? Y todos ellos pues cumplen con el brief, que es que son cosas redondas, y a lo mejor no se nos habría ocurrido pensarlos si no pasamos por los anteriores. En el contexto de un proyecto, las ideas, bueno, los 9 planetas, o la idea Saturno, o la idea anillo, perla o ostra, pueden ser tonterías, pero la idea pez globo puede ayudarnos a orientar la solución original a un problema de forma creativa, de forma diferente. Por tanto, el camino mereció la pena. Pero nos pasa
que estamos tan agobiados con la solución que no nos permitimos hacer esta divergencia, no nos permitimos disfrutar del problema, no nos permitimos poner los 9 planetas aunque no nos acordemos de ellos, no nos permitimos repetir categorías porque pensamos, bueno, es repetitivo, o no nos permitimos decir cosas en voz alta como Saturno, porque pensamos que los demás van a pensar que son tonterías, ¿no? Bueno, pues en divergencia la clave es hacer buenas preguntas, y cuando hacemos divergencia en equipo, mucho más importante aún el no restringirnos y no pensar, esto va a ser una tontería. Siempre una pregunta es una buena idea, porque va a disparar el pensamiento lateral en uno mismo y en otras personas. Probablemente esa pregunta que tengamos en cualquier sitio la tenga otro, y a otros miembros del equipo le va a dar un hilo del que tirar. Fijaos, bueno, esta es una solución válida, poner puntos es otra. En la charla que veíais en la foto, que eran chavales de 15 años, fue la más rápida de esta dinámica que he hecho un montón de veces, porque un chaval levantó la mano instantáneamente y me dijo, he considerado que el área blanca dentro del círculo ya era algo redondo. Y dije, muy guay, muy creativo, bien explicado también. ¿Vale? Entonces, como digo, en divergencia buscamos primero entender el problema y disfrutar el problema, ¿vale? Yo no dije nada de escribir o poner o pintar, no dije nada de repetir categorías, no dije nada de repetir o listar, ¿vale? Hay que entender el problema y disfrutar de él. Segundo, hacer buenas preguntas. Fijaos lo que ha pasado aquí. Si nos vamos por el enfoque, pues que probablemente hubiéramos pensado al principio, balón, sol, tierra, tal, no repetir, pues esto es el camino lineal, el que estábamos hablando, que sigue el 90%, ¿no? Nos quedamos ahí atascados, pues un poco por nuestras propias restricciones. Si vamos por el camino alternativo, el de permitirnos poner distintas partes o formas de una categoría, de una lista, pues estamos desbloqueando el pensamiento divergente. Y la forma que tiene esto, pues obviamente es exponencial. De cada pregunta, de cada buena pregunta que nos hacemos, tenemos N ideas. Y esto es lo que queremos conseguir en divergencia. Cantidad de ideas, no tanto calidad de ideas, ¿vale? La calidad ya la veremos en la convergencia, pero si no tenemos buenas ideas de las que tirar, la convergencia va a ser la que habría hecho cualquiera. Necesitamos buenas ideas en divergencia, y para eso necesitamos hacer buenas preguntas, preguntas abiertas, qué otros hay, qué tiene, dónde más se ve, cómo se dice en otros idiomas, y si estuviera en. La pregunta maestra número 1, ¿por qué no? Cuando nos diga nuestro jefe, oye, ¿y esto por qué? Pues una buena respuesta es ¿por qué no? A lo mejor te juegas el sueldo, pero ¿por qué no? Oye, me estoy haciendo divergencia, que me lo ha dicho un tío en una conferencia. No. Oye, ¿y por qué no? Déjame explorar. Si me has dicho que quieres una solución creativa, original, ¿por qué no? Déjame perderme, ¿no? Déjame desorientarme. Y luego una pregunta maestra que con inteligencia artificial, bueno, ya antes lo era, pero con inteligencia artificial lo es más, que es, ¿qué preguntas puedo hacerme para abordar este problema? Eso era una buena hacerse como profesional, pero ahora con una herramienta como ChatGPT, ¿qué preguntas puedo hacerme para abordar este problema? Eso es una pregunta maestra de divergencia, porque siempre nos va a ayudar a abrir el campo. Bueno, preguntas de divergencia, por ahí os dejo más. Eso nos ha permitido abrir, como digo, con inteligencia artificial, pues si contextualizamos, si le damos a las herramientas cuál es nuestro problema, se lo hacemos entender bien, las guiamos, le ayudamos, por ejemplo, le metemos en el ajo, le pedimos que nos dé buenas preguntas para que recorra el camino con nosotros y luego ordenamos, formateamos brevemente, pues podemos tener una muy buena salida haciendo proceso creativo con inteligencia artificial. La divergencia nos ha permitido salir del pensamiento lineal. Ya somos diferentes que el 90%. Enhorabuena. Ahora, tenemos un problema, y es que nuestra jefa en realidad nos pidió una solución, sí, creativa, pero una solución a nuestro problema, y nosotros lo que tenemos es una divergencia máxima. Tenemos un montón de ideas, no nos hemos restringido por el... Pues ya te digo yo que no. He empezado tarde. Nos hemos restringido por la calidad de las ideas, hemos buscado cantidad de ideas y ahora tenemos una pared llena de posits de colores súper bonitas y tal, y seguimos necesitando dar una solución a nuestro problema. ¿Qué pasa aquí? Pues que
he visto muchísimos equipos creativos y de innovación en las empresas fallar en este punto de máxima divergencia porque se agobian y se ponen a seleccionar ideas al tuntún o a votar con puntos rojos, y el propio proceso de selección de cuáles son los criterios por los que vamos a seleccionar las ideas debería ser abordado con pensamiento creativo y no con pensamiento lineal. Entonces, aquí es importante de nuevo no agobiarse y es importante buscar lo que estábamos buscando, que es que queremos ser originales, queremos ser diferentes. Y para esto, pues esto que parece un proceso muy científico, ahora se desmonta completamente, porque lo que hay que hacer es sentir. Yo al principio os hablaba de sentir. Y os voy a mostrar un pequeño vídeo para que entendáis esto de la chispa, ¿vale? Ya sí que estoy terminando, Ana, no te agobies. Vale, os voy a mostrar un vídeo, no quiero polémicas con esto, yo soy del Madrid. A ver, este lo tenemos abierto. Sí. Vale, vamos a verlo y lo comentamos juntos. Creo que hay que subir el volumen con pis de sonido, ¿sí? A los 63 años me quité del tabaco. No fue fácil, pero lo conseguí. Cuando cumplí 70 dejé el anís. Con fuerza de voluntad me quité hasta el vinito de las comidas. He conseguido superar la sal, el café, las apuestas y las cartas. Pero el puñetero Atleti I'll go back to the place where the memories have grown. I'll go back to the place where the memories have grown. Bueno, ¿quién tiene los pelos como escarpias ahora mismo? Yo, y soy del Madrid. ¿Qué tiene este anuncio que nos emociona? Inspira emociones primarias, ¿vale? ¿Ok? ¿Pero qué elementos tiene? Vamos a intentar hacer un poco ese análisis que os decía. ¿Qué es lo que tiene que nos inspira emociones? Bueno, cosas obvias, la música, ¿no? La música es bastante emocional. ¿Perdón, Ramón? ¿Tom Wells? Ah, pues no lo sé, la verdad. Puede ser. Un señor mayor. Un señor mayor, ok, está en su casa, en un entorno súper familiar, voz bajita, luego, luz tenue, luego encima te dicen que es el socio número 1 del Atlético de Madrid, con la cual ya es como, jo, qué guay. ¿Qué más? Vale, los vicios. Los vicios nos emocionan. Conclusión número 1 de la charla de hoy. Respecto a lo que ha dicho él, empatizar con eso, en plan, dejar esas cosas y todo eso, y bueno. Vale, vamos ahí. Todo esto que hemos dicho hasta ahora son aspectos como muy emocionales de por sí, ¿no? La música, el señor mayor, en su casa, la luz tenue y tal. Pero hay una parte, por ahí hay otra mano, hay una parte más analítica que tiene que ver con los vicios y con el hilo conductor de lo que va diciendo el señor, que quiero rascar ahí. Que tuvieron que pasar muchos años para poder pasar etapas y hay una que no la puede pasar. Vale, ahí está la historia, ¿no? O sea, el señor nos va contando cómo a lo largo de toda la vida se ha ido quitando pues la sal, el vinito de las comidas, las cartas, las apuestas, que son en pequeñas dosis pues la salsa de la vida, ¿no? Al final no son buenas, pero es eso, ¿no? Y efectivamente dice, pero el puñetero Atleti no me lo he podido quitar, ¿no? Y al final del anuncio sale sobreimpresionado un texto que ¿qué dice? Me mata, me da la vida, ¿vale? Me mata, me da la vida. Igual que todas las cosas que no son buenas, pero son la pequeña salsa de la vida, me matan, me dan la vida. El Atlético de Madrid, aunque me mate,
como me da la vida, porque esos son los colchoneros, ¿no? Sufridores, y con el atleti a muerte hasta donde sea, segunda o a donde sea. Pues me mata, me da la vida, ¿no? Y no lo voy a dejar. Bueno, hay una incongruencia ahí en me mata, me da la vida, porque eso no puede ser, y ahí hay un patrón creativo, ¿vale? En este proceso de analizar un poco qué ha pasado con las grafitas de la creatividad, pues yo lo que os propongo es que cuando algo os emocione, este anuncio te gusta, o una canción te gusta, un libro te gusta, pues intenta buscar el patrón, porque seguramente esté tocando la emoción por alguna razón, que tenga que ver con la herencia cultural, ¿vale? En el ejemplo de la música, por ejemplo, en Occidente nos emocionan los temas que están en modo menor por cultura, pero tú te vas a la India y los modos no tienen nada que ver con lo que nos gusta en Occidente, ¿no? Bueno, pues, y lo mismo en la literatura, el viaje del héroe, las películas de Disney tienen todos el mismo patrón. Patrones que podemos utilizar en nuestro propio proceso creativo, en la convergencia, para conectar y ordenar ideas. Pues yo lo saqué del anuncio del Atleti, me emocionó, me gustó y le puse un nombre, Versus. ¿Por qué? Pues porque son dos ideas que aparentemente son incompatibles, que se confrontan y de las cuales sacamos una nueva idea que resuelve el reto de forma creativa. Lo interesante no es el nombre que le pongas, lo interesante es ponerle un nombre para luego poder reutilizar el patrón para tu propio proceso de creatividad, para tus propias ideas de divergencia. Este es un reto que tenía yo al principio cuando empecé a emprender, a trabajar por mi cuenta como profesional de la docencia en habilidades de la era digital, pero es que en la era digital todo está disponible ya online, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves esto si es un versus, si es una incongruencia? Bueno, pues yo vi esto en el LinkedIn de un compañero y me pareció brillante, me pareció creativo. A ver, no me puso un nudo en la garganta, pero dije, mira qué original, ¿no? Y ahí está la creatividad también, en el mira qué original, qué diferente, ¿cómo se le habrá ocurrido esto? ¿No? Esto que decías de tu compañera Patricia. ¿Cómo se le habrá ocurrido esto que a mí no se me ocurre? Bueno, pues ahí está la chispa de la creatividad, ahí hay que saber reconocerla, sentirla y decir, voy a intentar ver qué patrón hay por debajo. Y si no hay ningún patrón de los que ya tienes, pues te inventas uno y le pones nombre y lo reutilizas, ¿vale? Enseño cosas que no están en Google o Wikipedia, decía el bueno de Santi Cosme. Bueno, hay varios patrones, yo os he contado uno, que es el versus. En mi tercer libro, que se llama El camino de la creatividad, os cuento unos cuantos más. Lo interesante es, como digo, ser capaz de observar la realidad, emocionarte y ponerle nombre a los patrones que veas que te han tocado la emoción. Con inteligencia artificial, pues esto nos viene súper as a service, porque dar patrones a la inteligencia artificial, pues es que ya funciona así. Ya les han dado patrones de comportamiento, qué significa ser un experto en, o qué significa ser o actúa como. Esos son patrones de comportamiento, ¿no? Podemos utilizarlo, pues, por ejemplo, para que yo como emprendedor pues tengo un batallón de bots, de advisors, que no les hago ni caso, la verdad, porque hay que ser críticos también, no creativos solo. Pero bueno, es bastante impresionante esto que se puede hacer, ¿no? De repente pues puedes tener un consejero comercial, un consejero de recursos humanos, consejero legal no, porque te dice que no te puede recomendar como un experto, y es que hay que leerse las respuestas de ChatGPT, porque a la gente le pregunta cosas, pero no se lee las respuestas. Pero bueno, le das un rol que es muy parecido al tema de los patrones, y lo entrenas y le das ejemplos de buenos patrones, de buenos prompts que tú has visto, por ejemplo, en imágenes en Midjourney, y el resultado para el mismo prompt, cuando lo tienes preentrenado y cuando no, pues es impresionante, ¿no? No sé si habéis cacharreado mucho con herramientas de generación de IA, supongo que sí, pero el resultado es impresionante. Y esto que llaman prompt engineering, pues para mí es ser creativo a la hora de interactuar con la IA, ¿no? Porque hay un bucle virtuoso muy interesante ahí, de que cuanto más creativo seas, más valor vas a sacar a la inteligencia artificial, y que cuanto mejor la uses, pues más creativo vas a ser, más empoderado vas a estar. Bueno, conclusiones, que tenéis hambre y ya os estáis viniendo abajo así en la silla y poniéndoos las mochilas delante y durmiéndoos, no. Conclusiones. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y tiene en su definición algo tan esencial como es la capacidad de aprender. La capacidad de comportarse como los humanos, pero entre ellas la capacidad de aprender y hacerlo continuamente. Si hemos dejado de aprender, estamos abajo en el paisaje de las habilidades de TechMark, así que hay que subir. La creatividad es la capacidad de idear soluciones originales a problemas reales. La originalidad y la emoción están muy ligados con el aprendizaje y con la capacidad de comunicar y con la capacidad de
empezar un negocio, empezar a explorar y navegar la incertidumbre, que es al final lo que significa emprender o ser profesional, ¿vale? Porque yo soy de los que cree que emprendedor eres, trabajes por cuenta ajena o trabajes por cuenta propia, porque resolver algo en la incertidumbre pues es básicamente lo que tenemos que hacer cualquier profesional. El MIT dijo hace varios años esto que vemos hoy en LinkedIn, en Twitter, en todos lados, de que la inteligencia artificial no reemplazará managers, pero los managers que usen la IA sí que reemplazarán a aquellos que no lo hagan. Yo me permití añadir ese creativamente ahí en medio, es una frase que está al final de mi primer libro, en Leadership, como os digo, y realmente lo creo, realmente creo que tenemos que urgentemente subir ese 9-10% de profesionales que están siendo creativos en su día a día. Enhorabuena, Patricia, porque, bueno, pues porque el agua sube, básicamente. Y como os decía, pues la creatividad nos hará navegar con éxito esta revolución y cualquier otra. Hay mucha gente que está pensando en cuál es la solución a esta ecuación. Yo creo que esta pregunta no es muy relevante, porque la realidad es que esta ecuación siempre se cumple, siempre y cuando tu HI, tu Human Intelligence, no sea cero, y eso depende de ti. Bueno, pues nada más, esto no os lo cuento porque tenemos hambre y me liaría un poco. Muchas gracias y un placer. ¿Alguna pregunta? ¿Una o dos? ¿La que no he contado? ¿Esta? ¿Puedes contarla? Vale, muy rápidamente. ¿Conocéis el Business Model Canvas? Pues la parte de en medio es un Business Model Canvas reducido, propuesta de valor canal cliente, y la parte de arriba y de abajo es la proyección como emprendedor creativo. La parte de arriba es el propósito. Para mí el propósito tiene que ser transversal a lo que tú trabajas como profesional, tus distintas iniciativas, tus distintas propuestas de valor, y idealmente es algo compartido también con tus clientes. Si tú tienes un cliente cuyo propósito suma en la línea del liderazgo humano en tiempos de inteligencia artificial, pues vas a tener mucho más de cara que los proyectos sean un éxito, que haya más proyectos, que la relación sea natural, ¿vale? Y esas sinergias, tanto internas como externas, son muy chulas cuando el propósito realmente es común. La relación la lleva mucho más allá de propuesta de valor, oferta y demanda, ¿no? Y lo que hay abajo son pues, dos enablers, que son el AI y el HI, que para un modelo de emprendimiento como el mío, en el que todo de partida depende de tu tiempo, ¿vale? Cambias tiempo por dinero, como en el trabajo cuenta ajena, pues es una manera también de escalar y de saber dónde están tus activos principales. Para mí, el HI, a lo que tenemos que dedicar tiempo como personas, es todo lo que sume a tu propósito y todo lo que no puedes delegar tú, ni a la tecnología ni a otros, ¿vale? Yo, por ejemplo, me hago todos mis procesos comerciales. ¿Por qué? Pues porque quiero curar quién entra en mi comunidad de emprendedores, con qué empresas trabajo, si comparto propósito o no, etc. Y suma a mi autoritas, suma a esa relevancia que tienes, que para mí en el modelo de emprendimiento que he elegido yo, la exposición personal es inevitable. Lo que no, pues tenemos un montón de tecnología, ya sea de otras personas o de tecnología como tal, para ser más eficientes, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo muy poco técnico, que son slides. Yo tengo un batallón de slides desarrollados a lo largo de 20 años, pues porque como mis propuestas de valor comparten ese propósito de hacia un liderazgo más humano en tiempos de IA, pero les doy salida por distintos tipos de proyectos, conferencias, formaciones, proyectos de advisory, libros y tal, pues hay muchas cosas que se pueden reutilizar, muchas reflexiones y muchos, bueno, pues contenido que desarrollas que se puede reutilizar. Si yo tuviera que hacer de cero una presentación para una formación, para un keynote, para un tal, pues estaría perdido, ¿no? Este es un poco el espíritu de estos dos modelitos y, bueno, de momento sigo poniendo comida en la mesa de mis hijos, o sea que... ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Una más. El tema de la creatividad está todo, vamos, muy bien, muy valorado, pero luego mi pregunta es, cuando vas a empresas, los jefes de muchas multinacionales, etcétera, muchas veces son muy refractarios al cambio y a la innovación y a la creatividad. Queda muy bien como
en la misión de la empresa, todo esto de la aceptación del cambio y disrupción y tal, pero luego no es real en muchas ocasiones, ¿no? No les gusta oír que algo no se hace bien o que algo se puede mejorar. ¿Te encuentras barreras de este tipo a nivel de grandes directivos? Todos los días, de hecho, ese 90% está reflejado en lo que dices. Al final, bueno, si todos fuéramos naturalmente creativos y lo estuviéramos ejerciendo en las empresas, pues no habría mucho que hacer en divulgación o en formación, ¿no? Y ese es parte del camino. Yo creo que ahí hay una incongruencia también, porque toda empresa existe por la labor de creatividad de alguien. El emprendedor, empresario que creó eso de la nada, cuando solo había una necesidad de mercado, un problema, pues dijo, aquí hay una oportunidad, vamos a crear una empresa, una propuesta de valor, un servicio, una tecnología que aborde ese problema. Y eso es un ejercicio de creatividad, ¿no? Lo que pasa es que luego, en el devenir de las empresas, se nos olvida este espíritu emprendedor y a lo mejor estamos más cómodos en el día a día, ¿no? en el resolver esos pequeños problemas y no estarnos conectando al propósito y al espíritu emprendedor, que yo creo que da salida a la creatividad de forma más naturalmente. Luego ya el capítulo de qué ampollas levantas siendo creativo y siendo más, pues eso, más tocando más las narices, que por eso decía con cariño, ¿no? A mí siempre me invitan a tocar las narices porque la creatividad es un poco eso. Pues sí, yo creo que es más un poco cuestión de mindset, ¿no? Pero también por eso te digo que creatividad y actitud emprendedora para mí están muy cercanas. Yo he visto mucha gente con actitud emprendedora dentro de empresas que podrían haber hecho grandes cosas, pero que se han tenido que ir a emprender o a otras empresas porque no había recorrido creativo ahí, ¿no? Creo que si se pudiera regular el ego mediante algún algoritmo de inteligencia artificial sería muy bueno para progresar. Esa es buena, esa es buena. Vale, pues nada más, como tenemos hambre y os he dicho que me gusta mucho la música, dejadme hacer un bis muy rápido, porque los grandes grupos siempre hacen un bis, es medio minuto. Entonces es más fácil emprender en tiempos de inteligencia artificial o no. Bueno, esto no se lee, he puesto, por ahí hace unas semanas puse un post en LinkedIn de por qué creo que estamos más empoderados para emprender creativamente en tiempos de inteligencia artificial. Regalé al mundo por ahí un modelito para trabajarlo. Si alguno queréis ser emprendedor, estáis pensándolo, lo sois ya o habéis salido volando de esta keynote, espero que sí, pues me lo decís y trabajamos ese modelo juntos. Y seguimos, porque a las cosas hay que cerrarlas, el viaje del héroe, si ponemos a la rana Gustavo preocupada al principio, pues luego hay que ponerla contenta. Entonces, ¿seguimos dónde? Pues en formación, si trabajáis en empresas y queréis que trabajemos la creatividad, la gestión del cambio, que sepáis que hago formaciones en este tipo de disciplinas con universidades corporativas, con universidades o en formación con empresas, y que seguimos conectados pues en LinkedIn, que si no tenéis LinkedIn, hacéroslo ya, espero que sí lo tengáis, y conectamos por ahí, en Amazon, que tengo los 4... Me han cortado. 2 de los cuales hablan sobre los temas que he hablado hoy, y si te ha gustado mucho, pues en Patreon, en el Movimiento Actitud Emprendedora, donde acompaño a emprendedores, algunos de los cuales estáis por aquí, integrados e invisibles, pues en ese camino del emprendimiento creativo. Y ahora sí, muchísimas gracias y vamos a comer. Bueno, una cosita. Bueno, salimos un... Hola. Lo han quitado ya, no sé. Nos han cortado. ¿Nos han desconectado? No. Bueno, nada, muchas gracias, Jesús. Salimos de aquí un poquito desorientados y vamos a ver si aplicamos lo que nos has enseñado. Ahora tenemos un ratito para la parte de divergencia y sí que os pido que por favor a las 3 converjamos todos aquí, que tenemos una agenda por la tarde muy apretada. ¿Vale? Gracias. Hasta ahora.
Good afternoon. Everything okay? Well, now the final keynote of the day will be given by Marco Dorigo. Marco Dorigo is a research director for the Belgian Funds for Scientific Research and co-director of IRIDIA, the Artificial Intelligence Lab of the Université Libre de Brussels. He is the leading proponent of the ant colony optimization methodistic. See his book published in Mid-Press in 2004, and one of the founders of the swarm intelligence research field. As well as Thomas Dietterich, he is a member of our scientific council. The title of his talk is Self-Organizing Nervous Systems for Robot Swarms. Thank you. Okay. Does the mic? Yeah, it works. Thanks, Anna, for the introduction. Thanks, ValgrAI organization, for having me here today. I'm going to talk about robot swarms. And as first thing, I want to give an informal definition of what is swarm intelligence. So you can look at the swarm intelligence as a system property that is the complex global behavior that you can observe in a distributed system that is the result of local interaction between many agents. Okay? So there is no central controller, there is just self-organization. Or you can look at swarm intelligence as a research discipline that studies the collective behavior of decentralized systems, systems that are made of a population of relatively simple agents that interact with each other locally. Okay? Again, there is no global view of the environment, there is no central controller, and there is, because of this interaction, there is some resulting or emergent behavior that you can observe. So this system, this swarm intelligence system, can be observed in nature and can be observed in the artificial world when we design them and we produce them. Okay? So it's important that individuals in swarm intelligence systems do not have global information, as I said, of the environment. They only interact with their neighbors. They do not exploit any hierarchical form of control or centralized form of control. This last property, at least is part of the standard classic definition of swarm intelligence. As you will see, I'm trying to go beyond. So, swarm robotics then is nothing else than the swarm intelligence applied to embodied agents, to robots. So we have a large number of relatively simple robots that interact with each other, and we want them to perform tasks or to solve problems and so on. And why do we take these approaches? Because we want to have a system that are robust to failures, that are scalable, that are secure, and so on. So the problem I'm interested in since the start of my career in general, but in the last 20 years for, sorry, I switched to French, I don't know why, to robots, is that I want to learn how to control large number of robots so that they cooperate to perform a task that we give them, are robust to failures, are scalable, and are secure against external attacks. So there are basically two ways of approaching the problem of controlling a robot swarm, the two extremes. One is centralized control. So there is someone, a robot or an external computer, anyway, or even a human, that has knowledge about everything that happens, the status of the robots, where they are, and so on. And is in charge of controlling these robots. Okay? So in favor of this type of approach is that basically engineering is mostly about centralized control, and we have a lot of experience about how to control these systems, but we have a single point of failure, it's difficult to scale, so there are some issues. On the other side, self-organization, that is no centralized control, only local interaction, only local communication, coherent with the goals that I stated before. However, there is a problem that is an important problem,
that is called the micro-macro problem. So the problem is that your goal, or our goal, is to program the swarm. But in reality, we can only program the single robots. Okay? So this micro-macro problem, that is, how do you move from the specification of the swarm behavior to how to program the single individual, the single robots. So historically, what has been done is a very empirical approach to the programming of these robot swarms that consists in designing, implementing behaviors for the robots, and then cycling on experiment, testing what is the result of this design until you are satisfied with the swarm behavior. And then once you are satisfied, you start to test everything on the real robots, because there are always differences between what happens in simulation, what happens with the real robot, and you recycle until you are happy. Okay? So there are starting since a few years to be more principled approaches, but for the moment I stay with this. That is the most used, most common, and it is enough for the purposes of my talk today. So how do you... What happened? I don't know. So how do you... So let me go back. So the most important step here is to design and implement the behavior for the robots. And how do you do that? Basically, again, historically, there have been three main approaches. One has been evolutionary robotics, which is a particular type of machine learning. Another one has been bio-inspired programming. That means that you look at nature to take inspiration from some similar behavior to what you want the robot to perform. And the third one is standard programming. So you give basically you give the task to a PhD students, and you say, okay, find a way. And he finds a way to program the robot. So let me give an example of some work that has been done a few years ago. So we have a swarm of robots, which are called S-bots, some robots that you will see in a moment that we built for this project. They have a local sensing, and they are capable of physical cooperation. So they can attach physically to each other so that they cooperate physically. And they are controlled by stochastic rules. So the goal of the swarm of these robots, that are all the same, they are all the same hardware, but they are also all programmed in the same way, is to search and retrieve an heavy object in the environment. So this is an example experimental environment where you have the robot. These are the small robots here. You have an object somewhere, and you have a goal location somewhere, and in the environment there might be obstacles. And so the goal for the robots is to find this object and transport the object to the goal location. And there are some constraints. The object is heavy, so the robots need to cooperate with each other in order to be able to move the object. The vision range of the robot is limited, so he is like here. And so they have also to cooperate to find a feasible path from the object to the goal location. Okay. So as I said before, the typical approach is to design the behaviors of the robots. So in this case, 4 behaviors were identified. Self-assembly, so the robots you see, they have grippers, so they can attach to each other. So self-assembly means that they attach to each other, they form a bigger structure. Once they attach, they have to be able to move in a coordinated way because they have tracks. So if they do not coordinate, they just get stuck. They have to be able to search for the goal, for the object, and to find the path between the two. And they have to be able to cooperatively transport the object. Okay, so I'm not going into the details, but for the self-assembly and coordinated motion behaviors, what we
did was to use very simple perceptrons, basically, very simple neural networks that were evolved using an evolutionary computation algorithm. And we were able to develop the basic behaviors of self-assembly. You see here, for example, the robots, the red robots are all attached to each other, and here they are moving around together. Okay, so more interesting to explain is the bio-inspired approach for the goal search and path formation. Okay? So here the goal was, so not the goal, the idea was to somehow mimic the ants' trail formation as you can observe in ants. So you know that ants leave pheromones on the ground and then they follow the pheromone trail. However, our robots do not have pheromones, they cannot sense pheromones. So we worked by analogy, and we used robots instead of pheromones. Okay. So I will explain in a moment how this works, but let me say that the robot can distinguish 4 colors, and they can say approximately which color is closer. So the idea is the following. There are different colors, so these 4 different colors, blue, green, yellow, and red. And the robot start moving around randomly in the environment. And each robot has a certain sensing distance, okay, given by this circle. When one of these robots sees a color, and this color is at its sensing distance, so here, it has a rule that says, okay, if I say, for example, I see blue, I become, I don't remember, green, okay, and stop there. The other robots continue to move randomly around the environment. So the process can go on. For example, here this robot sees the green, becomes yellow, then the next one sees yellow, becomes blue, and so on. So virtual chains of robots can be created. So when one robot in the virtual chain, like this one, is there alone, does not see any other robot, free robot, for a while, it has a certain probability to give up and say, okay, nothing is happening, the chain is destroyed. So the net result is that you have many stochastic chains that grow in all the directions, and you can have also chains that grow from the object, for example, until one of these chains happens to find the object. Okay? Once this happens, the chain is kind of frozen, and other robots can use it to move from the object to the goal, or from the goal to object. Okay, so then we also needed the cooperative transport here, just showing that we took inspiration from another biological behavior, but it's much simpler, so I don't go into the details. Once we have these 4 behaviors, we put them together in a probabilistic finite state machine, and then, as I said before, we run experiments, we observe what happens, and if necessary, we do recycles. Okay, so what I present now is what happens after all the recycles and with a system that is working. So in the next video, in the next slide, we present a video where all the robots have the same control system, as I said before. However, when you look at the robot, you will see that they take dynamically different roles over time. There are exploring robots, robots that belong to the virtual chain, and robots that are retrieving the object. And the robots join and leave the teams all the time. Okay, so this is the experiment. So this is the object to be retrieved. It needs 3 robots to be comfortably moved. This is the goal location. These are the robots randomly placed in the environment. So once the experiment starts, you will see that chains start to happen. And they are created and destroyed. For example, I don't know, this chain here is created, and then the robot
this robot is there for a while alone, and then he gives up, and then... So the robots do not know what basically they do not know whether they belong to the chain, well, they're just applying these stochastic rules. And when one chain is created, you see the other robots are still trying to create chains, but since one of these chains leads to the object, they have another rule that says when I see something red, I grasp it, and then I start to pull. Okay? So when they are 3, they start to be able to comfortably transport the object, and they do so. And then what happens, you will see in a moment, is that these robots have a very bad vision. And at some point they make something stupid. They move away in the wrong direction. And so here. Okay. And then there is another robot that is basically repairing the chain so that they can start moving back again in the right direction. Okay, so this set looks a little bit like a game and a rather simple setup. It's still the work of 30 people for 3 years. Yeah. So, what is the problem? The problem is that we still don't know how to solve this macro link in general, problem in general. So what you have just seen is basically the most complex example of RoboSwarm fully self-organized that you can find around. Also, we don't have an efficient way to interact with the swarm. As the system is distributed, you don't have a robot to whom you can talk to. Yeah? So basically, if you want the swarm to do something, you don't know who should be your reference in the swarm. And additionally, okay, when we talk of swarms, often we say, okay, since there are many robots, they are fault tolerant by design. Okay, one robot breaks down, and then the system continues to work. In reality, what happens is that broken robot can get in the way of working robot. Or if the robot is misbehaving because either it's malfunctioning or because it has been hacked, is acting maliciously, then it can disrupt the swarm behavior. We have run experiments in which we show that it is enough to have one robot that is misbehaving, and it can change completely the behavior of the whole swarm. Okay. So these are open problems. And currently, my main research direction in the last 10 years has been to try to solve these open problems, or to address these open problems, taking one particular approach that is trying to introduce some elements of centralization in a RoboSwarm without losing the nice properties of self-organized systems. So the way I approach the problem, so there are 2 ways in which I approach the problem. One is the one that I will be talking today. Okay, so I talk in a moment. And then the other one is by using smart contracts and blockchain technology. Yeah. Because the blockchain, as you know, is a distributed database that is can be in common between all the nodes of a network, of a distributed network. RoboSwarm is a distributed network, so the blockchain technology can be married, at least when you first see it, it seems reasonable to put the 2 things together. And so we recently demonstrated that this is possible, and that you get all the nice properties of a blockchain in the RoboSwarm, not for free, but for a reasonable cost. Okay, so, but as I say, today I'm going to focus on this self-organizing nervous system for RoboSwarms. So, what is a robot nervous system? So basically, when you look at one robot, the robot nervous system is nothing else than its CPU and the signaling architecture that connects sensor actuators to the CPU. So we call the CPU also the brain. And then when you have 2 robots that have this
kind of middleware that is this self-organized network, nervous system, what we can do is the following. We let the two robots physically attach to each other, and in the moment that one robot attached to the other, it cedes control to the other one. Okay? It's like I was giving a hand to you, and then you were taking control over my brain. Okay? So my brain is still there. It can still control my local sensor actuators, okay? But at some level, you are controlling me. Okay, so you can extend this to many robots. And for example, here we have a situation in which there are 6 robots. There is one brain. The brain has knowledge about all the robots that are attached. At the structure that you see here is a tree, and every node of the tree has knowledge about the remaining part of the tree. So when you have 2 of these Sans-enabled robots, like here we have this one with a brain, and this one with a brain. If they connect to each other, so let's say that this robot attaches to this one, this robot cedes control to this one, which was already controlled by this one. So it transmits all the information, and this brain here immediately has knowledge about all the body. Okay. So this is interesting for a number of reasons. First, you can start to have a robot. Let me stop a second while I restart. You can have systems where you start with, I go back if it's possible. Yeah, you start with many robots, each of them is a brain. Okay? And then here I'm considering a stimulus perceiving and pointing behavior. Okay? So when a robot sees this green light, it switches on its LED in the direction of the stimulus. If the stimulus is too close, it backs away. Then I let the robot form 2 bigger structures, each with one brain. And then I let the stimulus appear again. And now you will see that these robots can act as single bodies. So only the closest part of the body is switching on the green light. And again, here, they attach to each other, and when the green light arrives, only one robot, the closest one to the light, switches on. Okay? This would be extremely difficult to do if each robot was independent of the other. Also, when the light is approaching, the whole structures move away. Okay, so we can move from a swarm of independent, autonomous robots to a single structure that acts as a single robot, and then if I let the robot here dismantle, detach from each other, they return to be a swarm of independent robots. So one thing that you get is, for example, self-healing. So here these robots are attached in this configuration, this shape, and then we induce a failure in the brain. So all the robots are attached to the brain, realize the brain is broken, they move away and they reattach, because each of them knows what is the goal, that is to form this particular shape in a kind of triangle, right? If there was a spare robot, it could have been used to reform the exact same shape as before. As it happens here, for example, here this robot here breaks down. So this robot realizes that it's broken, lets the other go. In this case, there are some free robots, spare robots, that can join and reform the same shape. You can also do in a heterogeneous swarm where a robot can have different capabilities. You could imagine, for example, that you have an explorer robot that go around searching for an object,
and when one of them finds an object, it can ask for help to another robot that has specific capabilities for transporting this object. Okay, so as it's demonstrated here, this robot has found the brick, but it cannot transport it, so it's asking for help. So this becomes a brain of a robot with 2 units, where one is specialized for transporting bricks. Okay, so I don't remember how much time I have. 15 minutes more, okay. So what we have been doing recently is to extend these ideas to a heterogeneous swarm of robots, where you have both ground robot and drones that cooperate. So we have the flying robots that can see the ground robots, and they can compute the relative position of the ground robots and the orientation. But the ground robot cannot see the flying robots. They can just Wi-Fi communicate with them, and they can avoid each other and the obstacles. So these are the simple communication capabilities and sensing capability of this heterogeneous one. So the idea is the same as before. We have any of the robots at the beginning, they are not attached to each other. Okay, I will explain in a moment. But any of the robots can be the brain, and they can form structure. For example, here, this drone is the brain, and the structure is these 2 drones and 4 ground robots logically attached to each other. And here there is another one, another zones, where there is only 1 drone and 2 ground robots. And again, as previously, when they meet, which means that one robot of one structure sees a robot of the other, they can join and become a single zones. Okay, so let me give an example. So here we have again, flying robots and ground robots. The flying robots are the red dots, and the gray one are the ground robot. As I said, all the robots have the same information. And the goal for the swarm is to organize into this shape. So this is the shape, and this is the logical structure of the hierarchy that is going to be created. So the way this works is the following. As I said, each robot starts in the brain status, and then when a flying robot sees a ground robot, it tries to recruit it. If it is free, the robot accepts. So in this moment, these 2 ground robots are recruited by Fi. Then, if another robot arrives, like this drone, FK, and which has previously recruited this ground robot, if it sees this robot here, this ground robot, it tries to recruit it. And then there is a number of messages that are exchanged in which the drone tries to recruit it, the other one, the ground robot says, no, I cannot because I'm already recruited, and it tells this drone to ask to its owner, and then there is an exchange of messages, and the result is that this drone is recruited into the partial zones that is being built. Okay? So obviously all this happens if adding this drone is coherent with the goal of the brain, that is to form a particular shape. Okay, so the process goes on and is repeated with these simple rules until you get the final shape. At this point, if there was another drone or another robot, it would not be considered because it is not missing in the shape that is the goal for the swarm.
Okay, so all these processes can go on in parallel, and if you are in a finite arena, so that the robots have to meet each other sooner or later, it will end up in the desired final structure. Okay? Every time the two substructures meet, they join, and once they are all joined, they rearrange. So the interesting thing is that once you have this kind of middleware, you just give the topology, and you don't have to program anymore. So everything happens kind of automatically. So we started to run experiments with the real robots. By the way, making experiments with the drones is a huge amount of work. And it's working. Yeah, okay, so here, what you see here are the robots. They are placed one after the other. The goal, the target shape is this one. And the drones and the ground robots are adapting to each other position until they manage to create the desired shape. Okay, so this is the desired shape. You see this robot is not here just because it's from the top. Okay, so okay, this is very short. It's same example as before. Also, in this case, we can recover from failures. So in this case, you put a new robot, it adapts immediately to the shape, and no problem. And okay, so here is an example in which we show that exactly because each robot is independent, is an autonomous agent. If you, for example, put obstacles in the environment, the ground robots try to avoid the obstacles. And the drones are moving towards this final goal location. So the whole structure, you see the shape is a bit lost while the ground robots are avoiding the obstacles. But again, you don't need any particular reprogramming. They're just adapting, reacting locally to what happens. And as soon as the low-level disturbances are no longer there, they retake the shape that they had at the beginning. Okay, so they can also be programmed to do decision making. Here is an example where the robots first start with this shape, then go through some obstacles, and then they have to reach this object to encircle it. And there are two passages, and the swarm can identify which of the two passages is bigger, and then change shape to pass through the passage. Okay, so you can one thing that you can do is you can give many different shapes as a library of possible shapes to the robots, and then they can select the one that is most appropriate. Okay, so there is still some programming, obviously, but it's like it's a way for programming the swarm without. Yeah, I'm done. Without programming every single robot. It's not always working, this. Yeah, yes. Okay, so in this one, we have some adaptation.
So the goal for the swarm that is here is to reach this object while taking the shape as before. However, when the shape that is these 6 ground robots in this position approaches these obstacles, they try to shrink, but then they can no longer shrink enough, and they decide to change completely shape, and then to change shape again when they have reached the goal. Okay, so all these experiments have shown up with real robots, so we have a limited number of robots, and especially is a limited dimension of the experimental arena. But we have shown in simulation that you can work with, for the moment, up to 250. And the reason we didn't do more is because our computer does not. Our computers do not support. Not even Amazon computers support more than 250 at the moment. But you see, they are given this usual kind of formation of in 3 layers. And when we look at what happens when we increase the number of robots, we see that some interesting results. So here, what is shown here is the number of robots in the swarm from 5 to 225. And this is the error per robot. Okay. And the error per robot tends to increase, but not that much. And the reason why it increases is because the robots are logically attached to each other. So when there is 20 robots, the last robots in the structure have probably some error. So the next one that attaches has also some error with respect to the previous one, plus the error induced by the previous one. On the other side, when you look at the communication, the amount of communication, you see that it tends to stabilize. So which means that when you grow, at some point, there is no more communication per robot. Each robot uses the same amount of communication to reach the final configuration. And similar for the computational effort of the robots. It tends to stay constant, while the convergence time increases, and this is kind of obvious because you have to grow. Okay, so yeah, we made also some other scalability experiment in which we were running with, I don't remember how many robots here, but maybe 100 or something. One of these decision experiments where we show that the swarm is capable of converging to very good shape. Then in the moment in which it has to pass through these passages here, the error increases a lot, then it goes down again, and then when it's given the command to create this final shape around the object that represents the final destination, again, there is an increase in error because the swarm is rearranging, but is then converging again. So it shows that scalability works and continues to work when there are changes in the shapes during the performance of a particular task. Okay, so to conclude, this sans approach allowed to switch between these purely self-organized organization of a swarm that is typical to swarms that have some kind of a hierarchical, some kind of centralized control. Okay. So the advantages are that now we have a brain. In some occasion, so imagine that you have this swarm and then you want to cover some space for surveillance. Then in that case, probably the best way to do so is in a self-organized way.
So you let the robots go around, they move randomly, they distribute. And then at some point, something dangerous is identified. And then they can create this hierarchically self-organized structure that encircle the object that is dangerous. Okay? And once this is done, there is one of the robots in this new structure that is the brain. So if you want to tell the swarm what to do, you have a specific robot with which you can interact. And also, okay, it can do this, but at the same time, it retains properties that are typical of a self-organized system that are desirable, like robustness to failure, rapid adaptation to local contingencies, because each robot remains an autonomous, independent robot with a local computational capability. So not all the computation is given to the brain. Okay? Each robot has its own computation. So, for example, imagine that one of the ground robots that are far away from the brain has some sensing capabilities. It can use its own computational power or capacities to aggregate this information that it senses, and it can pass only some compressed information up to the brain. And okay, and then we have demonstrated scalability. Okay, so these are the people that are working with me on this project, 3 postdocs and 3 PhD students. Basically, US, Australia, Africa, Asia, and Asia. So we cover, with me that I'm European, we cover all the continents. Okay, thank you for listening. So if there are any questions. So one fascinating question about the swarm of students is why they always sit in the back of the large rooms. Thanks for the presentation. I found it quite interesting. I do have a question, since I'm not in this field. I'm kind of curious of the practical usages of these types of systems. Oh, sorry, I didn't get the practical success. Yes. Yeah, it's, I would say that is basic research. Is I'm not aware of real-world applications unless some military are using it. Yeah. One of the limitations, I think, is given by the capabilities of the robots. So in the sense that we have all autonomous robots here, and as you know, there are not many autonomous robots in our daily life, right? Because, not because there are not possible applications, but because the robots are not good enough or economically ready to be used in the real life. And here we are working on many of them cooperating. So until we have some application where as I say, the military for sure is one possible application, because you can imagine a swarm of these drones, and the fact that you can kill some of them and shape self-organize is a possible application. But I'm not working with military, so I don't know. I just was curious, since this is not something I'm not researching actively in this area, so I was just curious. Yeah. Hi.
when we have seen the dots moving and shaping in the way that they are structured in a kind of, is that their decision because of they have to organize at this one? Sorry, the next one. Yeah. This one. They organize that why? Because of what kind of instructions they have to, or they can do whatever they want, or there is something that they have to. Now, in this case, in this particular case, since the goal is to study scalability, we give the robot one particular shape, and they have to form it. Okay. But depending on the context, they can decide what is the best shape to adapt, or. Okay, so in other situation, like for example, in this experiment, they are given some shapes, and they select which one. So the brain selects when it arrives here. When they arrive here, the brain sees this passage, and they select the shape that is appropriate. Any moment, no? They don't decide from the beginning because No. they are taking the decisions in the context they are approaching, yeah? Yeah, Ah, yeah. Okay, nice. Yeah, at the beginning they just have the goal of creating this shape, and then they have the option to select another one, and this is triggered by the sensing. Yeah, there's. So we see these incredible demonstrations of robots like this giant dragon, I think I saw on social media in China just a couple of nights ago. How are those programmed to make these giant animated shapes in the sky? And is this technology, is it related to this technology? And I guess a related question is the local communication, how much could that be relaxed? I mean, how does it relate to traditional distributed system design, I guess? Okay, so what you see, I guess you refer to these nice dragons. Yeah. So these are completely fully central control, and is absolutely not robust, and it takes an enormous amount of work to make it work once. So do they have a global radio network somehow? I don't know the details, but they have a way to, well, they probably use a military-grade GPS. Okay. Yeah, okay. I can repeat the question if you want. I was thinking if there was the possibility of, instead of having physical swarm robots, you could have a kind of virtual ones that were working instead of a physical environment, for instance, in a network, in a virtual network, and applying the same kind of algorithms to communicate between them so they can move around the infrastructure, for instance, looking for, let's say, vulnerabilities or whatever. Yeah. If there has been some development in this area. So since, let's say that in the last 15, 20 years that I've been focusing on real robots, I didn't follow too much that direction. But when, some 20 years ago, I was working much more on the software agents, we developed, for example, algorithms that go around the net to collect information to provide adaptive routing, for example. Okay? So basically, yes, you can. But I don't mean individual robots, but swarm robots using this kind of thing. Okay. Yeah, a swarm of these robots that they move on the net, they act
in some moments they act like data packages, so that they experience the same type of delay or issues that standard data packages. And then they use the information they collect to change the way the information is distributed over the net. Yeah. Thank you. So we have done experiments on simulated networks, but this is not the way that the real net, the internet works, because there are other priorities. The stability, for example, is much more important than efficiency. And our system is very efficient, but it's much more difficult to guarantee stability. Okay. Okay, thank you very much, Marco. I'm sure that maybe some of you, all the students, are thinking about potential applications of what today Marco has explained us about robot swarms. And now, well, I will switch to Spanish. Sorry. Ok, en la próxima sesión vamos a conocer de primera mano los desafíos, retos y oportunidades que la inteligencia artificial ofrece a nuestras empresas colaboradoras. Estas empresas están apoyando las actividades de interés general que llevamos a cabo en ValgrAI y además de ser ejemplos de empresas donde la IA ya es una realidad, están haciendo posible que desde ValgrAI podamos poner en marcha iniciativas como las ayudas de estudio de máster, de las que muchos de vosotros ahora sois beneficiarios, las ayudas de investigación de ValgrAI o la organización de eventos divulgativos como el de hoy. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Ahora vais a poder conocer de primera mano cómo funcionan estas empresas y cómo la inteligencia artificial está impactando positivamente en sus operaciones. En primer lugar va a hablar Adriano Galeano de Hewlett Packard Enterprise. ¿Sí? O... Espérate, no me coge. Un aplauso. No. Déjalo con los proyectores, ¿sí? Sí, creo que sí. Gracias a ValgrAI por darnos la oportunidad de patrocinar esta sesión y de estar junto con vosotros. Y mi primera frase va para esos que se sientan ahí atrás. Para los estudiantes, para los que estáis pensando en vuestro próximo paso de carrera, para los que estáis haciendo doctorados. HP, Hewlett Packard Enterprise, en Valencia tiene unas 95 personas. Y hoy aquí conmigo está nuestro equipo de Talent Acquisition. Por favor, poneros de pie. Por favor, las 3 personas que estáis allí. Y os voy a pedir a los estudiantes y las personas que estáis haciendo doctorados que si queréis pensar en vuestro próximo paso de carrera y queréis entrar en un proyecto global, en una compañía dinámica, en una compañía que está apostando muy fuertemente por la inteligencia artificial, y espero que en mi charla hoy os lo logre demostrar, que os acerquéis a nuestro equipo de Talent Acquisition y que entréis en conversaciones con ella, que le paséis vuestro currículum. Y, por cierto, somos una compañía que está apostando mucho por el talento STEM en las chicas, ¿vale? Así que, por favor, chicas que habéis elegido carreras de ciencia, tecnología, ingenierías o matemáticas, HP puede ser vuestra oportunidad de carrera, así que no la desaprovechéis. Ese era el primer mensaje que quería decir. Ahora, a continuación, el otro mensaje que voy a intentar cumplir con el tiempo, como me comprometí con Ana y con Vicente, y lo que voy a contar brevemente es un poco la historia nuestra en inteligencia artificial. Probablemente Hewlett Packard Enterprise a vosotros no suene mucho porque suena más probablemente la parte de impresora, nuestros primos de la Hewlett Packard Inc., que no tienen que ver nada con nosotros porque nosotros somos la parte de Enterprise, que es la parte más de centros de datos, sistemas de centros de datos. Y la historia nuestra con inteligencia artificial tiene varios elementos importantes. A mí hay 4 de esa línea temporal que quiero destacar. La adquisición de Silicon Graphics en el año 2016, en los que peináis cana, estoy seguro que sabéis quién es CGI, ¿no? Alguna workstation de CGI habéis tenido.
Y en 2019 la compra de Cray. Y los que no sepáis lo que es Cray, yo me da un infarto, ¿vale? Esto es el Ferrari de la supercomputación, ¿vale? Para no andar con matices. Entonces, en 2019 adquirimos Cray. Y luego hay dos adquisiciones que han ocurrido después, una en el año 2021 y otra que la cerramos en el año 2023, a principios de este año. Una es una compañía que se llama Determine AI y que os voy a recomendar, y es una de las cosas que voy a contar hoy, que desarrolla un software open source para el entrenamiento distribuido de modelos. He visto varias de vuestras tesis que digo, ¿estarán usando Determine? Me ha pasado por la cabeza varias veces a lo largo de las tesis que he visto, porque es un sistema de entrenamiento de modelos distribuidos que está a vuestra entera disposición porque es open source. Y la otra compañía que adquirimos, que se llama Pachyder, es algo que está previo al proceso de entrenamiento de modelos, que es la fase de data preparation, linaje, versionado y reproductibilidad de la inteligencia artificial. Cuando tenemos un dataset y lo entrenamos, uno de los grandes retos es, ¿voy a obtener los mismos resultados o no? Eso se resuelve con el versionado y el linaje y las herramientas que garantiza Pachyder, que, oh sorpresa, es open source. ¿Vale? Es decir, que al final de mi charla, el objetivo que os planteo a todos los que sois estudiantes y estáis haciendo cosas de inteligencia artificial es que por favor vayáis a la web de los proyectos o al GitHub de los proyectos de Determine y de Pachyder y que empecéis a usar estos software en vuestros proyectos. Decía, ¿a quién no le suena Cray? ¿Cuántos sabéis qué es Frontier? Manos arriba. ¿Vale? Frontier es la máquina 1 del top 500 hoy. Es la única máquina del planeta que ha superado un exaflop real de potencia, es decir, más de un exaflop de coma flotante de doble precisión. Es la única máquina que lo ha hecho, no hay otra en el mundo, ¿vale?, que lo haya hecho. Y esa máquina es una máquina HP Cray, ¿vale?, que tiene cerca de 37.600 GPUs de AMD, MI 250X. A lo largo o en el futuro, para no comprometer fechas, vamos a anunciar dos máquinas más exaflop. Una con Intel, que se llama Aurora, que va a tener cerca de 64.000 GPUs Ponte Vecchio de Intel, ¿vale? Y otra máquina que estamos trabajando también con AMD, que se llama El Capitán. Todas estas máquinas están en el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en Oak Ridge National Laboratories, Lawrence Livermore Laboratories o Argonne National Laboratories, ¿vale? Entonces, somos los que estamos construyendo estos sistemas, exascale, los únicos que hemos superado la barrera de exaflop en el mundo. Y estamos haciendo esto porque ciertos problemas de cierta escala, como es el caso de las energías limpias o la fusión nuclear, donde se está trabajando mucho en Estados Unidos, ciencias de materiales, ciencias de la vida, lucha contra pandemias o epidemias, como ha sido el caso del COVID-19, o ciencias de la tierra, del clima, necesitan esta capacidad de cálculo para representar lo que se llama un gemelo digital. Cuando queremos hacer el proyecto Destination Air de la Unión Europea, que busca hacer un gemelo digital de la Tierra, Hewlett Packard Enterprise es uno de los partners trabajando en ese proyecto. Pero llegamos a la inteligencia artificial y sobre todo llegamos al ChatGPT. Y voy a hacer dos comentarios. La inteligencia artificial no empieza con el ChatGPT. Es decir, no me gusta ver las líneas temporales empezando en el año 2022, de algo que empezó en el año 1950. ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial no es ChatGPT y el ChatGPT no es el único Large Language Model que hay en el mundo. ¿Vale? Entonces, el denominador común que tienen todos los Large Language Model es que tienen unas necesidades computacionales, y nuestro primer ponente decía que preguntado Sam Altman qué coste energético tenía o qué coste de data center eléctrico tenía, eran más de 100 millones de dólares. Y nadie le ha preguntado a Sam Altman cuánto cuesta refrigerar la máquina
y cuánto cuesta administrarla, ¿vale? Que eso también forma parte del coste total de propiedad de un sistema. Con esto lo que quiero decir es que los modelos, los Large Language Model, crecen más rápido que la ley de Moore, ¿vale? El nivel de crecimiento es mucho mayor que la ley de Moore en semiconductores, aquella ley que decía que cada 18 meses la potencia de un semiconductor se duplica, ¿vale? Pues mucho mayor que eso. Y el mensaje que os queremos decir desde HP CRAI es que entrenar Large Language Model es un problema de supercomputación, ¿vale? Y hay que buscar herramientas de supercomputación para resolverlo. En ese sentido, y es por aquí por donde viene la adquisición que hemos hecho de Determine AI, buscamos soluciones de inteligencia artificial que seamos capaces de entrenar miles de GPUs a escala infinita, sin límite ninguno, que podamos reducir los costes de tener que entrenar en una cloud pública, que muchas veces no tenéis forma de controlar los costes de entrenamiento en la cloud, y que podáis colaborar los diferentes grupos de trabajo. Y por eso, y por motivo de tiempo, no voy a poder describir todas las funcionalidades que tiene este software, pero el primero de ellos es que es abstracto en cuanto a la capa de aceleradores. Podéis utilizar GPUs de un fabricante, de otro, podéis usar TPUs de Google o incluso podéis hacer entrenamiento en las nubes públicas, ¿vale? Todo con el mismo software. Tenéis la capacidad de hacer distributed training, o sea, podéis empezar entrenando en una GPU y luego escalar a 10.000 GPUs solo modificando un parámetro y sin tener que tocar ni el código, ni el modelo, ni el dataset, ¿vale? Estas son algunas de las características. Y luego tiene búsqueda automática de hiperparámetros, que esto es una cosa que a los científicos de datos os encanta. Termino con este slide para anunciaros que hace 2 semanas anunciamos que vamos a sacar a nivel mundial una cloud pública de inteligencia artificial, que en 2023 va a estar en Estados Unidos y en el 2024 en Europa, porque somos los únicos que podemos tener máquinas Cray en cloud, ¿vale? Y por tanto, este servicio va a estar en Europa a partir del año 2024. Una de las cosas que tenemos es un modelo, un Large Language Model que se llama Luminous, de una startup alemana que se llama Aleph Alpha y que tiene sede en Heidelberg y que es el único modelo Large Language Model que cumple con toda la regulación europea, incluida GDPR, que tiene observabilidad y que tiene explicabilidad. Entonces, Luminous es un modelo, un Large Language Model que estamos ofreciendo a todo el mercado ya porque lo tenemos en nuestra cloud, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, ChatGPT está muy bien para el consumo. Luminous es un modelo, un Large Language Model que estamos empleando en empresas reales de manufacturing, de healthcare, de life science, y estamos entrenando ya el modelo en casos reales a nivel industrial en toda Europa. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, hasta aquí era mi charla de hoy. No, si no hay preguntas. Venga, vamos adelante. Bueno, después vais a tener oportunidad de hablar con Adriano. Y ahora damos paso a Luis Búrdalo, de S2, ¿no? Ana Isabel Prieto, de S2 Grupo. Buenas tardes, yo soy Ana Isabel Prieto, vengo de S2 Grupo, concretamente estoy en el departamento de I+D y bueno, llevo ya más de 3 años y medio aquí, o sobre 3 años y medio, y también formo parte del equipo de inteligencia artificial de la empresa. S2 Grupo es una empresa de ciberseguridad con más de 15 años de experiencia. Ya somos más de 500 trabajadores y tenemos oficinas en diferentes países, tanto de Europa como de Sudamérica. Además, bueno, S2 trabaja con todo tipo de cosas relacionadas con ciberseguridad, desde consultoría
hasta respuesta ante incidentes, auditorías, programas de concienciación, hacking ético, etc. Una de las principales cosas que caracteriza a ese dos grupos es que fabricamos o desarrollamos nuestras propias soluciones y herramientas. Por ello, el I+D es tan importante para nosotros, porque continuamente estamos queriendo mejorar nuestras herramientas y desarrollar otras nuevas para seguir siendo competentes. Bien, como sabéis todos, actualmente el número de dispositivos conectados en diferentes entornos no está dejando de crecer, tanto entornos IT como entornos OT, infraestructuras críticas y entornos domésticos. ¿Quién no tiene en casa una Alexa o un Google Chromecast, una Smart TV? Bueno, esto lo que nos lleva es que la superficie global de ataque también esté continuamente aumentando, tanto por los ataques y vulnerabilidades que ya conocemos y que están afectando a nuevos entornos, como nuevas vulnerabilidades y ataques que están relacionados con el uso de nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial. Con todo ello, pues el número de ciberdelincuentes y ciberincidentes ha crecido drásticamente. Solo viendo los datos, pues ya podemos ver que esto ya es una realidad. Aquí tenemos pues ejemplos de los países con mayor tasa de ciberataques en el tercer trimestre de 2022. Podemos encontrarnos grandes potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia, y por aquí también tenemos algunos reportes de noticias donde se puede ver que ningún sector se escapa de pues estos ciberataques. Por ejemplo, aquí tenemos un ataque informático a la ciudad de Torino, ataques a hospitales, un ciberataque que piden rescate que afecta al consorcio sanitario integral. Bueno. Entonces, ¿por qué consideramos que la inteligencia artificial es tan importante en el ámbito de la ciberseguridad? Pues como he dicho, el número de amenazas está en continuo crecimiento. Además, tenemos que trabajar con datos, con gran cantidad de datos, datos masivos, que además son complejos y muy heterogéneos entre sí. Y por desgracia, el número de expertos en ciberseguridad pues, es bastante, no es suficiente para trabajar con todos estos datos. Entonces, en ese dos grupos, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Pues estamos trabajando en diferentes líneas, como la detección de anomalías en el tráfico de red y logs de actividad. También trabajamos con la detección de dominios potencialmente maliciosos, mediante la extracción de características del léxico del dominio, o incluso características del tráfico del dominio. Detección de phishing, que el phishing no es más que una técnica maliciosa que lo que hace es intentar engañar a las personas para extraer información confidencial como contraseñas, números de cuenta bancario, etc. Y algo muy relacionado con esta falta de expertos en ciberseguridad, que es la resolución automática de eventos. Esto permite a los expertos pues, que se puedan centrar en eventos más complejos y, mientras tanto, la inteligencia artificial pues, va resolviendo eventos de más bajo nivel que son más repetitivos. Además, también les da un contexto del evento. Entonces, hoy os voy a hablar de uno de los proyectos europeos en los que trabajamos en I+D, que es Harpócrates. El principal objetivo de Harpócrates es encriptar un gran conjunto de datos para poder compartirlos de forma segura entre varias organizaciones y, una vez encriptados, poder usarlos para el entrenamiento de diferentes modelos de Machine Learning. Algunas de las técnicas que utilizan para ello pues, es el aprendizaje federado, encriptación homomórfica y el aprendizaje automático para preservar la privacidad, entre otros. Entonces, esos dos grupos, en este caso, lo que tenemos, somos un caso de uso para validar estas nuevas técnicas de encriptación. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros intentamos usar la inteligencia artificial para modelar el comportamiento de procesos. ¿Vale? Cada uno de los programas que se están ejecutando en un ordenador es un proceso. Por ejemplo, podemos tener Explorer, Chrome, CMD, el Word, etc. Y como os podéis imaginar, cada proceso pues, tiene un comportamiento diferente.
Entonces, hacemos un seguimiento de todos estos procesos que se van dando en un ordenador y para ello utilizamos Windows Sysmon. Entonces, todos estos datos lo que hacemos es entrenar múltiples modelos de Machine Learning para poder aprender el comportamiento normal de cada uno de estos procesos. De esta manera, cuando un proceso se comporta de una forma anómala, de algo que no se solía ver en el entrenamiento, pues el modelo nos arrojaría una anomalía, igual que vemos aquí con Lisa Simpson, ¿no? Sin embargo, pues la realidad no es tan divertida. Lo que tenemos en la realidad es un usuario que tiene abiertas diferentes ventanas, donde cada una de ellas es un proceso, y cada acción que realiza cada uno de los procesos se representa con los Events IDs. Aquí tenemos, por ejemplo, un Event ID que representa pues, la creación del proceso, otro Event ID para la conexión a la red, otro para la creación de ficheros, ¿vale? Y así hasta, por ejemplo, aquí el último, que sería el Event ID que indica que el proceso se ha terminado. Además, es importante saber que cada uno de estos Events ID, cada una de estas acciones, tiene adjuntas unas características propias de esa acción. Por ejemplo, la fecha, y pues en el caso del Event ID 3, que es la conexión a la red, pues tenemos la URL. Para el Event ID de creación de procesos tenemos de qué proceso padre viene, tenemos rutas, permisos, etc. Entonces, todo este conjunto de datos es el que vamos a utilizar para entrenar nuestros modelos. Aquí tenemos un esquema del proceso general que llevamos a cabo. En primer lugar, recolectamos todos los datos de varios usuarios, o de una empresa o de varias. Después ya pasamos a la primera fase de preprocesado, en la que se divide la actividad de los usuarios por procesos y procedemos a hacer una normalización y anonimización de las rutas. Como veis aquí en esta captura de datos, pues tenemos todos los datos de texto plano y por tanto los modelos aún no lo pueden entender. Por ello es necesaria esta segunda fase de preprocesado, en la que pasamos los datos de texto plano a datos numéricos, como podéis ver aquí. Y ahora ya pues sí que se puede pasar al entrenamiento de los modelos. ¿Qué modelo utilizamos para entrenar y aprender el comportamiento normal de los procesos? Pues utilizamos el LSTM Autoencoder, que no es más que una red neuronal con la particularidad de que nos da el mismo número de outputs que de inputs. Además, que sea un LSTM permite que tiene en cuenta el Event ID que está analizando y además toda la secuencia de Events IDs que analizó previamente. Entonces, lo que hacemos es pasarle un input, ¿vale? Un input de datos, y el modelo nos arrojará un output. Al comparar el input original con el output arrojado por el modelo, pues cuando esta comparación es más diferente que un determinado umbral de anomalía, pues el modelo nos dará una anomalía. Aquí os dejo algunos resultados de procesos que hemos analizado. Pues aquí está el primero. Cada punto es una actividad realizada por este proceso. En el eje X tenemos la fecha, la hora y los segundos a la que se dio esta acción, y en el eje Y tenemos el error obtenido por el modelo. Como vemos aquí en este caso, la mayoría de puntos tienen bajo error. Esto quiere decir que las acciones se parecen bastante a las acciones con las que se entrenó nuestro modelo, pero aquí tenemos un punto que se aleja bastante del resto, que corresponde con una inyección de ataque que hicimos, ¿vale? Por lo que sería detectado como una anomalía. Aquí tenemos otro caso, el PowerShell. Aquí, a diferencia del caso anterior, vemos un mayor número de ejecuciones, pero aún así la mayoría también pues, tienen un bajo error que el modelo determina. Sobre las 10 vemos un punto un poco más elevado, que eso sería una alerta del modelo, pero como veis el punto más alto sigue siendo pues, el que coincide con el ataque inyectado, que es el que más se aleja de todos. Y ya por último, este otro ejemplo, que es el CMD. Como veis a simple vista, es bastante diferente de los otros dos.
Aquí lo que tenemos, por un lado, es un mayor número de ejecuciones de este proceso y además vemos una alta variabilidad, ¿vale? ¿Esto qué nos lleva? Pues el umbral de anomalía va a ser bastante más elevado que antes y además, seguramente por la gran variabilidad, vamos a tener una mayor tasa de falsos positivos. Aún así, el punto que más se aleja, ya por el final, es el que coincide con la inyección de ataque. Entonces, ya para terminar, aquí os dejo algunas de las ventajas que tiene de usar inteligencia artificial, en este caso, para modelar el comportamiento de procesos. En primer lugar, pues aprender el comportamiento de forma automática con un modelo es mucho más fácil que intentar programarlo manualmente. Es inviable intentar programar todas las posibles cosas que puede hacer un proceso o las posibles situaciones que se pueden dar de cada uno. También es un enfoque adaptativo, se puede adaptar fácilmente a nuevas versiones de programas, nuevos usuarios. También hay que destacar que tenemos un modelo que está muy específico, es muy específico para cada proceso, es pequeño, por tanto se puede entrenar fácilmente y desplegarse donde haga falta. Y por último, pues al tener esta información de varios usuarios en varias organizaciones, se pueden detectar campañas dirigidas cuando se detectan anomalías en varios usuarios de una determinada organización, etc. Y nada, muchas gracias, espero que os haya gustado y cualquier duda pues me podéis preguntar. Vale, muchas gracias. Ahora tenemos a Cristina Baisauli, de Hidracua. Cristina, ¿estás ahí? Vale. Sí. Ya están. Bueno, buenas tardes a todos, ¿vale? Los que os habéis decidido continuar. Ana me pidió un poco que explicáramos cómo estamos trabajando nosotros en el mundo del agua. Nosotros pertenecemos al sector del agua y al medio ambiente. Y bueno, si me permitís, voy a hacer una pequeña explicación de quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos para poder contextualizar un poco. Y bueno, mi idea hoy es daros un poco de esa visión de cuáles son nuestros retos, ¿no? Y a ver si ahora luego en el mini challenge que os hemos propuesto, pues podemos conseguir soluciones interesantes. Bueno, nosotros somos la empresa Hidracua, somos una empresa del sector de agua y del medio ambiente que llevamos más de 50 años operando en la Comunidad Valenciana. Somos la sociedad que opera en la Comunidad Valenciana dentro del grupo AGVAR y aquí tenéis dónde estamos operando actualmente, ¿no? En 79 municipios a lo largo de toda la comunidad, distribuidos en las tres provincias. Nuestro core o actividad principal son todos los procesos que versan en torno al ciclo integral del agua. Y bueno, aquí os he puesto un poco el tema de nuestras marcas, ¿no? Porque la verdad el que nos conoce un poco es un poco lío saber si somos quienes somos, si somos o no somos nosotros. Operamos en dos modelos, modelo de concesión administrativa siempre con marca Hidracua y las marcas que veis ahí arriba son empresas mixtas que formamos con los ayuntamientos que operamos, en Alicante, en Elche, en Torrevieja, en Torrent, Paterna y en Cullera. Y bueno, aquí simplemente os he dejado unas magnitudes de nuestro informe de desarrollo sostenible que las podéis encontrar perfectamente en nuestra web. Nos hemos presentado, pero creo que antes de continuar hablando sobre cuáles son nuestros retos y nuestras necesidades, tenemos que hacer un poco una reflexión sobre el contexto en el que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Sabemos perfectamente que vamos hacia una superpoblación que mayoritariamente va a vivir dentro de las ciudades y esto va a repercutir en que va a haber una escasez de recursos, puesto que la demanda va a ir en aumento. Además, esa demanda va a ser desigualdad, porque ya os digo que el 70% de las personas se estima que en el año 50 se trasladen a vivir a las ciudades
Y además esta superpoblación va a generar también un incremento de todo lo que es la actividad económica industrial y por lo tanto, pues por desgracia, aumentará todo lo que son los factores de contaminación. En paralelo, queramos o no, estamos en un contexto de cambio climático, que, por supuesto, hay que luchar contra él, pero está aquí y sí o sí hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse a lo que estamos viendo. Estamos viendo a grandes periodos de sequía, estamos viendo a lluvias torrenciales e inundaciones de nuestros territorios. En Comunidad Valenciana es uno de los donde más nos está azotando el cambio climático, y además estamos viendo también estos incrementos de temperatura, ¿no? Excesos de temperatura que tienen un impacto muy directo en lo que es la calidad de los acuíferos y la calidad del agua que bebemos, ¿no? Del agua que nos da vida, porque creo que también todos tenemos claro que sin agua no podemos vivir. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad hacer un uso responsable y por nuestra parte como gestores de este recurso, pues hacer una gestión sostenible y eficiente de lo que es el recurso agua. Además, los que trabajamos en este mundo sabemos perfectamente que nuestros activos pues no son de ayer, tienen unos cuantos años y encima además no son visibles, son subterráneos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces, ¿no?, de poder hacer unos mantenimientos a todas estas infraestructuras que, por desgracia, durante muchos años pues, no ha llegado la inversión suficiente para poder abordarlas. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Bueno, pues tenemos un eje vertebrador que lo tenemos claro y es la innovación y la tecnología. A través de la tecnología y la innovación es la única manera de poder dar respuesta a este contexto, ¿no? El Grupo AVAR hace 6 años abrió su primer centro de innovación Dinapsis en el municipio de Benidorm. Hoy se llama ya Dinapsis Costa Blanca, puesto que pretende dar servicio a todo lo que es la provincia de Alicante. Y a día de hoy pues, tenemos desplegados en todo el territorio nacional un total de 11 centros de innovación. 3 de ellos son centros... para nosotros los etiquetamos como transversales, ¿no? Porque el resto de centros nos apoyamos en ellos, como es el centro de Smart Metering y IoT, el de ciberseguridad, como no podía ser de otra manera, y el de recursos hídricos. Pensar que cuando hablamos de un servicio de agua y alcantarillado en un municipio, todo lo que pasa aguas arriba, todo lo que pasa a nivel de cuencas hidrográficas, al final te llega al municipio, ¿no? Por eso también tenemos que empezar a mirar y a cuidar el agua aguas arriba. Vuelvo un segundo atrás, ¿vale? Porque quería mínimamente explicaros qué es un centro de Dinapsis, ¿no? Bueno, un centro de Dinapsis se establece o se apalanca en 3 ejes fundamentales. Todos los centros de Dinapsis tienen la misma esencia. Primero es un hub operativo en tiempo real, es decir, en estos centros hacemos operación en tiempo real de todas las operaciones que hacen nuestros operarios y nuestras subcontratas en campo. Tenemos una visión en tiempo real de todo lo que pasa a lo largo de la jornada laboral. A lo largo del año hemos ido construyendo una suite de servicios digitales que están organizadas en 3 verticales. Una primera vertical, servicios muy orientados a la transformación del sector del agua, no puede ser de otra manera, somos agua, nuestro core es agua y nacemos del agua. Los primeros años en Benidorm vimos como trabajando el sector o lo que era la gestión del servicio del agua y el alcantarillado de las ciudades, oye, tenía un impacto muy directo en lo que era la gestión de las ciudades y a partir de aquí empezamos a levantar una segunda vertical de nuestra suite de servicios muy focalizada hacia la gestión de las ciudades, es decir, velar por la salud ambiental de las ciudades, ¿no? Y avanzar hacia ese modelo de ciudad sostenible, resiliente y segura. Y por último tenemos una vertical que la estamos construyendo ahora muy focalizado a la industria. ¿Por qué? Porque el vínculo entre la industria y la ciudad es evidente, ¿no? Pero además todo centro de Dinapsis es un espacio para la co-creación, para alianzas, para colaboración y para buscar quiénes son los mejores compañeros en este camino de la innovación, porque sabemos que solos no vamos a llegar muy lejos. ¿Cuáles son las tecnologías que utilizamos? Pues sabemos todos que la tecnología por sí sola es buena, pero no resuelve, sino que llega a ser un cómputo, ¿no?, de muchas cosas, ¿no?, para poder alcanzar esos retos y esos problemas que me ha gustado mucho, algo que voy a intentar aplicarme, Ana, que ha comentado Jesús esta mañana, ¿no? Disfrutar del problema. Me lo llevo a casa, de verdad me lo llevo.
porque yo creo que no soy de las personas que disfrute de los problemas y creo que es importante. Aquí os pongo unos ejemplos de qué es lo que estamos haciendo y cómo la IA nos está ayudando para poder mejorar todo lo que son la gestión, o sea, todos los procesos que forman parte a lo largo de lo que es el ciclo integral del agua. Primeramente hablaba de recursos hídricos, ¿vale? Esta gestión a nivel de cuencas. ¿Qué estamos experimentando, no? Bueno, pues queremos saber, ¿no?, que estamos buscando a ver si somos capaces de predecir lo que va a ser la disponibilidad de recursos hídricos. Esto nace de la zona de Cataluña, que sabéis que bueno, desde el año pasado están teniendo serios problemas, muy serios problemas con toda la parte de sequía y bueno, este verano se han escaqueado, pero en octubre ya veremos qué pasa, ¿no? O sea, sabemos que cada vez llueve y llueve menos y llueve de forma más irregular y por lo tanto para nosotros es importante predecir qué va a pasar a nivel de cuencas para tener esa visión, ¿no?, de gestión del servicio aguas abajo. La siguiente fase, ¿no?, por decir de alguna manera dentro de un ciclo del agua, forma una parte muy importante que es la potabilización. Hablamos de que el agua como tal, sabemos que tenemos que dar un tratamiento para convertirla en agua de boca. Bueno, pues en esta parte la IA nos está ayudando a mirar ese equilibrio, ¿no?, entre lo que son los químicos que hay que añadir y la energía que necesito para añadir ese químico versus la calidad del agua. O sea, ni pasarme ni quedarme corto, ¿no? Llegar justamente a lo que es una relación óptima que optimice realmente lo que es la gestión de una planta. Monitorizar las aguas superficiales, ¿no? Estamos viendo, pues, sobre todo en lo que son aguas superficiales, con el efecto del calor pues, se forman muchas algas que al final tienen un impacto muy directo en la calidad del agua embalsada. Además también estamos experimentando con sensores virtuales. Nosotros ya hace muchos años pues, tenemos nuestras redes sensorizadas, ¿no?, y tenemos un despliegue de equipamiento en campo que el mantenimiento no es ninguna tontería. Entonces estamos experimentando a ver si con esos datos de otros sensores físicos que tenemos somos capaces de que la IA nos ayude a poder predecir, basándonos en la serie de datos históricos que tenemos, ¿no?, a poder predecir otros parámetros sin necesidad de desplegar nuevos sensores en campo. Cuando entramos ya en el servicio municipal, ¿no?, de agua y alcantarillado, bueno, pues hablamos de distribución y hablamos de saneamiento y depuración. A nivel de distribución, una búsqueda avanzada de fugas. Para nosotros, cuando hablamos de preservar el recurso de agua, atacamos 3 puntos, ¿no? Por una parte, una gestión eficiente para que al final, oye, toda gota de agua que metemos en la red y que llega al consumidor final, hay que asegurar esa eficiencia, hay que asegurar que no perdemos agua. Entonces, ¿dónde se pierde el agua? Lo que nosotros llamamos el agua no registrada. Bueno, pues el agua se pierde evidentemente en fugas, el agua se pierde en su contaje de contadores y el agua se pierde en consumos no autorizados, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pretendemos es, gracias al análisis de los datos, ¿no?, que tenemos a través de los sectores, pues intentar hacer que esa búsqueda de fugas sea lo más óptima posible. También estamos utilizando la IA para predecir roturas. ¿Cuándo se me va a romper una tubería? En base a datos históricos de consumo. Tenemos, ya os lo he dicho, o sea, sensorizada todas las redes, o sea, la cantidad de datos que tenemos es ingente, es descomunal, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa también muchas veces con esta serie de datos? Que tenemos huecos, tenemos falsos positivos, tenemos ceros, entonces estamos viendo también cómo a través del análisis con algoritmos, ¿vale?, podemos completar esa serie de datos para poder después analizarlos y llevarlos a algoritmos de más alto nivel. Estamos también utilizando microrobots para la detención de fugas. Esto, por ejemplo, en alcantarillado es fácil, porque meter un robot o un dron dentro de un alcantarillado es algo que nosotros ya hacemos mucho desde hace ya bastante tiempo, pero en el agua potable, cuando las tuberías van en carga, es más complicado, ¿no? Entonces estamos experimentando así con diferentes tecnologías. En el ámbito de la depuración, bueno, pues estamos trabajando mucho con la parte de gemelos digitales. La parte de información sanitaria y demográfica, las aguas, el análisis de las aguas residuales nos dicen mucho sobre el comportamiento de la población. En una época pasada fue sobre información sobre el COVID, pero bueno, somos conscientes, ¿no?, que tenemos que estar preparados, ¿no?, para si nos vuelve a pasar un episodio parecido. Además, bueno,
utilizamos mucho la IA para la eficiencia de lo que son los bombeos. Una vez más, ¿no? El peso de la energía dentro de la gestión del agua es descomunal. Entonces, cualquier herramienta que nos pueda servir para eficientar todo lo que es la parte energética, buena es. También utilizamos sensores verticales para la calidad del agua. Y luego la medición inteligente, o sea, todos estamos desplegando contadores de telelectura. ¿Por qué? Porque el tener la medición de los consumos en tiempo real nos abre un mundo de oportunidades para hacer esa gestión eficiente que necesitamos. Además, estamos dando una vuelta, ¿no? Porque además estamos mirando a ver si lo podemos aplicar en el ámbito asistencial a las personas mayores. Sabemos que cuando hay un consumo anómalo en una vivienda, pues puede haber pasado una cosa. Y no nos olvidemos de que dentro de todo el proceso de lo que es el ciclo integral del agua, nosotros tenemos clientes, todos sois clientes de agua, todos consumís agua, ¿vale? Entonces estamos experimentando mucho con técnicas de lenguaje natural para poder ofrecer un servicio de calidad al cliente excelente, con el cual durante este año 2023 tenemos un distintivo de servicio excelente de atención al cliente. Decimos IA para el agua y desde el agua. ¿Por qué? Pues igual que decíamos que todas nuestras soluciones no nacen porque sí, sino nacen fruto de toda la experiencia que hemos tenido de la operación. O sea, os hablaba de los datos de Hidracua, pero si me subo para arriba y me hablo del Grupo Agbar, hablamos de más de 1.200 municipios que gestionamos, 155 años de experiencias, 15.000 profesionales trabajando en la casa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, todas las aplicaciones que ofrecemos y que gestionamos han nacido por nuestra pura y dura necesidad de gestionar mejor, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que estamos buscando también en la IA. Estamos buscando aquellas soluciones que nos proporcionan un alto valor añadido tecnológico, que tiene un impacto mucho en nuestras operaciones. Es decir, al final necesitamos un retorno de todo esto y lo buscamos en la eficiencia de nuestras operaciones. Y sobre todo, que la IA nos aporte. Porque aplicar IA por aplicar, pues tampoco. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco nuestras líneas estratégicas que estamos trabajando, que os diría, oye, echarle un vistazo, a ver si luego, insisto, pretendo ser un poco inspiración de cara a la fase posterior del challenge para los retos que podamos lanzar. Estamos utilizando mucho la parte de Computer Vision. Os voy a poner un ejemplo, monitorización de espumas en lo que es los tanques de depuración. ¿Y por qué? Porque en cuanto se detecta una espuma, rápidamente gracias a esto, podemos dosificar de forma automática el reactivo correspondiente y evitamos un coste mayor tanto de reactivos como de energía para aplicar esos reactivos. Estamos también trabajando en tecnologías espaciales para el ciclo integral del agua. ¿Aquí qué estamos haciendo? Pues mira, un parámetro que impacta muchísimo en la gestión, que es el tema del control de presiones. Automatización inteligente y gemelos digitales, Smart Metering ya lo he comentado antes, y Ana me dice que me tengo que callar. Así que por último os dejo esta diapo con los casos de usos, ¿vale? Que estamos ahora mismo, donde estamos aplicando Computer Vision dentro del ámbito del ciclo del agua. Insisto una vez más y con la ambición, ¿no? de inspiraros un poco para el challenge. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ahora va a salir Pablo Alcoriza. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. De hídrica. Te dejo aquí la presentación. Buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias Ana por la oportunidad. A los ponentes hasta ahora, que esta mañana no he podido estar, pero esta tarde hasta ahora la verdad es que es muy interesante. Me ha gustado mucho lo que habéis dicho y bueno, yo soy Pablo Alcoriza, soy el director técnico de Hídrica. Voy a contaros un poquito la empresa, qué es lo que hace, a qué nos dedicamos y toda esta parte de inteligencia artificial que bueno, la verdad es que Cristina ha hecho una exposición brillante de cómo en el sector del agua pues esto tiene aplicación. También somos una empresa del sector del agua. En concreto, somos una empresa que viene del grupo Global Omnium, que probablemente lo conozcáis más como el Grupo Aguas de Valencia, que es la empresa de aquí de Valencia que lleva pues, más de 125 años metida en el ciclo integral del agua. Es una empresa
con una amplia experiencia en el servicio del ciclo integral, y hace unos años, alrededor del año 2008, más o menos, Global Omnium, pues inició un camino de digitalización muy fuerte, impulsado por la Dirección General de la compañía, por la propiedad, por la Dirección de Sistemas, buscando, bueno, pues que las soluciones tecnológicas que en ese momento estaban ya empezando a estar muy digamos, no de moda, pero sí que empezaba a sonar ya en el sector, que siempre va aproximadamente, el sector del agua siempre va unos 10 años por detrás del sector de la electricidad y la energía, más o menos. Pues ya empezó la empresa a mover esto hacia adelante. Entonces, de toda esa iniciativa, de toda esta experiencia hidráulica y de tecnologías de la información, hace unos años, hace 3 o 4 años aproximadamente, en 2019, pues nace Hídrica, que es una spin-off tecnológica del Grupo Aguas de Valencia que se dedica exclusivamente a lo que veis aquí, a combinar la experiencia en la aplicación de la tecnología y la hidráulica para dar servicio a utilities, empresas del agua de todo el mundo. Lo que hacemos fundamentalmente es proveer soluciones y servicios basados en una plataforma de software que se llama GoAigua, para nuestros clientes y que cubre todo el ciclo integral. Lo ha explicado muy bien antes Cristina, el ciclo integral del agua es un poco curioso porque uno cuando va por ahí pues ve muchas cosas relacionadas con otros sectores. Por ejemplo, pues es muy fácil ver un parque eólico, o ver una planta solar, o ver una subestación eléctrica, o ver, no sé, muchas cosas, ¿no? El agua parece que no está. No sé, uno va por ahí y no sabe que la mayor potabilizadora de Valencia está metida en una urbanización ahí por Ribarroja y es la más antigua de Europa. Eso yo no lo sabía hasta que empecé a trabajar aquí. Pero es un sector muy bonito, lo digo también para que lo tengáis en cuenta, también tiene que gustaros mucho lo que vocacionalmente a nivel de negocio decidáis hacer el día de mañana con vuestras carreras profesionales. No solo es aplicar la tecnología, no solo es eso, es hacerlo también sobre algo que os gusta, que os motiva, y el sector del agua es muy chulo, cubre un montón de cosas que luego más tarde seguro que os proponen un montón de retos porque los hay y muchísimos, pero fijaros aquí simplemente desde la captación del agua, la potabilización, la impulsión, la circulación del agua por las redes, la distribución, el almacenamiento, un montón de cosas que parece que no ocurren. Decíamos antes, y es muy interesante pensarlo, aproximadamente, ahora mismo estamos llevando a cabo un proyecto con un cliente en Reino Unido, que tienen agua por castigo, eso es lo que pensamos, que tienen agua por castigo. Pues la regulación del gobierno del Reino Unido ya está obligando a determinadas empresas del sector del agua a tener más de un 80% de rendimiento hidráulico para dentro de 5 años. Eso significa que como mucho van a dejar que se pierda el 20% del agua que se inyecta en la red, lo cual es mucho decir. El rendimiento hidráulico de una red a un 80% es un rendimiento muy alto. De ahí que todas estas cosas y tecnologías pues, sean tan importantes. ¿Dónde estamos? Pues bueno, esto es un pequeño... Luego a lo mejor vuelvo aquí para explicaros un poco algunos proyectos chulos en los que estamos, pero bueno, Hídrica es una empresa con vocación internacional ya desde su concepción, desde que se pensó la idea de compañía, se tenía claro que se quería ir al mercado internacional, a buscar a estas empresas que tienen muchas dificultades para encontrar una manera práctica y eficaz de mejorar sus procedimientos, porque son empresas muy, no voy a decir tradicionales, pero sí que son empresas con una carga de conocimiento muy grande. Mucha gente con muchísimo conocimiento se jubilará dentro de los próximos 10 o 15 años en estas empresas, con lo cual todo este know-how que tienen acumulado cada vez es más difícil de transmitir porque la gente joven, como es normal, está más interesada en otras cosas que a lo mejor en temas de hidráulica y de procesos y de operaciones, aunque es un sector muy bonito, pero esto es un problema real con el que estas utilities se van a encontrar dentro de muy poquito, que es que dentro de nada la fuerza de trabajo que sabe cómo meterle mano a que se rompa una tubería en la avenida del Cid, pues va a estar en la playa tomándose un mojito y a ver eso a quién lo arregla. Eso justifica más aún este tipo de necesidad, ¿no? Para que veáis un poco que
¿Qué es lo que viene? Pues en fin, un poco estamos en todo el mundo. No voy a incidir mucho en el tipo de soluciones que planteamos, porque lo ha descrito muy bien Cristina antes, desde la reducción de costes a la mejora de eficiencia energética, mejora de eficiencia hidráulica, cualquier tipo de aplicación que busque una mejora en el rendimiento, en los procesos, en el servicio al cliente final, es objeto de Hídrica como compañía y de GoAigua como plataforma en concreto. Voy un pelín rápido porque creo que conviene más explicar casos concretos. Esta es un poco la arquitectura de la solución que Hídrica fabrica y comercializa. ¿Veis ahí una cosa rara que pone Xylem? Eso es porque Hídrica ha cerrado un partnership con esta empresa que se llama Xylem, es una empresa americana muy grande, una multinacional muy grande, conocida en todo el mundo, para la comercialización de sus productos y servicios en partnerazgo, en común. La plataforma, fijaros, y aquí me gustaría un poco incidir una cosa importante para mí, porque yo tengo en mi equipo, tenemos en la empresa científicos de datos, gente que se dedica a estas cosas. Fijaros que al final todo empieza desde el principio, desde la captación de la información y va subiendo hacia arriba en una serie de capas, desde lo que nosotros llamamos el Smart Water Engine, que se encarga de pues, homogeneizar, integrar y estandarizar los datos que se captan, de toda índole de fuentes de datos que vienen del cliente, desde sensores IoT, PLCs, SCADAs, ERPs, sistemas de gestión, etcétera, etcétera. Soluciones verticales que sobre esa plataforma de homogeneización de datos dan servicio y por último el servicio concreto a problemas concretos que tiene la utility y por último pues una parte más operacional de dashboard. Yo quería deciros una cosa, la experiencia que tenemos muchas veces el cliente cuando viene nos dice yo quiero IA y cuando alguien dice yo quiero IA yo lo que pienso es ay. Porque no sabe lo que te está queriendo decir. Te está verbalizando de una manera concreta un problema que cree que esto es un shortcut. O sea, la inteligencia artificial es como un acceso directo a resolver mis problemas de manera rápida. Y yo os diría, como futuros o ya ingenieros de ciencia de datos, que tengáis en cuenta que la inmensísima mayoría de las veces en las que vais a trabajar vais a estar inmersos en un equipo de desarrollo que sois una parte de la solución, pero la empresa el producto final no necesariamente gira a vuestro alrededor. Es muy importante tener una visión holística general de lo que significa desarrollar una solución de estas características. Y pongo un ejemplo que me ha pasado con mis propios compañeros, que me han venido con un modelo de Machine Learning que resuelve no sé qué problema con una Excel para alimentarlo. Y esta Excel, ¿de dónde te la has sacado? No, esta Excel me la he cocinado yo en mi ordenador, con mis Jupyter Notebooks y con mis cosas, y mira, que este modelo funciona perfecto. Muy bien, ¿y esos datos de dónde salen? ¿Y cómo te los ponemos así? Porque esto está muy bien, pero luego tiene que tener practicidad. Es decir, esto no es una cosa aislada, científica, matemática, que se queda en un cajón y rueda, sino que está metido dentro de algo que funciona y es industrializable, se tiene que poder productivizar, tanto si es en nuestro caso para el producto que nosotros vendemos, como si es una utility del agua que se está desarrollando sus propios algoritmos o lo que quiera hacer, ¿vale? ¿Para qué se usa la inteligencia artificial? Bien, yo primero me gustaría incidir un poco en esto que estaba diciendo. No es un fin en sí mismo la inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos una tendencia, es más, yo os diría que para mí un científico de datos que aporta mucho valor en lo que hacemos nosotros en nuestro día a día es cuando es capaz de descartar soluciones de inteligencia artificial. Porque lo que tenemos que resolver es un problema muy concreto que se resuelve con 15 líneas de código. Y no hace falta un modelo de redes neuronales ni nada que se le parezca. No quiero desmotivaros ni mucho menos, simplemente haceros entender que muchas veces la inteligencia artificial no es la solución y no es un fin en sí mismo, es una herramienta para conseguir algo. Si se consigue algo, fantástico, pero ese conseguir algo tiene que ser eficiente, tiene que ser práctico, tiene que ser barato, tiene que ser escalable, tiene que ser sostenible, tiene que ser un montón de cosas. Muchas veces es efectivamente la solución, ¿vale? Fijaos la cantidad de cosas que aquí hacemos nosotros, lo comentaba un poco Cristina, los casos son infinitos. Automatizar procesos,
Muchas veces las empresas piensan que vamos allí a despedir a gente, a hacer que una potabilizadora funcione sola, y no es eso. No es eso. Es más un sistema de ayuda a la toma de decisiones en la que alguien que no tiene un conocimiento súper experto del proceso es capaz de, con ayuda de una inteligencia artificial, tomar una decisión segura. Optimizaciones y recomendaciones, detectar anomalías. En fin, esto es un poco lo que hemos estado viendo antes. Hay un montón de aplicaciones que a poco que veáis a la web de la compañía lo vais a ver. Pero sí que me gustaría contar, con los 2 minutos que me deben quedar aproximadamente, un par de casos que tenemos aquí. En concreto que me gusta mucho, de la ciudad de Houston. La ciudad de Houston es una ciudad que casi ella es más de la mitad de la población de España. Son 25 o 26 millones de personas. Es gigantesca. Entonces allí, creo que esto ya lo dije el año pasado, pero bueno, como muchos no estaríais, pues yo lo vuelvo a decir y ya está. Allí tenían un problema y es que la red de saneamiento de la ciudad pues tiene muchos problemas. Pues imaginaos la actividad industrial y toda la gente que vive allí, que es una red gigantesca, son miles de kilómetros de red de saneamiento, de red de alcantarillado, y allí tenían un problema, que es por lo que llegamos a hablar con ellos, que se llama SOS, que no es el SOS que vosotros pensáis, es el Shit on Street. Supongo que sabéis lo que significa. Y eso significa básicamente que tiene un problema de desbordamiento de la red de saneamiento en la calle, y cada vez que hay un desbordamiento el ayuntamiento les hacía palmar $50.000. Y de 50.000 en 50.000 pagaban varios millones de dólares al año. ¿Cómo solucionamos esto? Pues con una parte de GoAigua, que es la parte de homogenización de datos, y una solución que expresamente les ayuda a planificar limpiezas en base a algoritmos de inteligencia artificial, que cogen la topología de la red, hacen una serie de cálculos, analizan factores de riesgo, históricos de información, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué han conseguido con esto? Pues disminuir esa tasa de SSOs. Fijaos que las utilities, la motivación de las empresas del agua, por supuesto, es tener una economía más sostenible y ahorrar agua, etcétera, etcétera. Pero al final son empresas que ganan dinero. Y muchas veces los reguladores, que son los ayuntamientos, las administraciones, son los que determinan las reglas del juego. En este caso, esta empresa tiene un problema grave, ya no solo económico, sino, en fin, higiénico, debía dar gusto vivir en Houston. Pues imaginaros cuando esto pasa cada 2x3. Otro ejemplo, y con esto ya me callo, la tromba de agua de Cabo en Valencia, tremenda. Pues claro, la inteligencia artificial para esto sí que es, para mi gusto, uno de los pocos mecanismos que te permiten predecir que esto va a poder pasar y cómo meterle mano. Y no estamos hablando ya de la previsión del tiempo que nos sale en Apunt. Aquí estamos hablando ya de tener que usar previsiones meteorológicas muy precisas a nivel de grid, de raster, de sectores del terreno donde va a caer una gran cantidad de agua para poder predecir dónde se va a producir una inundación, dónde un paso se va a quedar cortado, dónde una red no va a poder dar de sí, y tú poder tomar medidas preventivas. O sea, hay sistemas en GoAigua que se dedican a esto, aplicaciones que se dedican a esto, a prever estas circunstancias y proveer un plan a los operadores de la red para que en un momento determinado pues, puedan vallar una parte de una ciudad, cortar el acceso a un determinado lugar antes de que se produzca el problema. Y no nos encontremos con el típico coche que va a cruzar una calle porque llega tarde a no sé dónde y se lo ha llevado el agua por delante. ¿Vale? En fin, os podría contar un montón de cosas más. Yo os invito a que luego os paséis por allí porque es muy chulo toda la parte de aplicación de IA que tenemos en la compañía. En fin, mucho gusto de haber compartido este ratito con vosotros. Muchas gracias, Pablo. Y ahora va a hablar Patricia Tamarit, de Nunsis. Muchas gracias. Buenas. ¿Qué ha pasado? ¿Está? El PDF arriba o el PPT abajo, lo que quiera. Carga bien. Vamos allá. Fenomenal. Bueno, antes éramos rosa, ahora somos rosa y verde y también rojo, pero no nos ha dado tiempo a ponerlo.
pero bueno, ahora veréis un poquito. Bueno, soy Patricia Tamariz, soy la directora de innovación en producto en el grupo Nunsis y os voy a contar un poquito de qué va la compañía, ¿no? Qué es lo que hacemos y qué es lo que hacemos también en el área de innovación, y voy a intentar que os vengáis a trabajar a la empresa porque nos hace falta gente con inteligencia. Mira, ahí está Miguel, ¿eh? Miguel, te has pasado al lado oscuro, pero volverás. Muy bien. Miguel es un compañero que está haciendo el máster de inteligencia que hemos tenido en la empresa y ahora cuando acabes bien, volverás, ¿no? Muy bien. Bueno, os cuento un poquito. A ver, el grupo Nunsis tiene un porqué, ¿no? Somos una empresa de IT y nos dedicamos a facilitar la tecnología a nuestros clientes para generar su innovación, ¿no? Al final tenemos 25 unidades de negocio, esas unidades de negocio están especializadas en diferentes tecnologías, muchas de ellas también de la mano de partners tecnológicos como HP también. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos una forma de trabajar muy centrada en el cliente con todas estas pelotitas que hemos puesto ahí, que son un poco nuestra forma o nuestra manera de entender la empresa y la relación con el cliente y con las personas que trabajan en la empresa. Nos encanta decir que somos felices y que la felicidad es la motivación que nos mueve en la empresa. Básicamente, las personas que entran a nuestra empresa pues se van si quieren, pero es una empresa en la que siempre hay oportunidades para poder desarrollarse y crecer en la dirección que uno quiera, en las diferentes fases de la vida de una persona. Así que esto es una parte importante que nos gusta destacar y de la que estamos orgullosos. Como os he comentado, somos una empresa que trabaja con muchas tecnologías y algunas de las empresas con las que trabajamos son estas. Esto nos da una ventaja importante a nivel de plantear soluciones a nuestros clientes, y es que pues, somos agnósticos. Al final buscamos la solución que mejor se adapta al cliente y como trabajamos con todos, pues nadie se enfada, ¿no? Siempre hay espacio para que las diferentes soluciones de mercado encajen en las diferentes necesidades del cliente. Y eso es un poco, esa es exactamente, ¿no? la ventaja competitiva y diferencial que tiene el grupo Nunsis en este contexto. Estamos en toda España. A ver si se carga. Sí. Estamos en toda España. Nuestra forma de crecimiento es mixta. Nosotros tenemos un crecimiento orgánico y inorgánico. Compramos empresas y compramos muchas empresas. Ahora somos 30 empresas y 3 de ellas muy grandes. Nunsis ya era grande. Compramos Socis, que eran 800 personas. Ahora acabamos de comprar una empresa en Aragón, que son otras 800. Bueno, somos unas 2.500 personas ahora mismo en el grupo. Si tenéis una empresa, venir porque os la compraremos seguramente. Y en este sentido pues, intentamos ser un actor importante en España a nivel de tecnología y también en el mundo, aunque intentamos... A ver, ¿no pasa? Sí. Intentamos pues, bueno, hacer proyectos en todo el mundo, no es que estemos en todos estos países, cuidado, estamos en España y en este sitio que habéis visto antes de Sudamérica o Centroamérica. Y en estos países sí que hemos hecho proyectos, ¿no? Y nos parece muy importante destacar que siempre intentamos pues bueno, colaborar en todas partes allá donde podemos. Lo que os he comentado antes está en esta gráfica un poquito explicado, ¿no? A partir del 2022 crecemos con incorporación de grandes empresas, pero hasta ese momento pues hemos incorporado más de 30. De hecho, yo me incorporé, o sea, yo vendí mi empresa allí, me la pagaron barata, también os lo tengo que decir, o sea, me la pagaron, pero fue, la verdad es que una experiencia que, bueno, a partir de ahí, ya veis, yo me dedicaba a una cosa y ahora estoy dirigiendo un área de innovación. Es un sitio en el que se puede crecer en cualquier dirección. Y ahora voy a explicar un poquito lo que hacemos en el área de innovación en producto, ¿vale? Y el porqué de este área, ¿no? También. Bueno, en Nunsis, como os podéis imaginar, vosotros que sois todos tecnólogos, seguro, y tengo 10 minutos, ¿cómo voy de tiempo?
Voy bien. Ah, que me quedan 10. Bueno, sí, voy a acabar enseguida, ya verás. Bueno, pues al final, todas las personas que venimos del mundo de la tecnología, nos encanta tener ideas magníficas, tecnológicas, desarrollos que poner en marcha. Y muchas veces esas ideas, además, encajan con necesidades del cliente y conseguimos hacer pues, lo que podría ser un producto mínimo viable. Lo hacemos, lo implantamos en un cliente, más o menos funciona, vemos que puede encajar en 7 u 8 clientes más y tiramos para adelante. Lo único que no nos pasa a los tecnólogos, ¿no? A la gente de tecnología, es que no nos han entrenado para ver los modelos de negocio. Entonces, y no tenemos demasiado en cuenta qué pasa cuando hacemos una herramienta y la tenemos que mantener en el tiempo para dar servicio al cliente, o cuando la hemos hecho para un contexto de mercado cercano y ese mercado no es suficiente para soportar las inversiones que necesita ese producto. Entonces ahí es cuando se producen de verdad momentos tensos y complejos porque tenemos desarrollos magníficos y que no son sostenibles. Y eso es un poquito la motivación del área de producto. Tenemos muchos productos y necesitan que los revisemos a nivel de modelo de negocio y también a nivel de innovación, porque como no son 100% sostenibles y están muy adaptados a un mercado pequeño, las innovaciones se producen de forma muy pequeña y a veces el mercado va mucho más rápido y hay que reaccionar más rápido. Y por eso estamos trabajando en inyectar también esa diferenciación en los productos. Y ahora veréis cómo la IA nos ayuda a todo esto. El grupo NUNSI suele trabajar en esta parte. A ver dónde está. ¿Esto es la luz? Sí. Suele trabajar generando innovación cercana, ¿no? Ya en los TRLs bajos, en los que ya estamos generando valor para el cliente, muy cercano. Y cuando creamos el área, pues también nos dimos cuenta que la inteligencia artificial iba a ser un vector importante. Y empezamos un poquito a extender esta burbujita, irnos un poco a la parte de la investigación. Y ahora veréis un poco cómo esperamos, porque estamos en un proceso incipiente, que la inteligencia artificial pues, nos ayude a conseguir este objetivo, generar valor para las empresas y las personas. Como os comentaba, ¿no? Os he comentado antes, nosotros ponemos en marcha una solución, es una solución que cubre unas necesidades de un conjunto de clientes con un nivel comercial interesante, pero suele quedarse aquí. Empiezan a rodar, a entregar el servicio, implantación, servicio, soporte. El producto mínimo viable crece a veces con una innovación incremental, pero bueno, seguimos ahí, en el mismo sitio de mercado. Y entonces, para hacer un cambio sustancial, tenemos que irnos un poco a buscar esa innovación más disruptiva y ampliar un poco la parte de cuota de mercado, intentando buscar otros mercados. Este es un poco el trabajo fundamental que hacemos. Y sabemos que la inteligencia artificial, entre otras muchas tecnologías, como ha comentado antes el compañero, no solo la inteligencia es lo que nos va a dar la solución, pero sí que es verdad que la inteligencia artificial puede ser una herramienta de disrupción muy importante en todos los productos. Todo esto que tenemos aquí son productos del grupo y tenemos muchos más que no aparecen aquí. Y en todos ellos estamos intentando buscar cómo vamos a hacer una disrupción o una innovación en los productos que, acompañado de un contexto de mercado más amplio, puedan llevarnos a un mejor producto con una escalabilidad más elevada. Este, por ejemplo, es un caso, os voy a contar 3 casos rápidos para que podáis visualizar. Hapidonia es una herramienta que tenemos para comunicación interna en las empresas. Entonces, imaginaros que es como una suma de Facebook, más Twitter, más chat, todo mezcladito, muy cerrado en una empresa y que permite al área de recursos humanos
pues comunicarse con la empresa y decidir qué información se va transmitiendo a la red, ¿no? a la red de personas de la empresa, trabajar esa cultura, esos valores y recibir el feedback a través de, pues bueno, ahí se pueden subir posts, la gente puede publicar lo que quiere. Es verdad que como es para la empresa todo el mundo va un poco con cuidado, pero sí que hay un flujo interesante de información que compartir y que ayuda a que la relación con las personas y ese sentido de pertenencia crezca, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Que esto ahora mismo es un negocio que se implanta con consultores y que tiene un alcance, digamos, una estrategia de comercialización de 1 a 1, ¿no? Es decir, va el equipo comercial, habla con una empresa, le gusta, uno más, ¿no? Y este tipo de crecimiento pues, nos limitaba. Así que pensamos en una forma de intentar hacer algo que fuese, que de verdad resolviese algunos problemas que tenía esta herramienta y que nos iba a permitir de verdad alcanzar más clientes. Así que pensamos que podíamos hacer un community manager inteligente, que es uno de los pains más importantes de esta herramienta, ¿no? Es que al final, si no hay una persona detrás gestionando esa comunicación, haciendo las campañas de comunicación, pues es muy difícil mantener la comunidad activa, ¿no? Al final, las áreas de recursos humanos no suelen estar dotadas de communities managers y con estrategias de comunicación muy especializadas. Y esto pensamos que va a ser un poco una solución a esta necesidad. Al final, en este proyecto hay una parte de tecnología que utiliza ChatGPT, a lo mejor podemos utilizar alguna otra de las que están disponibles, pero bueno, ahora mismo estamos trabajando para integrarlos en Teams, ampliando ese mercado que os he comentado antes, ¿no? Ya no vamos a ir 1 a 1, sino que la herramienta sobre Teams ya va a tener por lo menos un alcance potencial de mercado mucho más elevado, utilizando herramientas de mercado existentes en inteligencia artificial para poder dar soluciones a ciertas necesidades, y también estamos trabajando en un proyecto que veréis al final, que es la parte justa del conocimiento del community manager, ¿no? Ese community manager que tiene un conocimiento experto, que hace unos procesos que a veces son inconscientes y a veces no sabe cómo trabaja claramente esas decisiones que toma sobre cómo va a resolver un problema. Pues este es un ejemplo. Lo mismo hemos hecho con Reciclabox, que además es un proyecto que está en CITCOM, estamos colaborando con el Ayuntamiento de Valencia, con la Universitat Politècnica y estamos trabajando en ese mismo community manager, utilizarlo para trabajar la cultura organizacional. Y como veis, además, hay una parte en la que todos los actores van a ofrecer datos al conjunto de información del proceso de reciclaje, y ahí hay mucho que trabajar a nivel de inteligencia de generación de información de valor. Y Expert Brain es el tercer caso, ¿no? Es un poco la parte que estamos trabajando en inteligencia artificial, el grupo de trabajo que estamos creando para poder desarrollar esta línea de investigación en parte también y desarrollo. No sabemos muy bien dónde llegará, pero vamos a intentar por lo menos encontrar dónde está la generación de valor y dónde podemos ofrecer una herramienta de una diferenciación que aporte, ¿no? Nosotros creemos, ya os digo que estamos en ese proceso de entendimiento también de qué herramientas hay en el mercado, dónde están posicionados unos y otros, unas y otras empresas a nivel de desarrollo tecnológico en todo esto, pero nosotros pensamos que hay un trabajo que hacer en el momento en el que, digamos, en el contexto en el que no hay gran cantidad de datos y queremos digitalizar conocimiento experto, y que ese conocimiento experto además no es explícito porque una persona a veces utiliza procesos, atajos, o la experiencia la pone la activa con procesos no conscientes, ¿no?
Y entonces, en ese momento, una empresa o una persona que quiere digitalizar conocimiento y ponerlo al servicio de los agentes de inteligencia, pues bueno, a lo mejor hoy en día pues no se puede hacer. Me están dando el stop, pero os digo en un minutito esto, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que estamos intentando trabajar, ¿sí? Al final, la parte rosa que veis aquí es realmente algo que queremos aportar a la inteligencia, y el resto de partes, pues bueno, son datos controlados de información. Queremos crear este sistema de extracción de conocimiento experto automático que va a hacer preguntas y respuestas al experto para poder validar la información y descubrir conocimiento experto que él no sabe exponer de forma clara y de forma definida, y crear estos dominios de conocimiento experto inteligente con un catálogo de herramientas que van a tener agentes de inteligencia entrenados para ese dominio específico, sistemas de lenguaje largo generativos basados en imagen y texto específicos para el dominio, y reglas. Y utilizando estos orquestadores de mercado, poder dar respuestas a este superhombre que va a utilizar la inteligencia artificial pues para trabajar con ella y aumentar sus capacidades, que es un poco al final lo que creemos que tiene que hacer la inteligencia, empoderarnos. Bueno, muchas gracias. Y no sé si, como Paco Gavilán es, Paco Gavilán es nuestro gerente, me vas a permitir una cosita. No sé si habéis visto que tenéis unas gafas rositas en las bolsas. Entonces, como le tengo que convencer que esto me ha que la inversión me ha servido de algo, os las podéis poner y os hago una foto. Esto de aquí no se puede quitar. ¿Qué? No, tengo abajo. Las tengo aquí. Bueno, muchas gracias, Patricia. Y ya la última charla la va a dar Lorena Bori de IVI RMA Global. Muchas gracias, Lorena. Bueno, ¿cómo te lo pone Fernando? ¿Dónde la tienes? La primera, esta. Vale. Y bueno, es esta. Bueno, si quieres ponerlo tú. Sí, vale, ahora lo pongo. Ahí la saco. Duplicar. Bueno, hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a ValgrAI la posibilidad de hablar un poco sobre la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro ámbito, en reproducción asistida, y concretamente en IVI, en nuestras clínicas de IVI Valencia. Bueno, un poco por explicar de qué trata el tratamiento de fecundación in vitro, lo primero que hacemos es una estimulación ovárica, ya sea a una donante o a la propia paciente. El siguiente paso sería obtener esos ovocitos o óvulos mediante una punción folicular. Estos óvulos hay pacientes que quieren vitrificarlos, congelarlos para criopreservarlos para futuros tratamientos, y luego hay pacientes que quieren un tratamiento en fresco. En este caso necesitaríamos una muestra seminal, que puede ser en fresco, puede ser congelada, que está criopreservada de otro momento, o puede ser de biopsia testicular. Ya tenemos gameto masculino y femenino y procedemos a la inseminación en el laboratorio. Esto lo hacemos mediante microinyección intracitoplasmática, introduciendo el espermatozoide dentro del citoplasma, digamos, del ovocito. A partir de aquí ya consideramos que tenemos un embrión y empieza la incubación de los embriones in vitro.
tenemos unas incubadoras que simulan las condiciones del tracto reproductor femenino en cuanto a temperatura, concentración de gases y con medios de cultivo que pueden controlar el pH, etc. Y de cada paciente o de cada donante tenemos una cohorte embrionaria y en ese momento podemos tener 5, 10 o 15 embriones y es el momento de evaluarlos para poder seleccionar cuál va a ser el embrión de mejor calidad o el más óptimo para transferir a la paciente, cuáles vamos a congelar o criopreservar para futuros tratamientos y cuáles no tienen una calidad óptima y van a ser descartados. Y por último ya sería la transferencia del embrión que se ha seleccionado y al cabo de los meses tendríamos nuestros resultados de éxito o no del tratamiento. Por tanto, la inteligencia artificial ha empezado a introducirse en este campo de la reproducción asistida desde el inicio que os estaba comentando. Antes de venir a hacerse una estimulación, ya hay pacientes que quieren saber cuántos óvulos podrían salirles si se someten a un procedimiento de criopreservación. Ya existen aplicaciones como esta que tenéis aquí, que la desarrolló una empresa estadounidense, en la que tú rellenas los campos con la edad, la altura, el peso, la etnia de la persona, el nivel de una hormona, la hormona antimuleriana, que simplemente con un análisis de sangre sabemos un poco la reserva ovárica de la paciente. Y luego podemos introducir si hemos tenido algún tipo de trastorno que pueda afectar a la infertilidad, como es la endometriosis o el síndrome de ovarios poliquísticos. Introduciendo estos datos, el propio programa ya nos dice cuántos ovocitos conseguiríamos en un primer ciclo, en un segundo ciclo, en un tercer ciclo, y con estos ovocitos la tasa que tendríamos o la probabilidad de tener un recién nacido vivo. Incluso podemos decir, si no lo voy a hacer ahora y lo voy a hacer dentro de 3 años, ¿cuántos ovocitos me saldrían con las características que te he contado que hoy en día tiene esta paciente? Incluso predice si vas a tener X ovocitos, en este caso 15, y los quieres congelar, sobrevivirán unos 10, se fecundarán correctamente unos 7 y finalmente tendremos unos 5 embriones viables. Hasta este punto solamente teniendo en cuenta las características de una donante o de una paciente que quiera criopreservar su fertilidad. Incluso podemos ir más allá y mirar qué es lo que tenemos que hacer una vez sabemos el número de ovocitos que podemos tener, incluso el coste del tratamiento si empezáramos a realizarnos la estimulación. Esta otra aplicación la hemos desarrollado nosotros mismos en IVI y en este caso la hemos hecho para predecir el día del triggering o el disparo, que es el día en el que más ovocitos de buena calidad vamos a poder obtener en una punción folicular. En este caso introducimos la edad de la paciente, introducimos el tipo de gonadotropina, que sería la estimulación que se le da a las pacientes en consulta, el tiempo en el que empezamos a dar este tipo de estimulación, esta medicación, también la hormona antimuleriana, que como he dicho anteriormente indica un poco la reserva ovárica de la paciente. Podemos introducir índice de masa corporal, lo cual es la altura y peso. La siguiente sería la hormona folículo-estimulante, que se calcula en día 2 o 3 del ciclo menstrual y nos da un poco de idea del número de óvulos que van a conseguir ser maduros en ese ciclo. El día que iniciamos la estimulación y si conocemos o no el tamaño de los folículos, que se hace con una ecografía, si no lo conocemos directamente no, y cuántos folículos antrales se vieron. Y en este momento ya tenemos un resultado en el que nos dice más o menos cuándo tendríamos que hacer la punción folicular. En este caso, después de 11 días, puede activar el ciclo de estimulación. El ciclo será de 13 días y teniendo en cuenta unos 28 días del ciclo, podríamos recuperar unos 12 ovocitos. Todo esto de forma automática podría predecirlo el propio ginecólogo en la primera consulta, teniendo una conversación con la paciente y una ecografía sencilla. En este caso ya tenemos los óvulos, podemos predecir cuántos van a venir y cuando hacemos la punción folicular ya los tenemos. Y el programa que os muestro ahora, que se llama Magenta, lo que hace es evaluar la calidad de esos óvulos o de esos ovocitos antes de someterse a la inseminación por el espermatozoide. Podemos captar las imágenes de los óvulos bajo un microscopio óptico convencional
o en el caso de tener sistemas time-lapse que permiten la monitorización de este desarrollo, podríamos utilizar las imágenes que captan este tipo de programas. Y a partir de aquí, este software lo que hace es predecirnos la probabilidad de que cada ovocito vaya a llegar a ser un embrión viable en día 5 de desarrollo embrionario, que es lo que nosotros en la clínica llamamos blastocisto, y es el estadio en el que a día de hoy se transfieren los embriones a la paciente. Como podéis ver, le da un score que está relacionado con una blastocyst rate, que sería la tasa de blastocisto que puede llegar. Ya tenemos el gameto femenino, los ovocitos, y entonces en el laboratorio procedemos al ICSI o inyección intracitoplasmática. Dentro de la pipeta se ve un espermatozoide y este se inserta dentro del citoplasma, que sería como el relleno del ovocito. Ahora ya tenemos el óvulo fecundado, los dos gametos están unidos, nosotros le llamamos a partir de aquí ya cigoto, y empieza la evaluación y la selección de los embriones in vitro. Este embrión se va a incubar, como hemos dicho, en un sistema time-lapse, en nuestro caso, o en un incubador convencional, y entonces tendremos que evaluarlo para poder seleccionar cuál es el mejor. En primer lugar, desde el inicio de la embriología los evaluábamos bajo el microscopio óptico, no teníamos sistemas time-lapse y había que, digamos, molestar o modificar las condiciones de cultivo del embrión cada vez que queríamos evaluarlo. Por no cambiar estas condiciones de cultivo, temperatura, pH, etcétera, lo que hacíamos era solamente una vez al día podíamos ver la calidad del embrión, pero es un comportamiento dinámico que va cambiando a lo largo de las horas y con una hora de diferencia puede cambiar mucho la calidad de un embrión. Y esto nos lo facilitó el sistema time-lapse, que nos permitía la monitorización continua del desarrollo embrionario. Desde que aparecieron los sistemas time-lapse empezaron a utilizar algoritmos de selección embrionaria que los desarrollábamos mediante las anotaciones de las variables que habíamos hecho de forma manual en el laboratorio. Veíamos un vídeo y anotábamos, por ejemplo, los tiempos de división, a ver a qué tiempo se dividía a 2, 3, 4 células, a qué tiempo empezaba a formar el estadio de blastocisto, que es lo que realmente consideramos que es un embrión viable en día 5 de desarrollo. Y se desarrollaban distintos algoritmos, en este caso con estadística convencional, con regresiones logísticas. Y lo más novedoso es lo que tenemos ahora, que son las plataformas automatizadas, que están basadas en análisis de imagen y permiten esta anotación de forma automática de los eventos del desarrollo embrionario, y además nos pueden dar incluso puntuaciones que predicen resultados clínicos. Ya tenemos el embrión, este es un vídeo de un sistema time-lapse. El primer día, día 0, es cuando decimos que hacemos el ICSI, la inseminación. En día 1 valoramos que está correctamente fecundado con el gameto masculino y femenino y los genes de ambos progenitores. Día 2 y 3 el estadio de células, en día 4 es la mórula cuando está compacto y en día 5 o 6 de desarrollo es cuando vemos la estructura de blastocisto, que es la que se transfiere a la paciente. Por tanto, una vez ya tenemos un embrión y queremos utilizar la inteligencia artificial para evaluar y seleccionar a los embriones in vitro, podemos introducirla, y es como primero la hemos introducido en el laboratorio, con las anotaciones automáticas. En cada incubador tenemos un sistema de anotación automática distinto, en este caso es el incubador de Embryoscope. Como veis en el listado de la tabla, están los eventos del desarrollo, tiempo de división a 2, 3, 4, 5 células, tiempo de blastulación. Estas anotaciones se han hecho de forma automática, se han, digamos, estimado por el programa, y el embriólogo puede presionar sobre Annotate si está de acuerdo con la anotación o incluso podría modificarla en caso de no estar de acuerdo. Como veis, el vídeo del desarrollo embrionario va pausándose a medida que el programa de forma automática detecta un evento del desarrollo, y nosotros presionaríamos sobre Annotate en caso de estar de acuerdo. Y esto en la parte de inteligencia artificial para hacer la anotación de las variables. Pero ya estamos utilizando inteligencia artificial para predecir resultados clínicos y, por tanto, puntuar embriones y hacer un ranking de cuál sería el mejor para transferir a la paciente. En este caso, este artículo lo hicimos en colaboración con un grupo de aquí de la Universitat Politècnica, con Vale Naranjo y Elena Payá. Lo que hicimos fue utilizar parámetros que habían sido anotados del vídeo del desarrollo del embrión, ya sean morfocinética convencional y parámetros nuevos que diseñamos para este estudio, para predecir la tasa o el potencial de implantación del embrión. Hicimos 4 arquitecturas de red neuronal y la que consideraba todos los parámetros obtuvo una precisión del 76%.
Con esto hicimos una aplicación. Hicimos esta aplicación, no sé si funcionará bien el vídeo. Sí. Bueno, hicimos una aplicación en la que lo que hacíamos era introducir nuestras variables, o sea, teníamos un Excel en la que teníamos cada fila un embrión y en cada columna teníamos una variable que consideraba el modelo y nos daba un valor entre 0 y 1 en función de la probabilidad de implantación. Y esta fue otra aplicación que la hicimos en colaboración con una universidad de Sao Paulo, en Brasil, y lo que nos hicieron fue un modelo basado en redes neuronales artificiales que nos predecía la probabilidad de llegar a un recién nacido vivo. Teníamos cuál sería la probabilidad de llegar a un live birth o recién nacido vivo positivo o negativo con distintas arquitecturas de red. Y en este caso utilizaban técnicas de segmentación para analizar las distintas partes del embrión por separado. Sin embargo, a día de hoy lo que estamos utilizando son modelos de puntuación embrionaria como herramientas de ayuda a la decisión de los embriólogos en el laboratorio, que están embebidos en los sistemas TimeLapse y que hemos podido validar en el laboratorio y ver que funcionan correctamente. Aquí tendríamos, en este caso, este está basado en Machine Learning, es el Kid Score en día 5, todas las variables que veis en la tabla serían las que tiene en cuenta el algoritmo y podemos ver los valores de estas variables para todos los embriones de la cohorte. Y justo abajo nos enseña la imagen de los embriones que obtienen la mejor puntuación según este algoritmo. Y hemos visto que se relaciona tanto con tasa de embarazo, con tasa de implantación, como con tasa de recién nacido vivo. También utilizamos en otros incubadores el IDA-Score, este está basado en Deep Learning, no necesita la extracción previa de las variables, sino que únicamente con el vídeo del desarrollo embrionario nos da un valor para cada embrión y nosotros podemos hacer el ranking de la cohorte embrionaria viendo cuál es el embrión que tiene una mayor puntuación. También hemos visto que se correlaciona con la tasa de implantación en distintos tipos de tratamientos, ya sean ovocitos de pacientes, de donante, en transferencias embrionarias en fresco o en congelado. Y a partir de aquí ha habido múltiples compañías que han desarrollado aplicaciones para puntuar a los embriones y relacionarlo con el resultado clínico. Sin embargo, son aplicaciones como esta que tenemos aquí que lo que necesitan es que le hagamos una foto al embrión por separado y esta foto de estos embriones la incluyamos en su programa, introducimos características de la paciente como puede ser la edad y nos da un valor tanto para el ensayo, digamos, o la evaluación de viabilidad como de genética. Este es otro ejemplo más de una aplicación que necesita lo mismo, necesita una imagen estática que le hagamos al embrión. La parte buena es que no necesitamos un sistema timelapse, sino con un microscopio convencional. Si no hemos invertido en el laboratorio en esto, podemos utilizar este tipo de aplicaciones. Simplemente subimos una imagen estática y nos da una puntuación final que está correlacionada con el resultado clínico. Y ya hay también herramientas, esta que tenemos aquí la estamos desarrollando nosotros mismos en colaboración con una empresa de Israel, con ella IVF. En este caso lo que hacen es conectarse a distintos sistemas timelapse, entonces veríamos a todos los embriones del laboratorio en una misma aplicación, no necesitaríamos uno para cada incubador. Llegan las imágenes a tiempo real y nos da un valor, un score, digamos, una puntuación para cada embrión en función del potencial de implantación de estos embriones. En esta misma aplicación podemos decidir qué embriones vamos a considerar para transferir, cuáles vamos a congelar, cuáles vamos a descartar, incluso cuáles queremos continuar su desarrollo in vitro para observarlos horas más tarde si todavía están en estadios tempranos. Y lo novedoso que tiene esta aplicación es que tiene una parte que está destinada al análisis de datos en el laboratorio, un poco al control de calidad. Nos diseña gráficos a lo largo del tiempo en el que nosotros podemos ver cómo va la tasa de fecundación a lo largo de los meses, cómo va la tasa de embarazo, etc. Por tanto, y para finalizar, a día de hoy en el laboratorio tenemos algunas tareas ya totalmente automatizadas, como los sistemas de testigo o lo que nosotros llamamos el matcher, para que todas las muestras de una misma paciente estén unidas y no juntemos gametos de una paciente con los de otra. También está automatizada la evaluación y selección embrionaria, como habéis visto en la presentación.
Hay procedimientos con posibilidad de automatización a corto plazo, al menos desde mi punto de vista, como la recolección de datos, preparación de placas de cultivo, sistemas de alerta del laboratorio si algo no funciona bien. Y luego hay otros procedimientos que son muy complejos, al menos desde mi punto de vista, para automatizar a corto plazo, como es lo que tiene que ver con el micromanipulador. Cuando hacemos la microinyección intracitoplasmática de los espermatozoides o la biopsia del trofo ectodermo del embrión, que son células que luego se destinan a análisis genético, o cuando vitrificamos muestras para criopreservar. Y eso es todo. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias. Espero que os hayáis llevado una idea general de lo que están haciendo todas estas empresas y hayáis visto cómo tenéis oportunidades de aplicar lo que habéis aprendido, sobre todo los estudiantes que estáis ahora terminando el máster, cómo se pueden aplicar en empresas de nuestro entorno con aplicaciones súper diferentes y muy interesantes. Y bueno, ahora vamos a empezar el AI Challenge, generación de ideas de innovación con IA para empresas. Contamos con el equipo de Indrómeda, con Ángel González, que es el responsable de innovación tecnológica. Como vamos un poco justos de tiempo, va a ir así todo muy deprisa, pero seguro que va a ser muy interesante. Y yo ya aprovecho para despedirme, porque después de esta actividad ya cada uno se irá a su casa. Daros las gracias a todos. Os agradecemos que hayáis venido, sobre todo los que venís de más lejos y que os habéis pegado un buen madrugón. Gracias por estar aquí y nada, contáis con nosotros para lo que necesitéis. Muchas gracias. Aquí con esto, ¿no? De acuerdo. Bueno, a los que decidáis quedaros, buenas tardes. Vamos a hacer una actividad, ¿vale? Dentro del marco de la agenda de hoy. Hoy os han hablado mucho de inteligencia artificial, pero os lanzo una pregunta. ¿Qué relevancia realmente